Following the appointments of Christoph Hansen, Andrius Kubilius, Roxana Minzatu and Henna Virkunen as members of the European Commission, Parliament takes note of the vacancy of their seats from the 1st of December 2024. In accordance with the rules of procedure, the competent authorities of Finland have notified me of the election of Sirpa Pietikainen to the European Parliament with effect from 1st of December 2024. The competent authorities of Romania have notified me of the election of Andi Cristea to the European Parliament with effect from 2nd December. Competent authorities of Luxembourg have notified me of the election of Martin Kemp with effect from the 3rd of December, and the competent authorities of Lithuania have notified me of the election of Liudas Mazulis to the European Parliament with effect from the 5th of December. So I wish to welcome our new colleagues and recall that you take your rights and seats in Parliament in full enjoyment pending the verification of your credentials. I have received a letter from the competent authorities in Denmark withdrawing the request for the waiver of parliamentary immunity of Anders Vistisen. The procedure is therefore closed. The EPP and PFE groups and the non-attached members have notified me of decisions relating to changes to appointments within committees and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. I'd like to announce that pursuant to Rule 47, paragraph 2 of the Rules of Procedure, I have declared it admissible a proposal for a Union Act repealing the Directive on the Energy Performance of Buildings. This proposal is referred to the Committee of Industry, Research and Energy. The EMPL and Econ committees have decided to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 72, paragraph 1 of our rules. The reports which constitute the mandates for the negotiations are available on the plenary webpage, and their titles will be published in the minutes of the sitting. Pursuant to Rule 72, paragraph 2, members or political groups reaching at least the medium threshold may request in writing by tomorrow, 17 December, at midnight, that the decisions be put to the vote. If no request for a vote in Parliament is made within the deadline, the committees may start the negotiations. Several committees have decided to enter interinstitutional negotiations ahead of Council's first reading. Pursuant to Rule 73 of the Rules of Procedure, the positions adopted by Parliament at first reading, which constitute the mandates for these negotiations, are available on the plenary webpage, and their titles will be published in the minutes of the sitting. I have received a request from the INTA Committee, pursuant to Rule 151, paragraph 2, to consult the European Economic and Social Committee on trade-related aspects of the Draghi report. This request for consultation will be deemed to have been approved unless, within 24 hours, a political group or members reaching at least the low threshold request that it be put to the vote. The LIBE and ENVI committees have transmitted a corrigendum to a text adopted by the Parliament. Pursuant to Rule 251, this corrigendum will be deemed approved unless, no later than 24 hours after its announcement, a request is made by a political group or members reaching at least the low threshold that it be put to the vote. The corrigendum is available on the plenary webpage. Its title will be published in the minutes of this sitting. We now come to the order of business. The final draft agenda, as adopted by the Conference of Presidents on the 11th of December, pursuant to Rule 163, has been distributed. With the agreement of the political groups, I wish to put to the House the following proposal for changes to the final draft agenda for Tuesday, tomorrow. A Commission statement on the situation in Mayotte following the devastating cyclone Chido and the need for solidarity to be added as a fourth item in the afternoon. As a consequence, the sitting is extended to 11 p.m. Therefore, dear colleagues, the agenda is adopted and the order of business is thus established. Have a good afternoon.
Witam Państwa serdecznie. Proszę o ciszę. Realizujemy kolejny punkt porządku obrad. Sprawozdanie Alexa Adjiusa Saliby. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawozdanie roczne za rok 2023. Jako pierwszy głos zabierze sprawozdawca Alex Adjius Saliba. Bardzo proszę, 4 minuty. Ombudsman, colleagues, first of all, let me begin by expressing my gratitude to the shadow rapporteurs for their constructive collaboration and also commitment on working together on this very important report. I would also like to commend the remarkable work of Ms. Emily O'Reilly and her team. The importance of the European Ombudsman role in protecting citizens' rights and strengthening public confidence in all EU institutions cannot be emphasised enough. Over the past 11 years, O'Reilly and her office have done an outstanding job in enhancing transparency, enhancing accountability, enhancing the effectiveness of the EU's administration. In my report, I address a number of issues and highlight the work of the Ombudsman for the past year. First of all, the Commission's maladministration due to systemic and significant delays in processing requests for public access to documents is and remains a key concern. I stress in my report that such documents may be in written form or paper or stored electronically. I also suggest in my report to revise Regulation 1049 of 2001 on public access to documents and recall several instances where the Commission failed to grant access, for instance regarding the EU's soil, forest and climate adaptation strategies, or exchange of text messages between the Commission President and the CEO of a pharmaceutical company. The report stresses the importance of respecting fundamental rights in migration-related actions. It emphasises the obligations of all EU institutions, all EU bodies, all EU agencies to uphold human rights and fundamental freedoms. In this context, the report notes the Commission's efforts to conduct fundamental rights impact assessment for EU-funded migration management facilities. The Parliament's response to Qatargate, particularly the new Code of Conduct for members of the European Parliament on integrity and transparency, underscores the need for its proper implementation and monitoring. I stress the importance of Parliament and Commission consistently paying close attention to direct and indirect lobbying activities in order to identify gaps and weaknesses that could compromise transparency, that could compromise accountability. The report highlights the risks of conflict of interest arising from revolving door cases, where senior staff of EU institutions or bodies transition to the private sector. It underscores the need of the highest ethical standards, including transparency and public accountability. Furthermore, the report raises concerns about the Commission's interactions with the tobacco industry. Transparency and functioning in EPSO selection procedures are vital to ensure a fair and inclusive recruitment process, which is crucial for maintaining the integrity of the EU's institutions. The report urges selection tests when it comes to addressing the EPSO's issues and also ensuring that technical requirements do not disadvantage candidates. The European Accessibility Act, adopted in 2019, was a vital step towards improving the life of 87 million persons with disabilities, facilitating access to essential services like transport, banking, computers, television, e-books and online shops. Yet, despite the 2022 deadline, Member States have failed to fully transpose it. Delays confirm the ongoing infringements that we have. The violation of EU law undermines disability rights. I call on the Ombudsman to prioritise this crucial issue with the UN CRPD framework to resolve it as a matter of priority. Last but not least, I am proud to stress that during the committee vote, the report received an overwhelming majority, supported by all political groups. This reflects our shared commitment to enhancing the efficiency, the transparency
of all EU institutions, bodies, agencies for the benefit of all our citizens. Thank you. Dziękuję bardzo. A teraz, Szanowni Państwo, po raz ostatni w roli Rzeczniczki Praw Obywatelskich głos zabierze pani Emily O'Reilly. Bardzo proszę. Thank you, Vice President, Executive Vice President Vito. Good evening, everybody, and let me begin by thanking Rapporteur Saliba, the Shadow Rapporteurs and the Petitions Committee for the early Christmas gift of their strong endorsement of our work in 2023. As this is my last time presenting my office's annual report, allow me to say that I am also immensely grateful for the consistent support over the years from both the Committee and Parliament as a whole. It has been a year of many changes with a new Parliament and a new Commission. The decisions you will take in the coming years will determine how the EU confronts an increasingly turbulent and uncertain global order, a world overflowing with challenges, ranging from the economy and international trade to global security and potential climate catastrophe. The actions of the EU institutions will also define how our Union lives up to the values that we talk so much about: transparency, accountability, respect for the rule of law, and the protection of fundamental rights. Every decision taken must have the citizen, the public interest, front and centre, because it is in the name of every EU citizen that you will make the policy and other choices here in this chamber and throughout the EU administration. In 2023, my office saw a slight rise in the number of complaints received, and we opened more inquiries than in 2022. Transparency and accountability accounted for the greatest proportion of cases, followed by a culture of service on the part of the institutions and recruitment issues. In March, Parliament unanimously approved my special report on systemic delays in the European Commission's handling of access to documents requests. This was my first special report since 2018, when I had also asked for your support in ensuring transparency in the Council's legislative process. I took this rare step again because of the serious negative effect that long access delays can have on citizens' ability to participate effectively in the decision-making process and hold the EU institutions to account. I thank you again for your overwhelming support and reiterate my call on the Commission urgently to deal with this matter. In 2023, I also opened an own initiative inquiry into how the Council, Parliament and the Commission apply EU law and case law when it comes to public access requests for legislative documents. While Parliament received too few access requests within the scope of my inquiry to draw any meaningful conclusions, I found that the Council and the Commission applied the exceptions under the EU Access to Documents law far too broadly. Their reasoning in many cases, including arguments concerning the protection of legal advice, or that disclosure of documents could result in external pressure or public misinterpretation, have already been dismissed by the European Court of Justice in cases taken to it over the last number of years. I ask both institutions to disclose legislative documents promptly from now on and to refuse access only in highly exceptional circumstances. External pressure, in particular, is not a reason to deny access, as it is an obvious and normal part of the democratic law-making process. I also criticise the Commission's failure to ensure all its departments proactively publish details of all meetings with tobacco lobbyists, as well as its failure to keep minutes of all meetings. I did, however, welcome the fact that the Commission intends further to assess the exposure of its departments to lobbying by the tobacco industry. It has now begun this assessment and provided my office with some preliminary information. We look forward to hearing about the Commission's conclusions, as well as what further measures it intends to take to deal with the risk of undue influence on EU decision-making from the tobacco industry. Following the tragic drowning of over 600 people when the boat Adriana sank off the coast of Greece in June 2023, I opened an inquiry into how Frontex fulfills its fundamental rights obligations in search and rescue operations. I made some suggestions to Frontex to address shortcomings around issues such as guidelines for emergency signals and ensuring that fundamental rights monitors are sufficiently involved in decision-making on maritime emergencies.
I ultimately concluded, however, that current rules leave the agency too reliant on Member States to act when boats carrying people attempting to migrate or to seek asylum are in distress. My inquiry revealed that as the tragedy unfolded, Frontex made 4 separate offers to assist the Greek authorities by providing aerial surveillance of the Adriana, but that all of these offers went unanswered. In September 2023, I made a number of suggestions to ensure greater transparency and accountability around the €700 billion plus recovery and resilience facility. These included asking the Commission to ensure that all Member States set up easy-to-use public portals containing data on funding recipients and to encourage them to publish all national beneficiaries and not just the 100 receiving the highest amount of funding. Given the unprecedented size and scope of the RRF, it is especially important that there is accessible information available about the loans and grants it supports. In particular, the public should be reassured that Member States are complying with the conditions attached to the funding they receive. I could not end this address without also mentioning the 4th edition of our Award for Good Administration. I strongly believe that the role of an ombudsman should not only consist of pointing out what needs to be improved in public administration, but also emphasising what already works well. This award provides a great opportunity to do just that by bringing much-deserved attention to some of the wonderful work being done by EU public servants. The overall winner in 2023 was Eurojust and the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court for their work on guidelines to help civil society collect and preserve evidence of international crimes and human rights violations for future prosecutions. As you know, my mandate as European Ombudsman is drawing very quickly to a close. During my time in office, I have witnessed many positive developments in the EU administration. These include increased transparency around legislative decision-making and EU trade policy, a strengthened code of conduct for commissioners, the creation of a Frontex complaints mechanism for allegations of fundamental rights breaches, and greater awareness of the potential damage caused by revolving door moves. In addition, I am proud to be leaving behind an office with an 87% overall employee satisfaction rate, and I would like to thank all of my wonderful staff for their outstanding work throughout these years. This week, tomorrow in fact, you will elect my successor. There are 6 well-qualified candidates, and I feel confident that whomever you choose will further ensure the EU institutions operate in a manner worthy of the public's trust. I am also confident that you will provide them with the same vital support that you have provided to me over these last 11 years. Thank you. Bardzo dziękuję. W imieniu Komisji głos zabierze pan komisarz Raffaele Fitto. Honourable Chair, honourable members of the European Parliament, dear Ms O'Reilly, I am very pleased to take the floor on the European Parliament's report and the resolution on the activities of the European Ombudsman in 2023. I want to thank the rapporteur, Mr Saliba, the coordinators of the Petty Committee and all its members involved for this annual exercise, providing the views of the European Parliament on the issues that it considers noteworthy in the area of good administration. As highlighted in the report and the resolution, the work of the European Ombudsman is crucial of improving administrative practices and for promoting accountability, transparency and culture of service. Through the inquiries conducted in 2023, the European Ombudsman addressed a number of very important issues, such as transparency in the work of the institutions, respect for the fundamental rights, respect for procedural rights, ethical issues and compliance with ethical framework, accountability in the decision-making and the recruitment of EU civil servants. This is essential for EU citizens, businesses and associations and for an EU administration that always strives to achieve the high standards of public services. The Commission remains committed to continue doing so. The European Commission is the main addressee of the European Ombudsman's inquiries and initiatives,
with 227 inquiries and initiatives out of 372 launched in 2023, representing 62.8% of the total. These figures also reflect the fact that the European Commission is the largest EU institution and has many interactions with EU citizens. The Commission enjoys excellent cooperation and constructive relations with the Office of the European Ombudsman. The fact that it is very rare that an inquiry ends up with the final closing decision of maladministration only in 4.8% of the cases concerning the Commission, 11 cases in total, is an indication that constant dialogue and mutual understanding can provide tangible and concrete results. I would like to use this occasion to thank the outgoing Ombudsman, Ms. Emily O'Reilly, for the excellent work she has done for citizens, business and associations, and for our institutions in the past 11 years. The Commission remains fully committed to act with due respect and the highest responsibility towards citizens' expectations and demands. Whenever feasible, the European Ombudsman's solution proposals, suggestions for improvement and recommendations will continue to be taken into account and implemented by the Commission. As usual, the European Commission will duly examine the European Parliament's resolution in the coming weeks and will reply to all the issues that concern the Commission, including by providing the relevant updates. Honourable Chair, I look forward to hearing the views of the honourable members, and I thank you for your attention. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pan poseł Peter Agius. 1,5 minuty. Sermilkom, kollegi, Ombudsman Ewropew Emily O'Reilly. Nibda biex nirringrazzja il-ħidma kbira tiegħek. L-aħħar sena biss kellna 398 complaint, inkjesti mill-uffiċċju tiegħek. Nirringrazzja wkoll lill-istaff tiegħek għax ħafna drabi naraw il-persuni fuq quddiem, però warahom ikun hemm ħafna f'dan il-każ esperti amministraturi. Nirringrazzja l-kollegi bħalma qal ir-rapporter li ħdimna tajjeb ħafna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u naħseb il-ħidma tagħna dwar dan ir-rapport joħorġu ċari il-punti li nikkunsidraw vitali li jaqduna l-ewwel nett. Il-complaints li jsiru miċ-ċittadini huma il-pilastru tax-xogħol tal-Ombudsman Ewropew. Huwa fundamentali li l-Unjoni Ewropea tgħaddi messaġġ li ħadd huwa il fuq mill-liġi, laqqas l-istituzzjonijiet tagħha stess li jridu jkunu soġġetti għal skrutinju fil-każ ta' mal-amministrazzjoni. Hekk irridu l-istituzzjonijiet jaħdmu billi jkollna front komuni kontra l-abbuż tal-poter, kontra l-abbuż tal-istat ta' dritt. Jiena nissottolinja x-xogħol tal-Ombudsman, speċjalment il-kollaborazzjoni mal-Ombudsmans fuq livell nazzjonali, il-kollaborazzjoni mal-istituzzjonijiet Ewropej, inkluż il-Komitat tal-Petizzjonijiet, u importanti ħafna li naqdu f'messaġġ wieħed dwar l-aċċess għad-dokumenti. Naħseb wasal iż-żmien li nirrevedu ir-regoli viġenti. Grazzi ħafna. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pani poseł Sandra Gomez-Lopez. 1 minuta. Gracias, presidenta. Compañeros y compañeras, hoy venimos a debatir el informe sobre la Defensora del Pueblo, que es una institución clave en la transparencia, rendición de cuentas y protección de nuestros derechos. Y quiero agradecerle a Emily O'Reilly la extraordinaria labor que ha hecho en estos 10 años, así como agradecer al compañero Alex Agius-Saliba el trabajo que ha hecho realizando este informe. Y miren, precisamente en la realización de este informe hemos puesto otra vez encima de la mesa
una cuestión que es clave, que es la de la inmigración. Quiero agradecer la valentía que tuvo la señora O'Reilly para señalar que Frontex, una agencia de las instituciones europeas, de la Comisión, tenía importantes deficiencias que podían vulnerar los derechos humanos. Y por eso, sinceramente, no puedo entender cómo IPP y Patriots no han aceptado las enmiendas que mejoran que no vuelva a ocurrir una desgracia como la de la Adriana, que murieron más de 600 personas, y en cambio se aprueba una enmienda de Patriots que habla de que los derechos de los locales también existen. Lo que es absurdo, es innecesario, compañeros y compañeras. Tenemos que defender los valores de la Unión, que es una Unión más justa y más humana. Gracias. Dziękuję bardzo pani poseł. W imieniu grupy Patrioci za Europą głos zabierze pan poseł Pal Sekeres, 1,5 minuty. I will talk in Hungarian. I will stay in my chair in this place. Először is szeretnék köszönetet mondani O'Reilly ombudsman asszonynak és munkatársainak az elmúlt 11 évben végzett áldozatos munkájáért. 2023-ban is számos igen fontos kérdéssel foglalkozott, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy növekedjen az EU-s intézmények tevékenységének átláthatósága, például a dokumentumhoz való hozzáférés nyilvánossága elősegítése lévén, továbbra csökkenjen a korrupció lehetősége, például a lobbizás szigorúsítása révén. Mozgássérült képviselőként szeretném külön megköszönni önnek, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogaival kiemelten foglalkozott, többek között segített abban, hogy az uniós szervek maguk is végrehajtsák az ENSZ egyezményt, illetve hogy a tagállamok megfelelően ültessék át az európai akadálymentesítési irányelveket. A Petíciós Bizottság tagjaként meg tudom erősíteni, hogy a fogyatékos emberektől számos petíció érkezett, és ez abban is meg kell erősítse a következő ombudsmant, hogy ezt a munkát, amit a fogyatékos ügyben elkezdett az elődje, ezt folytatni kell. Ami a jövőt illeti, a Patrióta frakció Petíciós Bizottságának koordinátoraként fokozott figyelemmel fogom a következő ombudsman munkáját figyelni, és remélem, hogy a következő ombudsman véget vet majd a parlamentben tapasztalható politikai alapú diszkriminációnak, hiszen ez épp úgy tilos, mint hogy a fogyatékosságon vagy bármilyen más alapú hátrányos megkülönböztetés is. És ennek kapcsán hadd fejezzem ki sajnálatomat, hogy Saliba úr, a most tárgyalt jelentés előadója egyetlen patrióta módosítót sem fogadott el. Talán ez is cordon sanitaire. Köszönöm a figyelmet. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy głos zabierze pan poseł Kosma Złotowski. 1 minuta. Pani Marszałek, Szanowna Pani Rzecznik O'Reilly. Bardzo dziękuję Pani O'Reilly za to, że stała przez 10 lat na straży transparentności i uczciwości unijnych instytucji. Zwłaszcza ostatnia kadencja pokazała jednak, że brak przejrzystości procesu decyzyjnego i korupcja to realne i wciąż nierozwiązane problemy. Zgadzamy się z obawami wyrażonymi przez panią rzecznik, że wdrażanie i egzekwowanie zasad etycznych po aferze Qatargate w parlamencie wciąż może budzić zastrzeżenia. Niezwykle ważną kwestią jest także utrudniony proces dostępu do dokumentów oraz decyzja, co zaliczyć do tej kategorii. Korespondencja SMS-owa przewodniczącej komisji z szefem Pfizera w sprawie unijnego kontraktu na zakup szczepionek przeciwko COVID-19 także powinna być publicznie dostępna. Ta kwestia wciąż wymaga pilnej uwagi i nadal niewłaściwie została wyjaśniona. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle. W imieniu Grupy Renew Europy głos zabierze pan poseł Michał Kobosko. 1 minuta. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Rzecznik. Jako koordynator Komisji Petii z ramienia Renew Europe serdecznie dziękuję Pani Rzecznik za ten ostatni rok. Słowa uznania ze strony mojej jako polityka i obywatela, ale także w imieniu całej naszej frakcji. Pani ogromny wkład
zwiększenie przejrzystości administracji, pani pochylenie się nad sprawami obywateli dowodzi, jak odpowiedzialną postawą pani się wykazała zarówno w tym roku, jak i w trakcie całej 11-letniej kadencji. Europejski ombudsman, tak jak rzecznicy praw obywatelskich w krajach członkowskich, musi być jak najbliżej i bronić każdego obywatela. Ma być rzecznikiem, adwokatem i powiernikiem obywateli, którzy czasem gubią się w unijnej biurokracji. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ma sprawiać, że Unia będzie bliższa Europejczykowi. To ogromne zadanie. O tym, kto podejmie się trudu, by to zadanie kontynuować, zdecydujemy w tym tygodniu. Spoczywa na nas, europosłach, bardzo ważna odpowiedzialność, by dobrze i mądrze wybrać. Nie kto będzie lepszym politycznym wyborem, nie kogo chcielibyśmy obdarować tym stanowiskiem. Nie, my mamy wybrać osobę, która sprawi, że Unia zagości w domach naszych obywateli, a nie gdzieś daleko w gmachach Strasburga i Brukseli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie pośle. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pan poseł Gordon Bosanas. 1,5 minuty. Zahvaljujem. Poštovana pravobraniteljica O'Reilly, pred nama zastupnicima je izvještaj o radu vašeg ureda za 23. godinu. To je ujedno i zadnji izvještaj koji podnosite ovdje u Europskom parlamentu. Zato mi dopustite da se u ime grupe Zeleni EFA ovim putem zahvalim za vaš predani višegodišnji rad na zaštiti ljudskih prava, na zaštiti vladavine prava i jačanja transparentnosti institucija Europske unije. Posebno želim istaknuti vašu odlučnost u radu na temama koje nisu jednostavne, niti ugodne, ali su ključne za očuvanje demokratske kvalitete institucija i stjecanja povjerenja građana. Niste oklijevali da dirate i one koji su možda mislili da su nedodirljivi i zato vam hvala. Tako ste vrlo precizno i predano u svom mandatu radili na temi migracija. Posebno želim istaknuti vaš rad na užasnoj tragediji utapanja preko 600 ljudi u havariji broda Adriana. I sami ste govorili kako su vas te situacije duboko obilježile. Radili ste i na temama zaštite okoliša, posebno vezano za pristup informacijama u tom području gdje ste utvrdili učestale nepravilnosti, to jest osudili Europsku komisiju koja često nije voljna dati pristup informacijama ili odugovlačila s odgovorima. Uvjeren sam kako je vaš hrabar i profesionalan rad, koliko god bio izložen i nekim kritikama, u konačnici učinio e-institucije kvalitetnima. Sutra ćemo izabrati novog pravobranitelja ili pravobraniteljicu, a i na nama zastupnicima leži odgovornost da ta osoba dosegne one kriterije i standarde koje ste vi postavili. Još jednom puno vam hvala. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Europa Suwerennych Narodów głos zabierze pan poseł Marcin Sypniewski, 1,5 minuty. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Rzecznik, rządzący podlegają nieustannej pokusie nadużycia, której ofiarami są nasza wolność, nasz majątek i nasze bezpieczeństwo. Nie tylko przez ostatni rok, ale przez te ostatnie wszystkie lata broniła Pani tych wartości, walcząc z wszechwładzą biurokratów oraz ujawniając niekiedy zakulisowe działania instytucji Unii Europejskiej, o których ludzie mieli prawo wiedzieć. W ramach tej walki o przejrzystość i uczciwość wśród urzędników ujawniła Pani m.in. potajemne rozmowy szefowej Komisji Europejskiej z przedstawicielami Pfizera w zakresie zakupu szczepionek. Ponadto prowadziła Pani także sprawę Qatargate, doprowadzając m.in. do uchwalenia nowych przepisów, które zobowiązują do okazywania większej jawności. Nasuwa się jednak pytanie, czy to właściwa droga, bo ombudsman to mimo wszystko urząd, który nadzoruje inne urzędy. Czy konieczność istnienia takiego nadurzędnika nie świadczy o tym, że mamy do czynienia z nadmierną biurokracją oraz centralizacją? Powinniśmy zerwać z tym błędnym kołem i odebrać biurokratom władzę nad naszym zdrowiem, wolnością i mieniem. Zamiast zarządzać biurokracją, powinniśmy ją wyciąć jak złośliwy nowotwór. W takim ujęciu działalność ombudsmana jest jak plaster przyklejony na otwarte złamanie. Mimo tego w walce z wszechmocną biurokracją, która nie cofnie się ani o krok, broń w postaci rzecznika jest lepsza niż żadna. W imieniu Grupy Europa Suwerennych Narodów chciałbym Pani serdecznie podziękować za te wszystkie lata ciężkiej pracy, ciężkiej walki z patologiami biurokracji. Postawiła Pani bardzo wysoko poprzeczkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Michał Wawrykiewicz. 1 minuta. Madam President, thank you very much. Madam Ombudsman, first I would like to thank you for
all of your commitment during the whole term of office. But now I want to address two chapters of this annual report. First, fundamental rights, and second, cooperation and communication with EU institutions. Looking at experience of my country, Poland, between 2015 and 2023, with the massive devastation of the rule of law, independence of judiciary, which is definitely one of the fundamental rights of our union, I would like to stress the role of the European Ombudsman in terms of putting pressure on the European Union institutions to respond quickly and firmly using all the instruments these institutions have at its disposal. I believe that the key to success in the struggling with for the rule of law is effectiveness of European Union institutions. And here I can see also the role of the European Ombudsman. Thank you very much. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Muriel Loran. Jedna minuta. Madame la Présidente, Madame la Médiatrice, chers collègues, ce débat sur le rapport annuel d'activité de la médiatrice européenne est pour moi l'occasion de féliciter Madame Emily O'Reilly pour l'immense travail accompli depuis près de 10 ans. Cela me donne aussi l'opportunité de la remercier au nom des citoyens européens pour sa ténacité, son opiniâtreté, sa rigueur et sa volonté absolue de transparence pour faire face aux plus hautes instances européennes. Et ce, pour garantir le fonctionnement de la vie publique, mais également le respect de l'état de droit. État de droit dont le plus grand nombre en Europe ne semble pas se préoccuper. Ces qualités sont indispensables à son ou à sa successeuse, qui sera élue demain. Ce rôle, trop méconnu, est pourtant primordial pour faire vivre et protéger la démocratie européenne. Je souhaite vivement que le prochain médiateur ou la prochaine médiatrice soit à la hauteur des enjeux, comme Madame O'Reilly l'a été. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pani poseł Virginie Joron. 1,5 minuty. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame Emily O'Reilly, Monsieur le Commissaire. D'abord, je tiens à saluer l'importance et la qualité de votre travail, chère Madame, réalisé depuis 10 ans et spécialement depuis 2020, date de la folie Covid, avec aussi en 2023 plus de 393 enquêtes ouvertes. La mauvaise administration est devenue le système. C'est ainsi qu'il dirige l'Europe et il semble penser que c'est normal. Des plaintes, des rapports, des auditions, mais la Commission se contente de hausser les épaules et continue comme si de rien n'était. Beaucoup d'hypocrites ici qui critiquent Mme von der Leyen et puis lui font la bise et lui redonnent l'immunité pendant 5 ans. Ces magouilles politiciennes, les citoyens européens n'en veulent plus. Voyage non déclaré d'Ursula en Grèce, Qatargate, Pfizergate, les cas de pantouflage, les scandales s'enchaînent et sont ignorés. Comme médiatrice, vous avez œuvré pour que la Commission européenne mette fin à ces pratiques opaques, ces retards et ces copinages, en vain. Mais comptez sur nous pour demander des comptes à cette nouvelle Commission von der Leyen. Je salue vos demandes réitérées pour que la Commission réponde aux demandes de justification et d'éclaircissement, mais exécutées souvent, tardivement, voire nullement. Vous quittez votre fonction après 2 mandats et les citoyens attachés à la transparence peuvent vous dire merci. Maintenant, j'espère que votre successeur poursuivra votre précieux travail. Je regrette aussi que le rapporteur fictif, finalement, respecte ce cordon antidémocratique qui est finalement imposé par l'axe PPE, SND, Renew et les Verts, qui empêche finalement d'améliorer ce rapport. Je vous remercie. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Bogdan Rzońca. 1 minuta. Pani Przewodnicząca, Pani Rzecznik, Panie Komisarzu. W 2023 roku działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich pani Emilii O'Reilly była niezwykle istotna, podobnie jak w poprzednich latach, zwłaszcza w kontekście przejrzystości i odpowiedzialności unijnych instytucji. W mijającym roku pani rzecznik prowadziła dochodzenia dotyczące procesu decyzyjnego, legislacji środowiskowej oraz wpływów stron trzecich, co miało szczególne znaczenie po wybuchu afery Qatargate. Uważam, że działalność ta przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat przejrzystości Unii Europejskiej, zwłaszcza w sprawach takich jak wymiana wiadomości między przewodniczącą Komisji
a firmą Pfizer w kwestii szczepionek, czy brak przejrzystości w prawodawstwie środowiskowym. To, co pani O'Reilly zrobiła, konieczne było i zależy nam na tym, żeby to zaufanie zbudowane także przez panią zostało zwiększane przez następcę. Oby ten następca miał tyle siły, co pani w pokonywaniu rozlicznych trudności, bo ta funkcja i pani praca muszą po prostu przynosić pozytywne efekty dla Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Jana Tom. 1 minuta. Thank you, Chair, dear colleagues, Ombudsman, Commissioner. Of course, I do have my speaking points. I left them on the table because if you are 15th speaker, everything was already said, right? So I will take a liberty to speak from my heart. I believe, Emily, sorry for calling you that, you might feel a bit like in the funeral, huh? Everybody's praising you here. And for the good reason. You did an outstanding job, and it was our privilege to work with you. So I believe that what we have to do, we have to draw our lessons, and there was a lot of lessons, which we can go ahead with after working with you regarding transparency and all these key words we've already mentioned here. But the main challenge is to make the right choice tomorrow, because Emily O'Reilly is really leaving behind pretty big shoes to fill. And let's, colleagues, make our choice. Let's be conscious, and let's think about O'Reilly's legacy. And fingers crossed that the next ombudsman will be up to this task. Thank you. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani poseł Aleksandra Mechnert. 1 minuta. Verehrte Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, was macht eine gute Bürgerbeauftragte, einen guten Bürgerbeauftragten aus? Auf diese Frage gibt der heute vorgestellte Bericht über die Tätigkeiten der europäischen Bürgerbeauftragten einige Antworten. Die Bürgerbeauftragte ist die Stimme für Bürgerinnen und Bürger. Hier geht es um Vertrauen und um Sichtbarkeit, denn leider ist das Amt bislang bei Bürgerinnen und Bürgern nicht so bekannt. Das heißt nicht nur Zugang zu Dokumenten und Transparenz, sondern direkter Kontakt zu den Menschen. Der Bericht, den wir heute verabschieden, führt sehr richtig auf, wie wichtig der Kontakt in die Mitgliedstaaten ist, über Multiplikatoren, Zivilgesellschaft und Medien. Ich würde sogar sagen, der Kontakt in die Mitgliedstaaten ist die wichtigste Aufgabe des europäischen Bürgerbeauftragten. Morgen wählen wir im Europäischen Parlament das Amt neu. Es freut mich sehr, dass wir gleich mehrere hochqualifizierte und wirklich gut geeignete Kandidatinnen haben. Wir können aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre lernen, was eine gute Bürgerbeauftragte ausmacht, auch zukünftig ein verstärkter, direkter Kontakt zu den Bürgern. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani poseł Anna Caterina Mendes. 1 minuta. Muito obrigada, Sra. Presidente, caros colegas, Sra. Provedora Europeia de Justiça. Eu quero, em primeiro lugar, saudá-la e juntar-me àqueles que aqui a felicitaram pelo trabalho e pela coragem do trabalho que teve ao longo dos tempos. Quero também felicitar o relator pelo trabalho que nos apresenta e pela intervenção que fez e voltar a sublinhar a importância deste relatório naquilo que a proteção dos valores da justiça, da transparência e da promoção da boa gestão dos recursos da União Europeia tem e vinca e sublinha. Mas queria, sobretudo neste relatório sobre as atividades da Provedoria Europeia de Justiça, saudar a coragem, a bravura e a pertinência de falar sobre as questões das migrações e de falarmos do respeito pelos direitos humanos destes cidadãos que procuram aqui um porto seguro. E por isso mesmo a forma como afrontou a Frontex ou recomendou a Frontex deve ser sublinhado. Direitos humanos, Estado de Direito, mas também aquilo que deve ser a nossa proteção de inclusão de todos os cidadãos. Que amanhã saibamos estar à altura da responsabilidade na escolha que fizermos com o próximo cidadão e o próximo provedor de justiça. Muito obrigada. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Christian Tersch. 1 minuta. Thank you. Dragi colegi,
Emily O'Reilly merită și trebuie să fie lăudată în Parlamentul European pentru că și-a îndeplinit atribuțiile în favoarea cetățenilor Uniunii Europene. Am fost unul dintre cei care a susținut alegerea acesteia în 2019 ca ombudsman, iar activitatea acesteia pe durata celor 5 ani de mandat a fost un exemplu de independență, profesionalism și determinare pe care trebuie să-l urmeze și următorul ombudsman. Un exemplu de determinare a fost ancheta pe care Ombudsmanul European a făcut-o cu privire la refuzul Comisiei Europene de a publica mesajele text dintre Ursula von der Leyen și șeful Pfizer, Albert Bourla, refuz catalogat de Emily O'Reilly ca administrare defectuoasă sau maladministration. În România, dacă un primar sau oficial public negocia în privat, secret, clauze contractuale pe miliarde de euro, bani publici, era în pușcărie, iar România ar fi fost dată ca exemplu eficient de luptă împotriva corupției. O felicit pe Emily O'Reilly pentru că a avut curajul și perseverența să cerceteze acest comportament abuziv al Ursulei von der Leyen atunci când alte instituții au tăcut. Vă îndemn să susțineți acest raport, mai ales amendamentul 7, care solicită publicarea tuturor contractelor semnate de von der Leyen cu firmele producătoare de vaccinuri. Mulțumesc! Dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Cynthia Niverchu. 1 minuta. A Chahirlig, Ombudsman, Chorta, Emily O'Reilly an Ombudsman at Haig Dola Sifig, ni vea leheid a Rishtan, San Europe. Mar Irishor Kroga, den Ska, Haspan si onthús gur hic si an ggéirthá bhíogus atá, le híd siúd atá I guacht a chuinál freigrach. Ó thosaigh sí mar chéad ombudsman Manas in Europe, chroigh sí is a choigh sí tréhearcach níos fearr agus eticagus riarcháin níos fearr ag level nua anna ords na Institutí Orpacha. Léirigh a chuid Eibbre Croga dingháiltocht dúin i bhd a héin, go bhfuil na Institutí go léir an seo chun freastal winter ní Europa, sibse sa gallery féachna I géisteacht. I bhd a dó nach féidir leis na Institutí miú sáidehaintas na cuachtaí atá acu chun aflasa winter ní Europa. Chrití go tréan, gan agla, gan cléana, san an chirt, na cosramíochta agus muí na Norgóris. Ní ná drogel bith iti, seata suas de héránig agus de hóltóirí an Aontais, agus dulling lec le Institutí múra cuachta áil an Choimisiún. Níor ghlach sí le níthe go héasca cóghortachas a Vanny Riley. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze pan poseł Fredis Belleris. 1 minuta. Οδεύοντας προς την εκλογή του νέου Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή, είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε στα εχέγγυα που πρέπει να διέπουν τη δράση του. Πρώτον, να μην κάνει εκτόσεις σε ζητήματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και όταν αυτά αφορούν κράτη που βρίσκονται σε ενταξιακή πορεία. Στα ζητήματα αυτά δεν χωρούν εκτόσεις. Στη δική μου περιπέτεια, δυστυχώς, δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτή η ευαισθησία. Δεύτερον, να μην υποκύπτει σε πιέσεις που έχουν ως βάση τον ανεξέλεγκτο δικαιωματισμό και να μην εργαλειοποιείται στο όνομα της κοινωνίας των πολιτών, ειδικά στο μεταναστευτικό. Αυτό συνέβη κατά κόρον, δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε ήταν μια στοχοποίηση συγκεκριμένων κρατών μελών με νομικά προσχήματα και χωρίς ουσιαστικά στοιχεία. Ως θεσμός, λοιπόν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής οφείλει να δρά με βάση την εντολή του, αμερεόληπτα και ανεξάρτητα, ως εγγυητής της νομιμότητας αλλά και της αξιοπιστίας της Ένωσής μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Mohamed Shahim. 1 minuta. Dank u wel, voorzitter. Wat ben ik blij dat we in Europa een ombudsman hebben. Zeker wanneer we te maken hebben met overheden die de grenzen van de rechtsstaat opzoeken. Mensen willens en wetens apart zetten en onze vrijheden en rechten niet als vanzelfsprekend zien. Gelukkig hebben wij het instituut Ombudsman, die ons beschermt en ook ons tegelijkertijd een spiegel kan voorhouden. Een voorbeeld hiervan is migratie, waar het debat steeds feller en feller wordt. Zou je bijna vergeten dat het om mensen gaat en die mensen gewoon rechten hebben. Terecht dat de ombudsman daarom de afgelopen jaren verslag deed van Frontex, de Europese grenspolitie. En een opriep om de fundamentele rechten van migranten beter te beschermen. Precies daarom hebben wij een ombudsman nodig. Iemand die los is van publieke opinie en oog houdt voor wat echt telt. Mensenrechten, transparantie en vooral een eerlijke overheid. Ik hoop echt dat wij dat instituut nog meer waardig gaan dragen en waardigheid gaan geven. Want het is belangrijk om een onafhankelijk iemand te hebben die opkomt voor mensen en ons af en toe een spiegel voorhoudt. Dank u wel.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pan Adrián Vázquez Lazara. 1 minuta. Gracias, presidenta. Vicepresidente, señora O'Reilly. Mañana elegimos para los próximos 4 años a quien le sucederá como defensor del pueblo europeo, una institución clave en la protección de los derechos de los ciudadanos europeos y de los valores fundamentales de nuestra Unión. La democracia y el Estado de Derecho no solo constituyen el sistema que rige nuestra organización política, sino que también son elementos centrales de nuestra identidad. Y por esta razón tenemos que tomarnos muy en serio la labor que realiza el Defensor del Pueblo Europeo. Este organismo actúa como puente entre los europeos y sus instituciones, partiendo de la premisa de que, al igual que no hay democracia sin separación de poderes o igualdad ante la ley, tampoco puede haber democracia sin transparencia ni rendición de cuentas. Sin embargo, y a pesar del gran trabajo que ha hecho usted, esta institución aún tiene mucho trabajo por delante. Durante la pasada legislatura, muchos europeos acudieron a este organismo con la esperanza de resolver dudas sobre procedimientos iniciados por la Comisión Europea en casos que afectan directamente a sus derechos fundamentales. Un ejemplo es el alto número de solicitudes presentadas por ciudadanos españoles para conocer el estado del procedimiento iniciado por la Comisión sobre la ley de amnistía. Y por ello pido que el próximo candidato refuerce los niveles de transparencia y rendición de cuentas de la Unión. Muchas gracias. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Ewin Incir. 1 minuta. First and foremost, I want to start by thanking you for your vital work, EU Ombudsman O'Reilly. In these challenging times of backlash against fundamental rights and democratic erosion, your role as a strong EU Ombudsman with integrity has been crucial. Transparency and access to documents are essential for democracy, protecting against corruption and authoritarianism. Unfortunately, the Commission and many Member States have consistently failed to meet these expectations. The Commission has excessively restricted access to documents and missed legal reviews deadlines in 85% of cases. Even President von der Leyen has denied public access to SMS communication with pharmaceutical CEO, overlooking that content defines a public document, not the medium. Even a message sent by pigeon would and should have been seen as a public document. It's disheartening that Member States refuse to resume negotiations on the regulation access to documents. The situation undermines the trust in the public institutions. It undermines the trust in democracy. Once again, I want to say thank you for your Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze pani poseł Regina Doherty. 1 minuta. Thank you, Chair. With democratic accountability under threat right across the world, including in some of our own member states, I believe the role of the European Ombudsman has never been more important. EU citizens must feel that the institutions are not above scrutiny, and that's why I want to thank my own Irish colleague, Emily O'Reilly, for the service that she has given in this role for the last 11 years. Emily has given her absolute all to uphold democracy, enhance accountability and ensure that the abuses of power in EU institutions, including in this Parliament, do not get dismissed as it's just the way things are done. Because I know there are citizens across the Union in every Member State who are extremely grateful to Emily for her work that she did on their behalf over 3 mandates. But that work is never complete and there is still much more to do. The Commission in particularly needs to become much better at giving public access to the legislative documents within a reasonable timeframe, as she outlined. And I'm sure that will be for our next EU Ombudsman, and I want to wish them all the best of luck tomorrow. But Commissioner, after 11 years of outstanding service of a fine Irish woman and 3 of our candidates tomorrow being women, maybe it's about time we change the name of the role to Ombudsperson. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze pan poseł Michał Szczerba. 1 minuta. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Rzecznik, to bardzo ważna debata na temat raportu roku 2023, ale chcę wykorzystać okazję, żeby zwrócić uwagę na rolę Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie naszych wspólnych wartości, jakimi jest przejrzystość, bezstronność i praworządność. Chciałbym zwrócić uwagę również na to, że potrzeba jest również większej widoczności tego urzędu w przyszłości. Będziemy na tej sesji Parlamentu wybierać nowego rzecznika lub nową rzeczniczkę. Chcę powiedzieć, że bardzo ważną rolę odgrywa współpraca z organizacjami pozarządowymi.
Każdy i każdy obywatel, każda obywatelka mają prawo złożyć skargę, ale chcę zwrócić uwagę na konieczność współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się interesami osób starszych, interesami osób z niesamodzielnością, niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności. Również istotną nową rolą rzecznika powinno być zwrócenie uwagi na kwestie migracji i azylu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Rozpoczynamy procedurę Catch the Eye. Jako pierwsza głos zabierze pani poseł Maria Grapini. Mulțumesc, doamna președintă. Încep și eu prin a vă felicita, doamna ombudsman, pentru cei 10 ani de muncă și ați rămas și rămâneți un reper pentru curaj, foarte multă tenacitate și asumare în analiza și în activitatea pe care ați făcut-o. Dar vreau să mă adresez domnului comisar. Domnule comisar, ați observat că toată lumea a lăudat ombudsmanul și a criticat comisia. Dumneavoastră erați un critic al comisiei din punct de vedere al lipsei de transparență. Eu sper, domnule comisar, că îi veți transmite doamnei președinte al comisiei și veți sprijini noul ombudsman să, în sfârșit, să înțeleagă că atât ombudsmanul cât și Parlamentul au dreptul și obligația de a cere explicații Comisiei atunci când dă dovadă de lipsă de transparență. Este foarte important să întărim de asemenea legătura ombudsmanului european cu ombudsmanul statelor membre. Sunteți un exemplu și poate că ar trebui acest raport al activității dumneavoastră să ajungă la toți ombudsmanii din cele 27 de state, pentru că avem nevoie de o legătură mai strânsă. Cetățenii au nevoie să cunoască mai bine activitatea ombudsmanului și să poată apela, pentru că până la urmă, democratic, avem nevoie de acest mediator. Dziękuję bardzo pani poseł. Głos zabierze pan poseł Sebastian Tynkkynen. Arvoisa puhemies, kun meillä on niin valtava vallankäyttäjä kuin EU, sillä jos jollain pitää olla vallan vahtikoiria. Tässä himmelissä vahtikoirille nimittäin riittää älähdettävää. Mitä me olemmekaan nähneet viime vuosien aikana EU-huipulla? Esimerkiksi miljardien eurojen arvosta tehtyjä kauppoja, joita on toteutettu tekstiviestein. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt toistuvasti löydöksiä, jotka paljastavat, kuinka tässä EU-suossa rahaa käytetään jatkuvasti väärin. Viime kaudella luotu elpymispaketti on paljastunut väärinkäytösten kannalta piileväksi pommiksi. Ja vieläkö joku ihmettelee, mikseivät kansalaiset luota EU-hun? Neuvoni EU-elitille on, että älkää pelästykö EU-kritiikkiä. Kuunnelkaa sitä tarkalla korvalla ja ottakaa opiksenne. Siten EUsta saattaa tulla huomenna parempi kuin mitä se on tänään. Kiitos. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł João Oliveira. 1 minuta. Obrigado, Presidente. Começo por saudar a Sra. Provedora Europeia e o relatório que nos apresentou sobre o trabalho realizado em 2023, que é belíssimo retrato daquilo que é a realidade hoje na União Europeia, daqueles a quem se permite que tudo façam e àqueles que são duramente prejudicados pela realidade europeia, pela União Europeia e pelas suas políticas. E destaco 2 aspectos do relatório apresentado pela Sra. Provedora, um relativo aos escândalos bancários e outro relativo às migrações. A forma como a Provedoria Europeia interveio nas queixas feitas sobre a atuação de autoridades bancárias e financeiras, incluindo o impacto dos escândalos financeiros, como o do Banco Popular ou o escândalo das taxas Libor, mostram como a banca pode fazer tudo aquilo que entende em prejuízo dos cidadãos, com os cidadãos a assumirem essas consequências e com grandes dificuldades das autoridades para impedirem esse tipo de práticas. Simultaneamente, a intervenção da Provedoria Europeia em matéria de migrações, em relação a violências e abusos contra migrantes e refugiados, em relação a práticas ilegais de devoluções forçadas ou outras práticas da Frontex que são criticadas pela Provedoria Europeia, essas, inevitavelmente, fazem a marca na vida dos migrantes. Esta é uma marca de desigualdade da União Europeia. Muito obrigado, panie pośle, bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Lukas Zipper. 1 minuta, bardzo proszę. Report of 2023 shows how important this institution is, given to the fact that
372 proceedings have been concluded. It also shows us the price of transparency. It is not for free. It takes the involved institutions some bravery, because what stands in the way of transparency is mostly the thought that things always have been like that. If, for example, a member of this parliament uses the freedom of his mandate to record from inside this plenary and thereby give the people a unique insight to the proceedings of this House, this, of course, is also a disturbance to the way that things have been. But if you ask me, transparency is always worth that disturbance. Dear colleagues, let us do everything in our power to strengthen the European Ombudsman even further. Thank you. Bardzo dziękuję, panie pośle. Oddaję głos komisji. W imieniu komisji głos zabierze pan komisarz Raffaele Fitto. Honourable Chair, honourable members, dear Ms. O'Reilly, thank you for all your interesting interventions. Good administration is not only a concept, it is a right enshrined in the treaties and the Charter of Fundamental Rights. The demands and the needs from EU citizens, businesses and associations for transparent, accessible and efficient EU institutions based upon principles, notably of non-discrimination, impartiality, objectivity and fairness, are therefore legitimate, reasonable and valid. This is why cooperation between the European Ombudsman and the EU institutions is of key importance. The report and the resolution of the European Parliament on the activities of the European Ombudsman in 2023 highlight several areas where the institutions have done their job and others where improvements can be realised. It is our duty to strive to improve the way we operate, in line with the principle of good administration, in the interest of the EU citizens and the interest of the European Union. As already mentioned in my introductory remarks, the Commission will now assess in detail the issues raised in your resolution and during today's debate and will respond in the next weeks. Thank you for your attention. Bardzo dziękuję panie komisarzu. Głos zabierze pani Rzeczniczka Praw Obywatelskich, pani Emily O'Reilly. Bardzo proszę. Thank you, President. Dear members, thank you very much for all of your kind words and your observations. If it is feeling a bit like my funeral, as Madam Toom said, it's a very nice one. I'm sure my successor will pay attention to everything that you have said today and listen to your priorities and those issues that you have taken particular interest in. As I've said many times before, the support of Parliament for an Ombudsman's work is both vital for and intrinsic to its capacity to be successful in its work. We both have the task of holding the executive to account, and that implies a shared sense of values and a shared concern for the citizens of the European Union, whose lives are determined in so many ways by what happens in this chamber and in the offices and meeting places of the other institutions, agencies, offices and bodies. Over the last 11 years, whenever I have asked for the support of this Parliament, I have received it. And it is that I have relied on when challenges arose, and your institutional strength was needed to assist me in overcoming them. I thank you again for that. Such success as I have had in those 11 years has also been built on my belief in belief itself. Institutions such as the European Parliament have enormous power. And even my small office, inspired by my own strong belief in its capacity to make positive change within the European administration, has considerable power, if we choose to internalise a deep awareness of that potential and how we can use it. This Parliament is directly elected by the people, and that legitimacy confers upon you both great power and great responsibility. Tomorrow you will elect my successor, and I wish you well in that important task. Whoever is chosen will have the legitimacy conferred precisely because of their election by you, by this institution, and that too will be a source of great strength to them and will also confer great responsibility.
It has been an honour and an immense privilege to have served in this role. I will leave you with a few words of farewell in my native Irish language. They come from an old Irish blessing, wishing a traveller well as they embark on a journey, just as I wish you all well as you continue on yours. Gonairi an boherlat, go rawn gaig a broch ar der chul, golonri an grian gote ar daig, gotite an vosta gomin ar der farkana, godamila mohagov galer agaslon. Bardzo dziękujemy, Pani Rzecznik. Głos zabierze sprawozdawca, pan poseł Alex Agius-Saliba. Bardzo proszę. Grazzi, Sinjura President. Jidher li bħala Parlament ninsabu kollha fuq l-istess opinjoni fejn jidħol l-importanza ta' trasparenza, fejn jidħol l-importanza li jkollna aktar kontabilità fl-istituzzjonijiet Ewropej. U fl-aħħar mill-aħħar il-gruppi kollha waslu messaġġ illum illi huma kollha ħerqana sabiex għada fil-vot importanti li ħajkollna hawnhekk fil-Parlament Ewropew ikollna kontinwazzjoni tax-xogħol mill-aqwa li għamlet l-Ombudsman Emily O'Reilly matul dawn l-aħħar snin. L-Ombudsman il-ġdid m'għandux biss jagħmel u jwettaq dak illi wettqet l-Ombudsman preżenti, imma għandu jara li l-ħidma tiegħu tkun relatata wkoll ma' sfidi ġodda, ma' sitwazzjonijiet li qegħdin jinbidlu b'mod rapidu ħafna hawnhekk fuq bażi Ewropea fil-mod kif jaħdmu l-istituzzjonijiet sabiex naraw li nkunu nistgħu niġġieldu il-konflitti ta' interess, nkunu nistgħu ninfurzaw b'mod aktar b'saħħtu l-istandards tagħna imma wkoll billi naraw li l-uffiċċju tal-Ombudsman ikompli jservi bħala dak il-pont importanti bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. U allura għada hija ġurnata importanti ħafna mhux biss għaliex ħankunu qegħdin napprovaw l-aħħar rapport ta' ħidma ta' Emily O'Reilly wara 11-il sena imma wkoll għaliex ħankunu qegħdin nażlu aħna u għandna din l-opportunità u x-xorti sabiex nażlu is-suċċessur illi ħajkun qed jokkupa din il-pożizzjoni tant importanti. Pożizzjoni illi kif diġà qed hija importanti sabiex fost oħrajn naraw ukoll illi drittijiet tal-persuni b'diżabilità fuq bażi Ewropea jiġu rrispettati u dawn id-drittijiet ma jibqgħux biss drittijiet sbieħ miktuba sbieħ fuq il-karta. U allura nappella lilkom ilkoll sabiex fl-għażla il ħadkunu qegħdin tagħmlu għada iżommu f'moħħkom ix-xogħol li għamlet Emily O'Reilly u nagħmlu għażla tajba sabiex naraw li l-kontabilità u trasparenza fuq bażi Ewropea tibqa' tissaħħaħ. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zamykam debatę. Głosowanie nad tym punktem porządku obrad odbędzie się jutro. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. Sprawozdanie Andrzeja Buły i Yunusa Omarze. Regionalne wsparcie na rzecz odbudowy w sytuacjach nadzwyczajnych Restore. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę Andrzeja Bułę, który ma na swoje wystąpienie 4 minuty. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Na wstępie chciałbym wyrazić serdeczne podziękowania dla osób i instytucji, dzięki którym mogę dzisiaj stać na mównicy i przedstawić ten raport. Przede wszystkim dziękuję mojemu współsprawozdawcy, sprawozdawcom cieniom, Komisji Europejskiej oraz państwom członkowskim. Temat, o którym mówimy, jest dla mnie niezwykle ważny, również ze względów osobistych. Pochodzę i żyję w regionie, który był jednym z najbardziej dotkniętych wrześniową powodzią. Katastrofy naturalne przychodzą nagle i w sposób nieprzewidziany, a ich skutki nie kończą się wraz z opadnięciem wody czy ugaszeniem pożaru. Wciąż odwiedzam te miejscowości, widzę smutek i bezradność ludzi. To z myślą o nich, w duchu solidarności, pracowaliśmy nad rozporządzeniem Restore. Zgodziliśmy się na zastosowanie wyjątkowej procedury, tzw. szybkiej ścieżki, nie składając poprawek do propozycji Komisji, aby maksymalnie przyspieszyć przyjęcie rozporządzenia i by pomoc dla poszkodowanych dotarła jak najszybciej.
Uważam też, że powinniśmy przyjąć te drobne poprawki, które w swoim stanowisku zaproponowała Rada. Chcę w tym miejscu podziękować mojemu współsprawozdawcy oraz wszystkim grupom politycznym za zgodę w tej kwestii i współpracę. To dowód, że Parlament Europejski może być bardzo skuteczny, jeśli chodzi o pilne i ważne sprawy i jest w stanie wyjść poza swoje wewnętrzne podziały polityczne. To również silny przekaz wsparcia, który wysyłamy dotkniętym społecznościom. Zmiany, które będziemy jutro przyjmować, dotyczą 3 funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Ważne jest, że nie mówimy tu o nowym budżecie, lecz jedynie o możliwości przesunięcia 10% z obecnie przyznanych funduszy na programy operacyjne. W przypadku mojego regionu, Opolszczyzny, chodzi o 96 milionów euro. Kolejnym istotnym punktem jest finansowanie na poziomie 95% ze środków europejskich. To znaczna kwota, ale jednocześnie zabezpieczona mechanizmem kontroli nadpłaty. Dodatkowo przewidujemy zaliczki w wysokości 25%, co wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnych samorządów. Zgadzam się również z moimi kolegami, że ta pomoc musi być jednorazowa, a jej ograniczenie w czasie ma swoje uzasadnienie. Szanowni Państwo, w Parlamencie zakończymy jutro procedowanie, jednak w regionach poszkodowanych ta praca nadal trwa. W ciągu 6 miesięcy państwa członkowskie będą musiały stworzyć nowy cel szczegółowy dotyczący Restore, a następnie projekty inwestycyjne. Jestem przekonany, że przyjmując proponowane rozwiązania, pokażemy, że Unia Europejska potrafi reagować szybko, elastycznie i dostarczyć realną pomoc dla tych, dla których tu jesteśmy, naszych obywateli. Apeluję więc do wszystkich Państwa o poparcie poprawki oraz sprawozdania w jutrzejszym głosowaniu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Głos zabierze sprawozdawca, wiceprzewodniczący Parlamentu, pan poseł Yunus Omarjee. Bardzo proszę. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Vice-président exécutif, cher Raphaël Fitto, ce week-end s'est abattu sur Mayotte un cyclone d'une ampleur inédite depuis 90 ans. Et vous l'avez entendu, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a exprimé au nom de toute notre institution la solidarité du Parlement européen. Et le dispositif que nous allons adopter demain permettra lui aussi de venir en aide à Mayotte d'une manière inédite, comme il viendra porter aide à la reconstruction de la région de Valence et de toutes les régions de l'Europe centrale et orientale qui ont été dévastées par de récentes inondations en 2024, ainsi que nous pourrons couvrir les catastrophes naturelles qui interviendraient en 2025. Le Fonds social européen viendra financer la distribution d'aides alimentaires d'urgence, permettra de financer des aides directes aux PME et des mesures de chômage partiel. Quant au Fonds européen de développement régional, il financera la construction des infrastructures touchées. Jamais dans l'Union européenne, nous n'avions mis au point un tel dispositif aussi complet et aussi rapide. Cela fait de très nombreuses années, en tant que président de la commission Régie, que je demande que nous allions au-delà du FSUE et je suis très heureux de porter au Parlement européen ce règlement Restore qui va changer la donne sur le terrain et permettra à l'Union européenne d'être présent immédiatement, concrètement, sur le terrain auprès des citoyens dans les régions. Souvent, je le dis, il ne peut exister de cohésion économique, sociale, territoriale, là où on abandonne les territoires et les citoyens sans moyens pour reconstruire. Les noms des tempêtes dévastatrices s'enchaînent les unes après les autres, Dana, Boris, Kirk, Daniel, Charant, Berne, et c'est une nouvelle donne qui est devant nous et nous devons nous y adapter. Mayotte
Espagne, Autriche, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, Roumanie, Slovaquie, France, Belgique, Allemagne, Pays-Baltes, Italie, Grèce, Finlande et tant d'autres, rien que ces 3 dernières années, nous avons eu une succession de catastrophes naturelles qui viennent bousculer toutes nos politiques, et en particulier la politique régionale et les politiques de développement inscrites dans les territoires. Le changement climatique est une nouvelle donne. Il est entré dans une course que tous les efforts ne changeront pas en quelques années, et nous devons adapter maintenant nos dispositifs de réponse à ces catastrophes. La politique régionale de l'Union européenne ne peut rester l'arme au pied, sans bouger, sans rien faire, sans aider, et tout continuer comme avant. Ce n'est pas possible. Nous devons changer de prisme totalement. Le FSUE, nous avons dit ici, en plénière du Parlement européen, qu'il était devenu totalement insuffisant et qu'il devait être réformé parce qu'il est mal adapté, il est insuffisamment doté, il est trop lent à se déployer, et nous l'avons dit et redit de nombreuses fois. C'est pourquoi Restore est bienvenu et il donne à présent la capacité d'agir immédiatement et concrètement après la survenance d'une catastrophe naturelle. Demain, je n'en doute pas, le Parlement européen sera au rendez-vous de l'urgence et de la solidarité. Merci beaucoup. Bardzo dziękuję. W imieniu Komisji głos zabierze pan komisarz Rafael Fito. Bardzo proszę. Honourable Chair, honourable members, before going into the matter, my first thought today is addressed to the people of Mayotte. As President von der Leyen said, Europe stands by France and its citizens in this time of tragedy, and we are ready to offer our support in the days to come. The cyclone that hit Mayotte this weekend is a terrible tragedy. Our thoughts are with the people of Mayotte, especially those who are suffering. The events in Mayotte underline the urgent need for a new instrument, Restore. In my hearing, I promised to work for all the regions of Europe in close collaboration with local leaders and representatives, listening to their concerns and responding to them. Today is a first step in delivering on that commitment. Indeed, Restore is our shared commitment to those impacted by natural disaster. As the climate changes, and as such disasters are becoming more frequent, current resources under existing emergency instruments are no longer enough. These member states need immediate support and prompt help for the affected communities. It is precisely in this direction that Restore fits in. As announced by European Commission President von der Leyen during her visit to Poland on September 19, 2024, the proposal ensures that the European funds can be quickly implemented to support post-disaster recovery. This work aligns with the mission of cohesion policy because it prevents widening disparities and ensures that cohesion programs and projects are not delayed. Restore is pragmatic and realistic, allowing specific and targeted flexibilities within cohesion programs. I'm grateful to the European Parliament, particularly Mr. Omarjee and Mr. Bula, for your support and for your close cooperation with the Council in such short time frame. Even if the original proposal of the European Commission gave a stronger sign of solidarity on several aspects, given the urgency and the fact that the core element of the proposal remains in the final text. I am nevertheless satisfied and look forward to a swift agreement between the co-legislators. In particular, I refer to the following points. First, the 95% co-financing rate.
This implies a financial burden for member states and the regions. The original 100% proposal was a stronger expression of solidarity. Second, they reduced pre-financing, going from 30% to 25%, reduced the liquidity available for immediate relief. Third, the exclusion of the Cohesion Fund from the calculation of maximum restore funding. This obviously reduced the overall amount available. Finally, the introduction of a shorter sunset clause would limit coverage to disaster occurring between the 1st of January 2024 and the 31st of December 2025. On these points, the Commission's ambition was to provide the structural flexibility until the closure of the current programmes. These had the benefits of keeping the framework stable, simple, and not requiring further legislative changes for future natural disasters. For the other changes concerning the reprogramming of the cohesion funds and extended the deadlines for submitting programme amendments, I see the rationale. Despite these changes, I emphasise that, in our view, it is crucial to quickly reach an agreement among the co-legislators to ensure a timely and effective implementation of the EU intervention. This is essential to provide urgent support to the affected populations. I conclude by echoing President von der Leyen's words by injecting liquidity with higher preferencing the co-financing of EU funds. We are making a real difference to the people and regions hard hit by these disasters. We are giving Member States the tools to become more resilient and better prepared for future crises. Let us work together today to make this happen. Thank you. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze pani poseł Maravillas Abadia Hoover, 1,5 minuty. Gracias, presidenta. Comisario, bienvenido. Quisiera comenzar mandando un mensaje de solidaridad con las víctimas de la isla de Mayotte, a quienes esperamos esta reforma pueda ayudar también a la reconstrucción. Hoy, la Unión Europea responde con urgencia movilizando la política de cohesión para atajar la emergencia social y reconstruir inmediatamente las regiones devastadas por fenómenos climáticos como la ocurrida en el Levante español. Una reconstrucción que debe dejar de lado ideologías climáticas que en el pasado rechazaron obras que habrían mitigado la devastación en Valencia. Mientras el Gobierno español secuestra y condiciona los fondos de ayuda a la aprobación de sus presupuestos, desde aquí ponemos los fondos a disposición de los afectados. Frente a la política mezquina de quien se escondió como la comisaria Rivera, demostramos que existe una política responsable. Señorías, hoy la Unión Europea saldrá adelante con una medida de urgencia, pero no podemos seguir sacando recursos de la hucha destinada al futuro de nuestras regiones, porque una Europa sin regiones es una Europa sin futuro. Sabemos que esta reforma difícilmente será suficiente para reparar todo el daño, pero es un motor de tracción para que los Estados puedan empezar a trabajar con el aval de la Unión Europea. La Unión se compromete a adelantar hasta el 25% del dinero y a cofinanciar el 95% de las medidas necesarias para paliar y reconstruir. Ahora es el turno de los gobiernos nacionales. Es su responsabilidad. Muchas gracias. Bardzo dziękuję pani poseł. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pan poseł Marcos Ros Sempere, 1,5 minuty. Gracias, presidenta. Comisario, la catástrofe sucede en minutos. De repente, la riada producida por las lluvias torrenciales irrumpe en tu casa con una fuerza arrolladora. En un momento, el agua ha arrasado toda tu vida. Y a veces, sin que nadie te avise. Las instituciones europeas debemos responder ante las tragedias con la misma contundencia y rapidez. Y aquí radica la importancia de Restore. Es un orgullo que hayamos actuado pronto, que demos respuesta a los afectados de las catástrofes naturales que se han producido este año por toda la Unión Europea. Fondos FEDER, Fondo Social Europeo, para reconstruir infraestructuras, para proporcionar alimento, apoyo sanitario, material de limpieza, lo necesario
para salir adelante. En muchas ocasiones, los afectados por estas catástrofes lo han perdido todo: su casa, su coche, su trabajo. Y en este momento, más que nunca, las instituciones debemos estar a su lado para alejar al fantasma de la antipolítica. Quiero mandar fuerza y ánimo a los afectados por la Dana en Valencia, en Letour y en otros puntos de España. Que sepan que no les olvidamos. Las instituciones europeas daremos la respuesta que merecen, una respuesta que se suma a los más de 16.000 millones de euros que el Gobierno de España ya ha comprometido para la reconstrucción. Volveremos a brillar con la misma fuerza que antes de la tormenta. Muchas gracias. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Grupy Patrioci za Europą głos zabierze pani poseł Klára Dostálová, 1,5 minuty. Kolegyně, kolegové, Restore je návrh, který odpovídá na naléhavou potřebu pomoci regionům zasaženým přírodními katastrofami. Nikdo nezpochybňuje nutnost rychlé reakce. Proč má být ale částka 17,7 miliard euro čerpána z kohezních fondů určených pro dlouhodobý rozvoj regionů? Kohezní politika není kasička, kterou si může komise kdykoliv otevřít. Kohezní politika je stavebním kamenem sjednocené a prosperující Evropy. Pomáhá regionům růst, vytváří pracovní místa, zajišťuje lepší životní podmínky. A teď tyto prostředky mají být použity jako nouzová záplata. A já se ptám, proč, když tady máme jiný nástroj, krizový nástroj pod názvem Recovery and Resilience Fund. Proč nevyužít tento nástroj? Tam je peněz dost. Sam audit potvrdil, že se tolik nečerpá. Stačilo by jen prodloužit termín realizace za rok 2026 a státy by tento fond mohly využít se 100% financováním. V této věci jsem se obrátila i na komisi dopisem a chtěla bych poděkovat všem kolegům napříč politickým spektrem, kteří se pod tento dopis podepsali, abychom skutečně ochránili kohezní fondy a použili tento krizový nástroj, který k těmto účelům má sloužit. Solidarita a zodpovědnost nesmí být protiklady, ale jít ruku v ruce. Podpořme Restore, ale trvejme na tom, aby komise hledala ty správné cesty a alternativy. A dovolte mi na závěr moc poděkovat panu komisaři, který tady před chviličkou řekl, že 100% je vyjádření solidarity, protože 95% a 5% budou muset dát malé obce. Dziękuję bardzo, pani poseł. W imieniu Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów głos zabierze pan poseł Denis Neszci, 1 minuta. Grazie Presidente, Vicepresidente Fitto, colleghi. Quanto tragicamente accaduto in diverse regioni d'Europa ci ha imposto un intervento urgente a favore degli Stati membri al fine di garantire maggiore flessibilità e maggiore possibilità di finanziamento per procedere a una rapida ricostruzione e ridare speranza alle persone che hanno subito ingenti danni. Caro Vicepresidente, la nostra priorità deve essere quella di garantire agli Stati membri meccanismi efficaci per gestire le emergenze e pianificare la ricostruzione, in aggiunta a quanto già provveduto dal Fondo di solidarietà, ma è essenziale che in futuro questi strumenti non vadano a intaccare i fondi destinati alla politica di coesione. Quanto proposto oggi, anche con le modifiche apportate dal Consiglio, trova il nostro sostegno, ma non può essere una soluzione a lungo termine. La politica di coesione è lo strumento che ci consente di ridurre le disuguaglianze tra le regioni europee e deve rimanere al centro della nostra priorità. Sono certo che con lei lo sarà. Rafforzare il dialogo con i territori, ascoltare le esigenze e intervenendo con azioni su misura, bisogna garantire che nessun cittadino sia lasciato indietro. Noi saremo al fianco dei territori, al fianco dei cittadini. Grazie. Bardzo dziękuję pani pośle. W imieniu Grupy Renew Europy głos zabierze pani poseł Lubica Karwaszowa, 1 minuta. I'm deeply alarmed by the impact of natural disasters across our Union, from floods in Spain to Central and Eastern Europe, to wildfires in Portugal, but also cyclone in Mayotte recently. These events just highlight our shared duty for a European response. But we must do more than to rebuild. We must build back better, with sustainable, more resilient infrastructure, or we risk repeating the destruction and cycles of destruction.
And I must also voice my concerns about the repeated use of flexibility of the cohesion policy to address any crisis, climate-related or not climate-related. Cohesion policy is here to promote long-term investments and support competitiveness of our union with our regions at the center. We need to create more effective mechanisms to respond to crises in the next multi-annual budget. I'm grateful for rapporteurs of this file to address this. So let us work with compassion, but also with a clear vision and responsibility for Europe's future and for our citizens. Thank you. Dziękuję bardzo pani poseł. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pan poseł Gordan Bosanac. 1 minuta. Zahvaljujem, potpredsjedniče Fito. Grupa Zelenih podržati će naravno ovaj prijedlog Ristora, ali isto tako želimo jasno reći da tako dalje više ne može. Ne možemo jedan dan, što će se desiti sutra, glasati protiv rezolucije vezane za deforestaciju šuma, a onda istovremeno tražiti da se novac za naknadu šteta od katastrofa vuče van iz kohezije. Moramo se uozbiljiti i shvatiti da su klimatske promjene ovdje i ne biti više licemjerni. Isto tako, koliko god da podržavam ovaj prijedlog, želim izraziti žaljenje da nismo u njega integrirali, a mogli smo, jer bilo je vremena, princip building back better. I to treba reći jasno građanima i Španjolske i Poljske koji će koristiti ove fondove, da nažalost način na koji će se obnavljati javna infrastruktura možda neće biti dovoljno čvrsta, pa će već evo sljedeći vjetar, sljedeća voda ponovo odnijeti te građevine. Zato molim još jednom da se kao parlament uozbiljimo, shvatimo klimatsku krizu realnošću i bavimo se time odgovorno. Hvala. Bardzo dziękuję panie pośle. W imieniu Grupy Lewicy w Parlamencie Europejskim GUE NGL głos zabierze pani poseł Estrella Galán. 1 minuta. Gracias, presidenta. Lo que ha vivido la isla de Mayotte y sigue viviendo hoy el pueblo de Valencia no es un hecho aislado. Es la evidencia más clara de que el cambio climático ya no es un debate de futuro, sino del presente, por mucho que algunos, incluso en este Parlamento, sigan negando lo que demuestra la ciencia. Por tanto, debemos decidir cómo afrontar el desafío. Y solo para esto hay dos modelos. El modelo de sálvese quien pueda, del negacionismo y de los bulos que hemos vivido desgraciadamente en nuestro país con la derecha y la ultraderecha al mando, o frente a ello nuestro modelo, el del escudo social, para no dejar a nadie atrás. Y no dejar a nadie atrás significa que hoy casi 3.000 empresas han solicitado un ERTE en Valencia protegiendo a más de 30.000 trabajadoras y trabajadores valencianos. Significa, además, reforzar los servicios sociales valencianos para atender la pobreza sobrevenida. Y significa también crear unidades de salud mental para las emergencias. Porque claro que sí, la solidaridad es la ternura de los pueblos, pero al pueblo realmente lo salvan unos buenos servicios públicos. Gracias. W imieniu Grupy Suwerennych Narodów głos zabierze pani poseł Irmhild Busdorf. 1,5 minuty. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist gut und richtig, dass die Europäische Kommission mit dem Restore-Programm in Zukunft schneller und unbürokratischer bei Naturkatastrophen helfen kann. Wir haben in den vergangenen Jahren verheerende Überschwemmungen in ganz Europa erlebt. Einige hundert Menschen sind dabei in diesen Wasserfluten ertrunken. Das ist in diesem Fall nicht immer unmittelbar Folge des sich wandelnden Klimas gewesen, sondern des Versagens der Behörden. Die Bevölkerung wurde nicht geschützt, obwohl es hinreichende Warnungen der Wetterämter gegeben hat. Restore-Mittel müssen auch dazu benutzt werden, die Menschen Europas bei solchen Extremwettern in Sicherheit zu bringen. Dies wurde sowohl im Ahrtal als auch in Valencia versäumt. Der Hurrikan auf der französischen Insel Mayotte hat bislang noch ungezählte Todesopfer gefordert. Erst nach dem Wegräumen der Trümmer wird deren Zahl bekannt werden. Auch hier fordern wir schnelle, unbürokratische Hilfe. Doch zum Positiven. Die umfangreichen Mittel des Restore-Programms können künftig genutzt werden, die Biodiversität Europas, die in einigen Regionen nicht mehr zu finden ist, wiederherzustellen. Die Mittel können dafür sorgen, dass konservative Wirtschaftsprinzipien wieder an Gewicht gewinnen. Nachhaltigkeit, Resilienz, heimische Landwirtschaft, all das ist in den letzten Jahren verloren gegangen.
Es kann uns gelingen, in ländlichen Regionen eine Revitalisierung der Gemeinden und Kleinstädte, aber auch der bäuerlichen Landwirtschaft zu erreichen und hier zum Jobmotor zu werden. Damit könnten wir die anhaltende Landflucht verlangsamen und den ländlichen Raum endlich wieder zur Heimat machen. Vielen Dank. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pani poseł Gabriela Gershenyi. 1 minuta. Köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt alelnök úr, kedves képviselőtársak! Katasztrófák sora megrázza Európát. Ezúton is szeretném kifejezni szolidaritásunkat minden érintett felé. Magyarországot is gyakran sújtják természeti események. Szeptemberben haladt át az évtized legnagyobb árvize a Dunán. Fontos, hogy a kohéziós források megfelelően hasznosuljanak válsághelyzetekben is, és az érintettek mihamarabb hozzájussanak ezekhez a forrásokhoz. Támogatjuk az úgynevezett Restore javaslatot, amelynek révén az EU-s alapokból rugalmasabban lehet fordítani nem csak újjáépítésre, de élelmiszerekre, alapvető cikkekre és rövidtávú munkalehetőségekre is. Pártunk neve a Tisza, Magyarország második legnagyobb folyójának a neve, és azt gondoljuk ugyanakkor, hogy rendszerszintű megoldás szükséges az árvizek kezelésére. Másrészt, hogy a kohéziós forrásoknak fontos megtartani a hosszú távú eredeti célkitűzéseit, és a forrásoknak valóban el kell jutniuk helyi szintre az emberekhez, akiknek járnak. És pártunk, a Tisza párt ez iránt elkötelezett. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pani poseł Marit Maj. 1,5 minuty. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank aan de rapporteurs voor hun bijdrage ook. Voorzitter, 2024 heeft de twijfelachtige eer om misschien wel weer een jaar van natuurrampen te kunnen worden. We hebben het net ook weer gezien in Mayotte en alle steun voor de bevolking daar en aan de slachtoffers. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. We zien ze ook hier in Europa. De vreselijke overstromingen, kort geleden in Valencia, maar ook in andere landen in Europa, in Tsjechië, Duitsland, Roemenië, Polen en Slowakije. En dat terwijl klimaatskeptici maar blijven ontkennen dat die gevolgen hier zijn. En die gevolgen die zijn onmiskenbaar hier in alle lidstaten. We moeten daar wat aan doen. En daarom is het goed dat we nu geld vrijmaken om de slachtoffers te helpen en om ook de mensen bij de rampen te helpen en de lidstaten te verlichten. Maar die fondsen die komen uit de cohesiefondsen, uit het Europees Sociaal Fonds. En het is ook belangrijk dat deze fondsen hun primaire doel blijven dienen. Daarom is het zo belangrijk dat in tijden van crisis de Europese Unie geld kan vrijmaken en bij voorkeur vanuit een separaat fonds. Zodat de cohesiefondsen kunnen blijven doen wat ze moeten doen, de mensen bereiken met het beleid waar het voor is gemaakt. En dat we tegelijkertijd de natuurrampen, ook die niet meer op zichzelf staan en die heel vaak voorkomen, de effecten van die natuurrampen kunnen mitigeren en mensen en slachtoffers en de lidstaten daarbij kunnen helpen. Dank u wel. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pan poseł Rody Tolassi. 1 minuta. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, aujourd'hui nous votons sur une modification des règlements du FEDER et du FSE+, pour répondre aux catastrophes naturelles qui touchent l'Europe. Si ces ajustements visent les États d'Europe centrale, orientale et méridionale, il est crucial de rappeler que les régions ultrapériphériques françaises subissent également de tels drames amplifiés par les bouleversements climatiques. Actuellement, le territoire de Mayotte fait face à une crise cyclonique sans précédent. Face aux cyclones, aux inondations, ce territoire incarne la vulnérabilité climatique reconnue par les accords de Paris. Il est temps de passer d'une logique de réparation à une approche proactive en soutenant durablement ces régions et en y créant des laboratoires climatiques d'excellence. Ces pôles de recherche dédiés à la compréhension et à l'innovation permettraient de proposer des solutions concrètes aux défis globaux. Je demande à la Commission de reconnaître les RUP comme des laboratoires de solutions climatiques pour l'avenir. Je vous remercie. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pani poseł Georgiana Teodorescu. 1 minuta. Thank you, Chair.
Multe țări europene, inclusiv România, au fost afectate în acest an de dezastre naturale și este nevoie rapid de bani atât pentru reconstrucția caselor și a infrastructurii, cât și pentru suport social și sanitar. Salut faptul că aceasta reprezintă una din puținele ocazii când s-a optat pentru o procedură atât de rapidă și mă bucur că am putut contribui la această accelerare a finanțării în calitate de raportor din partea grupului meu politic. Vreau totuși să atrag atenția că folosirea fondurilor de coeziune pentru situații de urgență trebuie să reprezinte o excepție și nu o regulă, destinația lor fiind de a ajuta statele membre să stabilizeze economiile, nici de cum să facă reconstrucție după dezastrele naturale. Pentru calamități ar trebui să avem disponibili alți bani care chiar să poată îndestula nevoile țărilor afectate. Tocmai de aceea consider că noul cadru financiar multianual trebuie să prevadă un buget corespunzător pentru prevenirea și gestionarea dezastrelor naturale, altfel riscăm să fim în aceeași situație și anul viitor. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pan poseł Gregori Alione. Madame la Présidente, chers collègues, au moment où nous parlons, se joue une course contre la montre à Mayotte qui a été dévastée par le cyclone Chido. J'ai une pensée pour la population mahoraise et l'ensemble des collègues sapeurs-pompiers, protection civile, militaires, forces de sécurité publique, bénévoles, médecins qui interviennent en ce moment dans des conditions terribles. Je soutiens, chers collègues, ce projet Restore qui amènera une certaine flexibilité, une aide supplémentaire pour toutes les communautés, tous les pays touchés par ces catastrophes dans l'année 2024. Restore, c'est l'Europe concrète, c'est l'Europe des solutions, c'est l'Europe du quotidien. Ça apportera une aide alimentaire de base, une assistance matérielle et ça soutiendra également le chômage partiel afin de permettre la relance dans ces territoires impactés. Enfin, Monsieur le Commissaire, il n'y a pas une semaine de plénière où nous ne parlons pas de catastrophes naturelles ici même. C'est un drame et la solution Restore est une solution qui apporte une aide, certes, mais il s'agira dans le prochain programme financier de faire face aux défis climatiques avec des aides structurelles pour permettre une reconstruction permettant d'affronter l'avenir d'une part et les catastrophes naturelles qui nous impactent chaque semaine. Merci. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pan poseł Vincent Marce Ibáñez. 1 minuta. Gracias, presidenta. Lo que nos piden las personas afectadas es que los fondos lleguen rápido y que se utilicen para reconstruir mejor y que esto no vuelva a pasar. Que lleguen rápido precisamente es lo que hemos propuesto desde nuestro grupo y también que esto no vuelva a pasar. Porque hace 50 días y todavía hoy quedan 400 viviendas no aisladas, sino fincas, departamentos que tienen lodo en sus garajes, poniendo en dificultad sus estructuras, poniendo en peligro a las personas que viven arriba. Es que hay personas que han perdido su coche, más de 130.000, y que antes les costaba 30 minutos llegar a sus trabajos y ahora está costándoles más de 3 horas. O personas que no tienen todavía cocina en su casa. Por eso los fondos tienen que llegar, señor comisario, de forma rápida, pero tienen que llegar también para reconstruir mejor. Y lo hemos planteado desde nuestro grupo. Y aquí se lo digo a las señorías del Partido Popular. No puede ser que ustedes estén utilizando estos fondos, vulnerando el significado de estos fondos y la finalidad, habiendo modificado leyes para volver a construir en zonas inundables y volver a poner en peligro a la gente. No podemos utilizar estos fondos para seguir haciendo estas estructuras que siguen poniendo en peligro a las personas. Por eso decimos que tienen que llegar ya y que se tienen que utilizar para reconstruir mejor. Gracias. Dziękuję bardzo. Głos zabierze pani poseł Valentina Palmisano. 1 minuta. Grazie Presidente, Vicecommissario, Vicepresidente, gentili colleghi. Il pacchetto Restore rappresenta sicuramente un passo in avanti nella capacità dell'Europa di rispondere con prontezza ai disastri naturali. Con questa proposta le regioni colpite avranno risorse immediatamente disponibili per affrontare le devastanti conseguenze di calamità naturali purtroppo sempre più frequenti e intense. E quindi possiamo dire che il Parlamento europeo e la Commissione hanno svolto un ottimo lavoro. Tuttavia non dobbiamo perdere di vista l'essenza della politica di coesione, un investimento a lungo termine per uno sviluppo equilibrato, sostenibile e inclusivo. Affidare sistematicamente alla coesione il compito di rispondere alle emergenze rischia di comprometterne la missione strategica. Per questo invito la Commissione e il Consiglio a considerare un incremento sostanziale del Fondo di solidarietà europeo nel prossimo bilancio pluriennale. Non possiamo continuare a reagire alle emergenze con soluzioni temporanee. Restore è sicuramente necessario oggi, siamo tutti d'accordo, ma domani servirà un impegno strutturale per
proteggere i nostri territori e le nostre comunità. Grazie. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Branisław Onrusz. 1 minuta. Dámy a páni, návrh programu Restore je pozitívnym príkladom využitia eurofondov na pomoc, ktorú pocítia bežní ľudia, osobitne tí, ktorí čelili prírodným katastrofám. Podporujem zvýšenie európskeho spolufinancovania až na 95%, čo ušetrí zdroje z národných štátnych rozpočtov, aj zrýchlené vyplatenie zálohy vo výške 25% nákladov, čo pomôže členským štátom reagovať na prírodné katastrofy. Preto vás chcem vyzvať, aby sme nezdržovali schválenie návrhu, nech môže platiť už od 1. januára. Nech vlády rýchlo zmobilizujú nevyužité eurofondy a presunú ich najmä na opatrenia, ktoré ľudí ochránia pred následkami vyčíňania počasia. Slovenské ministerstvo práce promptne poskytlo humanitárnu pomoc v miliónoch eur tisíckam postihnutých ľudí po zemetraseniach i záplavách a teraz je dôležité využiť eurofondy na preventívne a ochranné opatrenia. Máme v rukách miliardový nástroj v prospech ľudí, nedržme ho, ale urýchlene ho odovzdajme členským štátom, lebo rýchlosť je pri prírodných katastrofách rozhodujúca. Ďakujem pekne. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Sergio Umberto. 1 minuta. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Comissário, caros colegas. Em 2023, a Europa sofreu prejuízos superior a 13,4 mil milhões de euros devido aos fenómenos meteorológicos extremos que são cada vez mais comuns e estão cada vez mais presentes. Estas catástrofes naturais não causam apenas danos materiais, mas essencialmente humanos. Impactam setores como a agricultura, o abastecimento de água, a saúde. He escuchado en este pleno que hay que dejar ya de hablar de ideología climática como si fuera un bulo. Y miren, cuando empezamos este debate a hablar del Restore, veníamos de las inundaciones de Rumanía, de los incendios de Portugal, de la peor inundación de la historia de mi tierra, de Valencia, con más de 200 muertos, y hoy tenemos que añadir la peor catástrofe natural que ha vivido Francia en bocas de su propio gobierno, como es el ciclón de la isla de Margot, con más de 100 muertos. ¿No ven y no se dan cuenta que aquí el único bulo es su ideología negacionista? Que el cambio climático es una realidad desde ya que está matando a miles de personas en toda Europa y destrozando territorios. Pero miren, frente a sus bulos, respuestas. Y aquí tenemos la respuesta de la Unión Europea. Un cambio en el reglamento que nos va a permitir utilizar desde ya 3.000 millones para reconstruir territorios, para reconstruir familias. Y a los de los bulos, como el del presidente de mi región, el presidente de la Generalitat, que dice que estas ayudas hay que devolverlas, hay que decirle que salga del ventorro ya, que no solo es un incompetente que ha matado a muchas personas en mi tierra, sino que no les puede seguir robando el futuro y la esperanza. Gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Borras Pabón. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Quiero, lo primero de todo, comenzar mostrando mi absoluta solidaridad con todas las víctimas de las catástrofes naturales y especialmente con todas las familias afectadas por la reciente Dana en España. Hoy debatimos un reglamento que, aunque incluye medidas positivas como la flexibilidad o la cofinanciación de los fondos europeos, está nuevamente contaminado por esta obsesión ideológica como la que acabamos de escuchar y de la Comisión Europea del Cambio Climático. No se trata solo de palabras, no se trata solo de que la palabra cambio climático aparezca más de 12 veces en el texto, pero ¿cuántas menciones hay, por ejemplo, a la falta de infraestructuras, a la ausencia de prevención o a la gestión desastrosa de políticos como Teresa Rivera? ¿Cuántas menciones hay en el texto? Ninguna. En España hemos visto cómo la demolición de presas y el abandono de proyectos hidráulicos esenciales han dejado a nuestros ciudadanos desprotegidos frente a desastres como la Dana. Estas decisiones no son fruto del clima, señorías, sino de una visión
negligente y radical, y de un ecologismo mal entendido que agrava las consecuencias de estas tragedias. La Dana no fue solo un desastre natural, señorías, fue un fracaso político, el fracaso de un Gobierno nacional y de una Comisión Europea que ha preferido invertir en su narrativa verde y en agendas ideológicas antes que en proteger a los españoles. Los ciudadanos necesitan infraestructuras, ayudas rápidas y decisiones que pongan su seguridad por encima de cualquier agencia ideológica. Pero, lamentablemente, en este Parlamento esto sigue brillando por su ausencia. Muchas gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Sondel. Tak for det. I'll speak in Danish. Naturkatastrofer, som vi ser i disse år, er ikke naturlige. Det er resultatet af, at vi ikke for alvor sætter ind mod ødelæggelserne af klima og natur. Mennesker dør og mister alt i de ekstreme vejrsituationer. Det er frygteligt, men det er desværre også forudsigeligt. I år har været det voldsomste, vi har set. Fremtiden bliver endnu voldsommere. Selvfølgelig skal vi hjælpe mennesker og områder, der pludselig står midt i katastrofen. Vi skal både hjælpe med akutte fornødenheder, og vi skal hjælpe med genopbygning. Fra grøn side støtter vi derfor forslaget. Vi skal altid være solidariske med dem, der rammes af katastrofen. Vi skal dog huske baggrunden for fondene, der nu skal bruges til naturkatastrofer. Vi skal forebygge og mindske fattigdom og hjælpe mennesker i sårbare situationer. Vi skal sikre en retfærdig grøn omstilling, hvor ingen efterlades på perronen, og vi skal bremse, ja stoppe klimakatastrofen. Det gør vi med ambitiøs klimahandling og naturgenopretning. Husk det. Tak. Grazie onorevole. Prego onorevole Warnke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unverbrauchte Mittel aus Kohäsionsfonds umzuwidmen und für verdeckte Ziele zu nutzen, sehen wir kritisch. Wir hoffen nämlich, dass damit keine Straßen fit für Militär gemacht wird. Die Hilfszahlungen an Betroffenen aus EU-Mitteln dürfen kein Ersatz für nationale Bemühungen sein, um bei den zu erwartenden Wetterkatastrophen nicht mit denselben Auswirkungen für die Menschen rechnen zu müssen. Brüsseler Geld nimmt die Nationalstaaten nicht aus der Verantwortung, ihre Länder mit gezielten und langfristigen Maßnahmen an die von den Menschen beschleunigte Klimaveränderung anzupassen. Herzlichen Dank. Grazie onorevole. Prego onorevole Nevado del Campo. Querido vicepresidente, España, Portugal, Francia con su isla Mayotte, catástrofes donde Europa tiene que articular mecanismos para dar una respuesta inminente. Y lo tiene que hacer ante la irresponsabilidad de gobiernos como el de España, en el que es incapaz de ejecutar obras de su presupuesto que hubieran evitado mucho dolor y muchas muertes en nuestro país, porque existen gobiernos en Valencia por la inacción de su gobierno. Quizá lo importante sea crear un fondo específico y no tirar del cajón desastre que está siendo la política de cohesión en Europa. Todo nuestro apoyo a las víctimas de estos desastres y frente al euroescepticismo, lo que decimos desde el Partido Popular, que es que Europa es más necesaria que nunca. Gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Ceulemans. Merci Madame la Présidente. L'impact des changements, des catastrophes naturelles est de plus en plus dramatique en Europe comme partout dans le monde. Il y a peu en Espagne, dans la région de Valence, aujourd'hui à Mayotte, mais aussi en 2021 dans mon pays, la Belgique. De plus en plus souvent, on doit déplorer des morts trop nombreux, des vies détruites et de terribles destructions suite à des phénomènes météorologiques extrêmes. Ces situations dramatiques exigent des réponses urgentes en termes d'aide matérielle et alimentaire, de soutien social et sanitaire et de reconstruction des infrastructures et équipements détruits. Et pour cela, il faut un mécanisme européen réactif et de solidarité pour intervenir en urgence pour aider les régions et populations touchées. C'est pourquoi nous soutiendrons le nouveau dispositif Restore qui sera voté ici dans ce Parlement. Mais, et il y a aussi un mais, il faudra à l'avenir disposer de moyens pérennes et spécifiques pour faire face à ces crises et non pas aller les chercher dans les fonds structurels et aussi mener des politiques vraiment ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques, malgré à nouveau les propos sceptiques et négationnistes de l'extrême droite aujourd'hui.
Grazie onorevole. Prego onorevole Hetman. Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Po pierwsze, należy bardzo serdecznie podziękować Komisji Europejskiej za reakcję i możliwość skorzystania ze środków europejskich, jeśli chodzi o odbudowę terenów zniszczonych przez klęski żywiołowe. Podziękować za to, że obywatele Unii Europejskiej, między innymi w Polsce, uzyskają dzięki tym środkom wsparcie. Po drugie, należy zwrócić uwagę na to, że wszelkiego rodzaju kataklizmy, które w ostatnich latach dotykają Unię Europejską, zaczynając od pandemii, poprzez skutki związane z agresją Rosji na Ukrainę, czy też ostatnie klęski żywiołowe, pożary, powodzie, ta cała pomoc jest realizowana dzięki środkom z polityki spójności i warto o tym pamiętać w sytuacji, w której dyskutujemy nad jej przyszłością i warto wspomnieć o tym którzy podważają potrzebę istnienia polityki spójności po 2027 roku. I ostatnia sprawa. Musimy jednak w tej dyskusji o nowym budżecie, o nowej perspektywie finansowej porozmawiać o takim narzędziu, które będzie natychmiast reagowało na tego typu zdarzenia, które były między innymi w Polsce, bo mamy dzisiaj grudzień, powodzie były we wrześniu, a nadal o tym dyskutujemy, a ludzie potrzebują natychmiast wsparcia i poczucia sprawczości Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Grazie onorevole. Prego onorevole Topo. Grazie Presidente, signor Commissario. Abbiamo sostenuto in Commissione e sosterremo in Aula il pacchetto Restore, lo strumento temporaneo per supportare gli sforzi degli Stati membri nell'operazione di ricostruzione e per l'assistenza immediata alle persone e ai lavoratori direttamente colpiti dalle calamità naturali verificatesi in quest'ultimo anno in molte regioni europee. Si tratta di una decisione giusta perché dove c'è una difficoltà dei cittadini europei ci deve essere l'Europa. Detto questo, due brevi osservazioni all'altre. La prima, occorre introdurre uno strumento stabile per la gestione di queste emergenze che si ripetono, ahimè, periodicamente. Gli Stati membri hanno stabili servizi di protezione civile che devono essere supportati con uno strumento altrettanto. Jos luonnon tuhonkin sattuessa odotuksena on massiivinen EU-rahanjako. Minä haluan, että omassa maassani hoidetaan talous siihen malliin, että luonnon tuhoihin pystytään vastaamaan omasta kukkarosta. Ja tätä haluan edellyttää kaikilta muiltakin mailta. Me tarvitsemme vähemmän EUta, enemmän omaa vastuuta. Grazie onorevole. Prego onorevole Contura. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η πρόταση Restore για την έκτακτη περιφερειακή στήριξη και ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές αποτελεί ένα θετικό βήμα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η συχνότητα και η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυξάνεται δραματικά και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η πατρίδα μου, η Ελλάδα, βρίσκονται όλο και πιο συχνά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Θα πρέπει λοιπόν να επιταχυνθεί η ευρωπαϊκή προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να υποστηριχτούν έργα που συμβάλλουν σε βιώσιμες και ανθεκτικές υποδομές. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πολιτική συνοχή θα διατηρήσει το μακροπρόθεσμο στρατηγικό χαρακτήρα της και ότι δεν θα τεθούν σε κίνδυνο οι στόχοι πολιτικής και επενδύσεων σε σχέση με τη συνοχή. Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα διασφαλίσει την αναγκαία πρόσθετη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων φυσικών καταστροφών και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός νέου, ανεξάρτητου, μακροπρόθεσμου ταμείου για τις φυσικές καταστροφές. Ευχαριστώ. Grazie onorevole. Prego onorevole Siper. Siper. Sorry. Thank you, Ms. Vice President, gesorgt hat. Und ich muss Ihnen auch sagen, wenn ich persönlich über die einzelnen Kommissare hätte abstimmen können, dann hätte ich gegen sie gestimmt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie einer politischen Strömung angehören, die man zumindest in der deutschen Politikwissenschaft als postfaschistisch bezeichnet. Und es wird so sein, dass sie in ihrer Person und mit ihrem politischen Hintergrund viele meiner Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses nicht überzeugen können
werden von Ihrer Person und von der Tatsache, dass das eine gute Entscheidung war. Aber das hier ist ein Thema, die Betroffenheit von Regionen, von Naturkatastrophen, bei denen sich alle einig sind, wo ich denke, Sie und ich uns auch einig sind, dass man dort Menschen helfen muss. Und deswegen möchte ich Sie dazu aufrufen, bei diesem Thema Ihr Bestes zu geben, um politische Gräben zu überwinden. Dankeschön. Grazie onorevole. Prego onorevole Sousa Silva. Prego. Senhora Presidente, caro Comissário, desde que há memória sempre existiram catástrofes naturais. No entanto, as alterações climáticas têm aumentado a ocorrência dessas catástrofes, levando a que, infelizmente, se contabilizem milhares de mortos, milhões de afetados e bilhões de euros de prejuízo. Além disso, o desordenamento do território, com construção realizada pelo homem em locais de risco, tem agravado claramente a situação. Nos relatórios Draghi e Niinisto ficou bem claro que temos de apontar na prevenção. O Fundo Restore dá uma excelente ajuda a todos aqueles que foram afetados pelas cheias, inundações e incêndios florestais, particularmente em Portugal e em Espanha. O orçamento para 2025 já prevê 3.000 milhões de euros para fazer face a situações onde o Restore entra. Por isso, temos de apostar tudo na prevenção, porque a recuperação custa sempre muito mais caro em euros e especialmente em vidas humanas. É este o caminho que a União e os Estados-membros devem trilhar. Muito obrigado. Grazie onorevole. Prego onorevole Germain. Mes chers collègues, le cyclone qui a dévasté Mayotte s'annonce comme l'un des plus meurtriers de notre temps. Je veux le dire aux Mahorais, nous pleurons avec vous, nous souffrons avec vous, nous sommes avec vous et nous le serons jusqu'à ce que Mayotte revive. Cet événement tragique s'inscrit dans une série de catastrophes climatiques qui touchent nos territoires de Valence à l'Europe centrale. Le nouveau mécanisme de solidarité Restore qui nous est soumis au vote est une première réponse indispensable. Mais les réserves sont insuffisantes, les budgets nécessaires devront suivre. Et nous attendons de vous, Monsieur le Commissaire, ici, que vous en preniez l'engagement. Et puis, il faudra continuer à agir contre les causes du dérèglement climatique. Je le dis à tous ceux qui veulent tourner le dos à l'écologie, le Green Deal n'est pas une option, c'est une obligation. Nous le devons aux Mahorais, nous le devons aux Valenciennoises et aux Valenciennois, nous le devons à toutes les victimes de ces drames à répétition. Je vous remercie. Grazie onorevole. Prego onorevole Oliveira. Obrigado, Presidente. Senhor Comissário, os incêndios ocorridos em Portugal, na região autónoma da Madeira ou nos distritos de Viseu e de Aveiro são exemplos de catástrofes cujos prejuízos precisam de ser reparados. É preciso apoios para os pequenos e médios agricultores e produtores florestais, para os pequenos empresários, para as populações que foram atingidas por estas catástrofes. E é importante que haja fundos europeus que possam ser mobilizados para essa resposta e, por isso, votaremos a favor desta proposta que nos é apresentada com o programa Restore. Ainda assim, apresentámos algumas propostas sobre questões que nos parecem importantes. Primeiro, parece-nos que não devia ser dispensada a possibilidade de mobilização e de melhoria do Fundo de Solidariedade e da Reserva de Ajudas de Emergência, que estão também destinadas para situações como esta. Em segundo lugar, parece-nos que as verbas que sejam utilizadas do FEDER e do Fundo Social Europeu mais, para este efeito, aquelas verbas que forem utilizadas devem ser compensadas para que não fiquem a faltar nas verbas da coesão económica, social e territorial. E, em terceiro lugar, propomos que essa compensação de verbas sirva para aquilo que verdadeiramente não serve aos povos, seja feita a partir das verbas destinadas à guerra e ao militarismo. Grazie onorevole. Prego onorevole Solier. Buenas tardes, Presidenta, Comisario. Han pasado 48 días y Valencia sigue necesitando mucha ayuda. Se están recibiendo ayudas, por ejemplo, para comprar coches, pero no son ayudas suficientes. Hay familias que están pidiendo préstamos para poder comprar esos coches. Llegará el momento que las familias tendrán que decidir si pagamos un préstamo, si pagamos una factura de la luz o si tenemos para comer. En resumen, familias que trabajan para pagar deudas que antes no tenían, antes de esta catástrofe. ¿Es eso justo? En la era de la tecnología
Con la inteligencia artificial, con sistemas de cloud, con blockchain, no somos capaces de articular un sistema de seguimiento de presupuestos seguro y fiable que los ciudadanos puedan consultar y que aporte transparencia a las partidas asignadas, ¿o es que esto no interesa? ¿A quién no le interesa la transparencia? Gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Jonski. Bardzo dziękuję. Tragedia, która we wrześniu dotknęła Polskę, Czechy, Austrię, Włochy, ale za chwilę również Hiszpanię, pokazała, że Europa nie może tylko i wyłącznie położyć nacisk na bezpieczeństwo taki pod kątem militarnym, ale również pod kątem żywiołów. Bardzo dobrze, że dzisiaj dyskutujemy tutaj, a jutro będziemy głosowali rozporządzenie, które przyspieszy i podejmie wszelkie decyzje dotyczące przyspieszenia wypłat dla tych, którzy tych pieniędzy potrzebują. I wszyscy wiemy, jak tutaj jesteśmy, dlaczego tak jest. Ale jak jesteśmy przy tym bardzo ważnym temacie, to chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Chodzi o inwestycje infrastrukturalne i odpowiednie regulacje. Tak na dobrą sprawę, tych tragedii, część z nich by ich nie było, gdyby nie populiści. Również w moim kraju, w Polsce oni się pojawili, którzy byli dumni z tego, że blokowali te inwestycje infrastrukturalne. A więc szybka wypłata środków, regulacje i inwestycje infrastrukturalne. Ja w imieniu Polski chcę podziękować za 5 miliardów euro, które zostały przekazane właśnie dla Polski po ostatniej powodzi. Bardzo dziękuję. Grazie onorevole. Prego onorevole Serrano Sierra. Presidenta, comisario, los desastres climáticos son, por desgracia, fenómenos cada vez más frecuentes. Lo vimos en Europa, en Portugal, recientemente en España, afectando a comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Aragón o Valencia, donde ha costado vidas y también pérdidas materiales. Con este instrumento de emergencia, desde las instituciones tratamos de dar respuestas a la crisis del presente, pero, sin embargo, no podemos negar una realidad. El cambio climático es una emergencia que ha llegado para quedarse, que arrasa con todo, con vidas, y que, además, hay una extrema derecha que la niega. Por eso, frente a este negacionismo, necesitamos respuestas ágiles, necesitamos flexibilidad financiera y más recursos. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos para abordar tragedias que tienen consecuencias cada vez más devastadoras y que golpean especialmente a nuestros pueblos, a nuestros campos y a nuestras zonas rurales. Gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Grapini per l'ultimo intervento. Doamna președintă, cred că scepticii care spun că nu trebuie să aplicăm acest program, ba din contră, cred că trebuie procedura accelerată, n-au fost să vadă în statele în care au murit oamenii, și-au pierdut casele, și-au pierdut și micile afaceri, foarte mulți întreprinzători. În țara mea, în România, eu am fost la fața locului, în Spania, am văzut cu toții. Așadar, domnule comisar și dragi colegi, mâine trebuie să votăm în procedură accelerată ca acești bani să ajungă cât mai repede la cei care au suportat aceste calamități naturale. Sigur că avem nevoie de mai mulți bani, sigur că Fondul Social European este insuficient. Trebuie să ne gândim în anul viitor și în anii viitori cum procurăm mai mulți bani, dar deocamdată trebuie să ajutăm acești oameni. Am primit nenumărate scrisori, sunt întreprinderi mici și mijlocii care au fost spulberate, afacerea lor și și-au pierdut și garanțiile care le aveau la bancă. Deci trebuie să aplicăm acest program și pentru acest lucru cred că și statele membre trebuie să pună umărul alături de banii europeni pe care noi îi dăm. Dar, da, acum trebuie să acționăm urgent. Grazie onorevole. Abbiamo concluso il dibattito. Prego commissario Fitto a nome della Commissione per 2 minuti. Prego commissario. Thank you, Chair. Honourable members, thank you for your interventions and your support. The needs are urgent, so we must move urgently, making collective efforts so that Restore can be adopted and enter into force already this December. We cannot afford to lose even one day. Europe stands with the regions and citizens affected by natural disaster. This is a concrete and tangible expression of our solidarity. Today also marks a first step in our
work together, I believe this has been a promising start. I do share many of your concerns, especially the absolute necessity to build back better. At the same time, the cohesion policy cannot be the solution to all major crises, as attention cannot be diverted from the long term, such as reducing disparities. For me, this discussion is evidence of the common ground between us, a strong foundation on which to build. 5 years of work together, ensuring that in our Europe no place is left behind, no citizens is left behind. I hope it is the beginning of a long and fruitful collaboration. You have my promise. Thank you. Grazie commissario. Prego onorevole Bua, in qualità di relatore. Prego. Serdecznie dziękuję za wkład do debaty, za dobrą współpracę ponad podziałami wszystkich grup politycznych. Cieszę się, że mogliśmy ją przeprowadzić kilkanaście tygodni po traumatycznych wydarzeniach, które dotknęły wiele z europejskich regionów. W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko pędzi, każdy news praktycznie już kolejnego dnia staje się nieaktualny, często wydaje się, że wczorajszy problem już nie istnieje. Nie, proszę Państwa. Ofiary powodzi i pożarów nadal bardzo często są w tragicznej sytuacji. Wiele rodzin nie ma własnego dachu nad głową na zimę. Dlatego ta debata i jutrzejsze głosowanie mają szczególne znaczenie. Po pierwsze, żeby pokazać, że nie zapomnieliśmy o poszkodowanych, a po drugie, w celu potwierdzenia, że wywiązaliśmy się z obietnicy pomocy. Zrobiliśmy to rzetelnie i najszybciej, jak się dało. Dziękuję. Grazie onorevole. Prego onorevole Omarjee in qualità di relatore. Prego onorevole. Madame la Présidente, merci. Making drinking water available in public spaces is one important part of the solution. At the same time, Member States also have to reduce water leakage. On average, 23% of treated water is lost each year through leaks in distribution networks. In some countries, this goes up to 50%. This means that we have much more to do as a union. I therefore urge all Member States to work on the implementation of the Drinking Water Directive provisions as soon as possible. Honourable Members, water is under severe stress. The combination of climate change, especially the increased risk of prolonged droughts and the salinization of fresh water due to sea level rise, together with pollution and the loss of healthy ecosystems and green infrastructure, means that water stress will become a reality in many regions of the EU. In some regions, this is already the case. I welcome, therefore, Parliament's continued leadership on water-related issues. In particular, I welcome your forthcoming own initiative report on water resilience. The Commission has clearly defined water resilience as one of its key priorities. In the upcoming water resilience strategy, we will look at all aspects of water security, from the source to the sea, but especially what happens in between. The longer we keep water in our aquifers and in our ecosystems, the more we can benefit from it. Together with an effective implementation of the recast Drinking Water Directive and the support of funding instruments such as the cohesion funds and the activities of the European Investment Bank, I trust that our forthcoming
Water resilience strategy and the related initiatives will further improve access to clean drinking water to our citizens. Thank you, and now look forward to your questions. Grazie commissario. Prego per il gruppo del PPE l'onorevole Herranz García per 1 minuto e mezzo. Prego. La ringrazio, señora Presidente. El acceso al agua debe ser una prioridad para cualquier administración del mundo. Aprecio las iniciativas impulsadas durante los últimos años a nivel comunitario tras la iniciativa ciudadana europea Right to Water, de cuyo informe en esta casa fui ponente en la sombra en 2015. Según el 6º Objetivo de Desarrollo Sostenible de la ONU, hay que garantizar el acceso al agua potable, saneamiento, como estrategia fundamental para mitigar el cambio climático en los próximos años. Y en España, donde las sequías son estructurales, somos conocedores de esta realidad. Según las estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la escasez de agua es algo que va a agravarse como consecuencia del cambio climático, especialmente en el sur de Europa. Ante esta situación es primordial plantearse cómo podemos mejorar las infraestructuras hídricas y elaborar estrategias para garantizar el acceso a este recurso vital. Y esto debe ser impulsado también a escala comunitaria, mediante planes transfronterizos y fondos para llevar a cabo las inversiones necesarias. Confío en que la comisaria Roswell trabajará también en esta línea. Por último, quiero recalcar el papel de la innovación. Es necesario impulsar el acceso y gestión del agua. Muchas gracias. Grazie onorevole. Prego onorevole Bagliata per 1 minuto e mezzo a nome del gruppo del PSE. Prego onorevole. Grazie Presidente. Access to clean drinking water is a human right. Yet this right is increasingly under threat. Across Europe, pollution, climate change and deepening inequalities are putting this right at risk. We must act now to improve access to drinking water while safeguarding sustainability and equity for all citizens across the EU. Research now reveals the alarming presence of PFAS, the forever chemicals, in 94% of EU drinking water samples. Malta, like other islands and peripheries, tries to balance unique challenges while still maintaining EU standards. We are water stressed, and we must acknowledge that we have areas in the EU which do not have clean drinking water or drinking water at all. Dear Commissioner, I have said it before and will repeat it again. We need a holistic and legally binding European water resilience strategy. The time is now to establish robust EU standards, but with the needed flexibilities to adapt to local realities. We must act boldly, tackle pollution at source, effectively implement EU water quality standards across all member states for both surface and groundwater, invest in resilient infrastructure and ensure affordability. No one should have to choose between paying their rent or their water bill. No one should have to choose between water and their health. Water is not profit. It's a lifeline for people. Europe must lead in safeguarding this fundamental right. Thank you. Grazie onorevole. Prego onorevole Ferenc per 1 minuto e mezzo a nome del gruppo dei Patrioti. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Az emberi élet alapja a tiszta ivóvíz. Testünk 60%-a víz. Enélkül a folyékony kincs nélkül legfeljebb néhány napig maradunk életben. Mégis az Európai Unióban több millió polgár nem fér hozzá tiszta ivóvízhez. Különösen súlyos kérdés a várandós nők és a gyerekek megfelelő ivóvízellátása. A klímaváltozás, a környezetszennyezés és a nem fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok mind súlyosan veszélyeztetik vízkészleteinket. A vízszolgáltatás viszont energiaigényes. Az európai ipart sújtó gazdasági válság, melyhez a háború is hozzájárult, csak drágábbá tette az európai emberek számára az ivóvízhez való hozzáférést. Magyarország alaptörvénye biztosítja az egészséghez való jogot, és ezen belül kiemeli az egészséges ivóvízhez való hozzáférés biztosítását. Miközben az egyik legelérhetőbb áru tiszta ivóvíz áll a háztartások rendelkezésére. 2007 óta már minden település rendelkezik ivóvízellátással,
A háztartások 95%-a vezetékes vízhálózattal, melynek következtében jó minőségű víz áll rendelkezésre. Üdvözlöm, hogy az ivóvíz irányelv elsőként vezet be uniós szintű kötelezettséget a biztonságos ivóvízhez való hozzáférés felmérése és javítására. A mindenki számára elérhető, biztonságos és megfizethető ivóvíz nem luxus, hanem alapvető emberi jog. Köszönöm a figyelmet. Grazie onorevole. Prego l'onorevole Berlato a nome degli ECR per un minuto. Prego onorevole. Signora Presidente, signor Commissario, la possibilità di poter accedere all'acqua potabile pulita deve continuare ad essere considerato un diritto indiscutibile per tutte le persone. Per garantire questo diritto le istituzioni devono favorire la protezione dell'acqua potabile da tutte le sostanze inquinanti, indipendentemente dal fatto che si tratti di acqua reperibile in superficie o di provenienza sotterranea. Particolare attenzione dovrà essere riservata lungo tutta la catena di approvvigionamento idrico, con continui controlli sulla qualità e quantità di acqua reperibile. Si continua a parlare di cambiamenti climatici, ma si fa ancora troppo poco per raccogliere l'acqua piovana in adeguati bacini di raccolta per poi poterla utilizzare durante i periodi di scarsa piovosità. La razionalizzazione dell'utilizzo dell'acqua, anche a scopi di irrigazione agricola, potrà aiutare gli imprenditori agricoli a reperire l'acqua necessaria per le loro attività, evitando inutili sprechi. Pari attenzione dovrà essere riservata dalle pubbliche istituzioni, che dovranno adeguare le loro reti di distribuzione idrica per evitare che una parte importante di queste risorse si disperdano per strada per l'inadeguatezza degli impianti idrici esistenti. Grazie per la vostra attenzione. Grazie onorevole. Prego onorevole Allion per il gruppo Renew per un minuto. Prego onorevole. Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur le Commissaire, l'actualité ne cesse de le rappeler de manière toujours plus tragique. Donc les événements météorologiques extrêmes ont des conséquences et les sécheresses, les inondations ou encore les cyclones ont une conséquence directe sur l'eau potable. Cette semaine, le manque d'eau potable, c'est Mayotte. Mayotte qui, de manière conjoncturelle, est confrontée à ce déficit d'eau à cause d'un cyclone d'une rare violence, mais c'est aussi, souvenons-nous, une problématique d'eau structurelle. 2 jours sur 3, l'été dernier, en 2023, pas une goutte d'eau sortait des tuyaux à Mayotte, pas une goutte d'eau au robinet. Si Mayotte reste une situation extrême, le reste de l'Europe n'est pas pour autant épargné de ces pénuries d'eau. Monsieur le Commissaire, chaque année, ce sont 30% des Européens qui sont affectés par le déficit hydrique. Ce constat est alarmant. Nous ne sommes pas démunis face à cela. Nous avons des solutions à la rénovation des réseaux d'eau, d'assainissement, à l'exploitation des eaux usées traitées ou l'utilisation des nouvelles technologies, et notamment l'intelligence artificielle, pour rationaliser la consommation d'eau. Il faut absolument réduire le stress hydrique et notamment donner l'accès à l'eau potable. Mais rappelons-le, l'eau, c'est également la vie, mais c'est aussi la survie de nos industries. Je vous remercie. Grazie onorevole. Prego onorevole Sbai per un minuto in rappresentanza del gruppo dei Verdi. Prego. Chers collègues, être prospère aujourd'hui, c'est se donner les moyens de garantir la poursuite de l'aventure humaine dans 20 ou 30 ans. C'est d'abord être en bonne santé. Ces mots d'Éloi Laurent résonnent particulièrement aujourd'hui dans nos débats. Oui, le droit à une eau potable de qualité est un droit universel et fondamental. Je viens de France. Mon pays a été sanctionné 2 fois par la justice européenne. Elle est en retard pour protéger sa population des pollutions. Les nouvelles révélations sur la dégradation de la qualité sanitaire de l'eau minérale Perrier à Vergès et sur la complicité de l'État français en témoignent. En témoigne aussi le discours d'investiture du Premier ministre François Bayrou, qui ne mentionne pas une fois le mot environnement. Nous, écologistes, demandons que tous les moyens soient mis en œuvre pour garantir le droit effectif à l'eau potable. Nous demandons des sanctions contre les États qui n'appliquent pas la directive eau potable, qui distribue une eau contaminée au nitrate. Merci. Grazie onorevole. Prego onorevole Clausen per il gruppo dei Left per un minuto e mezzo. Prego onorevole. Rent drikkevand burde være en grundlæggende rettighed, men den rettighed trues af kemikalier som pesticider og PFAS. I mit eget land Danmark indeholder 50% af drikkevandsboringerne nu for høje niveauer af kemikalier,
og det er et tal, der kun ser ud til at stige. Den danske regering har, ligesom resten af EU, svigtet, når det handler om at beskytte de kommende generationers ret til rent drikkevand. I årtier har miljøorganisationer og eksperter advaret om konsekvenserne ved pesticider og PFAS. Alligevel har EU ikke formået at regulere virksomhedens og landbrugets høje forbrug af de farlige stoffer. Ikke mindst derfor er det afgørende, at den kommende revision af kemiloven, REACH, tager problemer med kemikalier i vores drikkevand seriøst, og ikke igen falder for virksomhedernes lobbytricks. Det er afgørende, at vi sikrer et forbud mod PFAS, ikke bare i forbrugerprodukter, men også i professionelle produkter. Og så skal vi sikre, at virksomhederne pålægges ansvaret for at bevise kemikaliers sikkerhed, inden de når markedet. Vi skal prioritere sundhed og miljø over industriens kortsigtede økonomiske interesser. Kun med klare regler og et PFAS-forbud kan vi sikre rent drikkevand for kommende generationer. Grazie onorevole. Prego onorevole Smith. Grazie presidente. Voorzitter, drinkwater is van levensbelang voor elke burger. Drinkwater vereist goede kwaliteit van drinkwaterbronnen, in grond en aan de oppervlakte. Laten we de historische en huidige vervuilingsbronnen, stroomopwaarts en in delta's, eerlijk benoemen. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Zeer zorgwekkende stoffen moeten worden voorkomen, evenals de toename van humane medicijnresten. Waar blijft de EU-steun voor pilotprojecten? De EU moet leren van koplopers. Investeren in waterzuiveringstechnologie. Commissaris, ruimte voor inzet van meer dierlijke, organische mest, verbonden met zoveel mogelijk blijvend grasland, is essentieel voor de waterkwaliteit. Voor het voorkomen van uitspoeling, voor vastlegging van koolstof en bodemkwaliteit. Dit feit moet leidend zijn in EU-beleid. Geen hetsen tegen veehouderij. Geef groene kunstmestvervangers en precisiebemesting in heel Europa de ruimte. Commissaris, problemen met overschrijdingen van rioolwaterzuiveringen in stedelijk gebied of natuurlijke kwel van fosfaat mogen niet onterecht worden verweten aan het platteland. Meten is weten, meer innoveren en filtreren, dat zorgt voor schoon drinkwater. Grazie onorevole. Prego onorevole Volken. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Recht auf sauberes Trinkwasser für alle Europäerinnen und Europäer ist uns als Sozialdemokraten schon lange ein echtes Anliegen. Nicht umsonst kämpfen wir seit Jahren für ein flächendeckendes Monitoring und vor allen Dingen auch gegen die Privatisierung der europäischen Wasserversorgung. Und wir sind tatsächlich schon weit gekommen, aber eben noch nicht weit genug. Neueste Analysen zeigen, die europäischen Grund- und Trinkwasserreservoirs sind in vielen Fällen stark belastet, insbesondere mit den Ewigkeitschemikalien, sogenannten PFAS, oft in besorgniserregend hoher Konzentration. Und deswegen muss unser Kampf für sauberes Wasser weitergehen. Wir müssen erstens die Kommunen und die Wasserversorger so gut wie möglich dabei unterstützen, die kostenspielige Aufbereitung von Wasser zu finanzieren. Und hier müssen wir endlich zum Polluter-Pays-Prinzip kommen, also die Verursacher für die Verschmutzung im Trinkwasser dafür heranziehen, dieses auch wieder sauber zu machen. Und da reden wir von den großen Chemie-, Kosmetik- und auch Pharmakonzernen. Und da ist die gerade beschlossene Abwasserrichtlinie eine erste gute Grundlage. Aber für einen wirklich wirksamen Gewässerschutz müssen wir früher ansetzen und die Einträge nachhaltig verringern. Und dazu müssen wir in der Industrie, aber auch bei Verbrauchsgütern endlich dafür sorgen, dass unschädliche Alternativen zur Norm werden. Und in enger Zusammenarbeit mit Landwirtinnen und Landwirten müssen wir partnerschaftliche Wege einschlagen, um den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu senken. Und nur dann können auch in Zukunft alle Europäerinnen und Europäer weiterhin ohne Bedenken sauberes Trinkwasser trinken. Vielen Dank. Grazie onorevole. Prego onorevole Tolassi. Prego. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, quel plaisir de voir notre hémicycle débattre pour la 10e fois sur la problématique de l'eau. Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, soit plus d'1 million de nos concitoyens n'ont pas un accès régulier à cette ressource, pourtant vitale. Certains d'entre vous ont-ils déjà dû sortir de chez eux
pour acheter de l'eau potable pour se brosser les dents ou même prendre une douche. Originaire de la Guadeloupe, j'ai 37 ans. C'est autant d'années que nous vivons au quotidien les pénuries d'eau. Qu'attendez-vous? Qu'attendons-nous pour réformer les règles d'attribution de fonds de cohésion qui empêchent les régions ultrapériphériques françaises d'en bénéficier sous prétexte du PIB élevé de la France? Comprenez bien que les pénuries d'eau ne sont pas un simple débat à l'ordre du jour. C'est une urgence, c'est une crise qui frappe nos compatriotes chaque année avec la même brutalité. Et aujourd'hui, je me permets... Η Ευρώπη εδώ και αιώνες πρωτοπορούσε στην καινοτομία. Όχι πλέον. Και δεν μας λείπουν ούτε οι άνθρωποι ούτε το ταλέντο. Παντού όπου πας συναντάς ταλαντούχους ανθρώπους. Πρόσφατα είχαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, όπου ακούστηκαν πάρα πολύ καλές ιδέες, όμως έχουμε ένα πρόβλημα να μετατρέψουμε τις καλές ιδέες σε πράξη, σε προϊόν. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται να αλλάξουμε πολλά. Χρειάζεται ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα απελευθερώνει δυνάμεις και δεν θα πνίγει καινοτόμες ιδέες όπως συμβαίνει σήμερα. Χρειάζεται πιο εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε μια ιδέα να μπορεί να γίνει προϊόν. Χρειάζεται να έχουμε καλύτερες υποδομές, χρειάζεται να δώσουμε το δικαίωμα σε δεύτερη ευκαιρία σε κάποιον που αποτυχάνει με αναμόρφωση του πτωχευτικού πλαισίου. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε χρόνο. Οι ανάγκες είναι εδώ και πρέπει να δράσουμε τώρα. Merci beaucoup, chers collègues. Kosma Zoslowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz, Unia ma wszystkie atuty, aby być innowacyjna. Dobre politechniki, przemysł oraz kapitał. Pomimo tego nasza pozycja w globalnej gospodarce cyfrowej jest jednak słaba. Nasza polityka regulacyjna jest jedną z przyczyn tego stanu rzeczy. Skomplikowane przepisy, bariery administracyjne, niejasny proces legislacyjny. To wszystko sprawia, że po prostu nie opłaca się w Europie tworzyć innowacji. Nie tak dawno przyjęliśmy niezwykle ambitne przepisy w postaci AI Act, a już planujemy kolejne w postaci dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za AI. Kolejne regulacje zaczynają się dublować, wykluczać i tworzyć labirynty nie do przejścia, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jeśli nie przerwiemy tego błędnego koła, zostaniemy technologicznie skolonizowani i sprowadzeni do roli konsumentów produktów pochodzących z państw trzecich. Dziękuję. Merci beaucoup, Hildegard Bentele. Sehr geehrte Frau Kommissarin, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Innovation ist das Herzstück unserer Wettbewerbsfähigkeit in Europa. Doch was nützen uns die besten Ideen, wenn ihre Umsetzung in Bürokratie, hohen Kosten und in einem fragmentierten Binnenmarkt stecken bleibt? Mit einem European Innovation Act haben wir die Chance, diese Hürden abzubauen, indem wir den Zugang zu Finanzierung erleichtern, grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördern und jungen Unternehmen den Raum geben, den sie brauchen, um zu wachsen, ohne an nationalen Grenzen oder komplizierten Regulierungen zu scheitern. Europa hat ein hohes Potenzial an Innovationskraft. Das zeigen alle Indikatoren. Woran es oft hapert, ist die Anwendung, die Skalierung, die Kommerzialisierung innovativer Lösungen. Hierfür brauchen wir, ja, erste Unterstützung durch die öffentliche Hand, aber vor allem Wagniskapital und strategische Investitionen. Damit die EU für private und institutionelle Anleger attraktiver wird, müssen endlich die bestehenden Blockaden für die Kapitalmarktunion aufgebrochen werden. Außerdem sollten wir alles daran setzen, Fachkräfte an Europa zu binden, und unsere Unternehmen sollten verstärkt an der Börse notiert sein. Unser Ziel ist ein Europa, in dem Innovation stattfindet. Ein Europa, das nicht hinterherläuft, sondern vorangeht, mutig und selbstbewusst. Merci beaucoup, chers collègues. Sophia Kircher. Sehr geehrter Präsident, geschätzte Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir in der Europäischen Union waren lange für unsere Innovationen bekannt. Doch in den letzten Jahren haben wir an Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit stark verloren. Die gute Nachricht, die Trendwende können wir gemeinsam mit einem starken Kraftakt stemmen.
Und der Weg zum Ziel ist klar. Zum einen braucht es weniger Bürokratie und Berichtspflichten und zum anderen mehr Geld für Forschung und Entwicklung. Und statt Angst vor Veränderung brauchen wir Vertrauen auf Innovation. Es liegt an uns, die Rahmenbedingungen für ein starkes und ein wettbewerbsfähiges Europa zu schaffen. Und nutzen wir gemeinsam die Chancen von neuen Technologien wie Quantencomputing und künstlicher Intelligenz. So bringen wir die Europäische Union zurück an die Spitze. Merci beaucoup. Nous ouvrons à présent la procédure Catch the Eye et pour commencer, Andriukaitis Vytenis. Dėkuoju, posėdžio pirmininkė. Gerbiama komisarė, sveikinu su pradėta gera iniciatyva. Leiskite man priminti ne tik Draghi raportą, bet Enrico Letos raportą, kuriame jis aiškiai pasakė, kad prie 4 pagrindinių laisvių Europos komisijai, Europos tarybai, Europos parlamentui reikia prijungti 5-ąją laisvę – mokslinių tyrimų ir inovacijų laisvę. Kalbant apie ekosistemą, kurią reikėtų išnaudoti, aš jums galiu pasiūlyti puikią ekosistemą, Europos referencinių centrų ekosistemą, retų lygų, reto vėžio ir komplikuotų lygų gydymui. 1600 Europos centrų universitetinėse ligoninėse apjungti skaitmeninėmis technologijomis, 1 milijonas genomų iniciatyvos, dirbtinis intelektas ir galime tiek medicinos prietaisuose. Labai linkiu atkreipti dėmesį į European Reference Centers. Medicinos prietaisuose labai linkiu atkreipti dėmesį į European Reference Centers. Merci beaucoup, chers collègues. Maria Grappini. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Sper ca actuala comisie, sper ca dumneavoastră să faceți mai mult din punct de vedere al aplicării practice. E foarte bine că ați început cu acest document extrem de important, inovare, cercetare, invenții. Problema este cum le aplicăm, pentru că dacă nu mergem pe lanțul valoric, să facem cercetare, inovare aplicativă, dacă nu vom face ca să simplificăm viața IMM-urilor, pentru că nu numai marile companii trebuie să beneficieze de inovare și cercetare. Întreprinderile mici și mijlocii sunt flexibile, dar trebuie să poată să aibă acces și la capital, dar mai ales la a pune pe piață rezultatul cercetării, rezultatul inovării. De aceea cred foarte mult că trebuie să modificăm, pentru a avea un act legislativ bun în domeniul inovării, trebuie să modificăm foarte multe alte lucruri. Birocrația, s-a tot vorbit aici, accesul la capital, accesul la achiziții publice și da, să avem un sistem de inovare unitar în spațiul Uniunii Europene, tocmai pentru a putea să avem o Europă puternică din punct de vedere al plusvalorii și a produselor inovative. Vă mulțumesc. Merci beaucoup, Madame Grappini. Lucas Sieper. Werte Menschen Europas, sehr geehrte Frau Kommissarin, als Vertreter der Partei des Fortschritts ist der European Innovation Act mir ein besonderes Anliegen. Und vor kurzem durfte ich im Südharz in Deutschland selbst ein wichtiges historisches Beispiel von Innovation betrachten. Die erste Dampfmaschine Wattscher Bauart in Betrieb genommen am 23. August 1785. Wattsche Dampfmaschine, der Mann war doch Engländer, oder? Richtig. Und die Deutschen sind nur an seine damals insbesondere für den Bergbau so wichtige Innovation gekommen, weil sie einen ziemlich findigen Plan der Industriespionage umgesetzt haben. Den Engländern ging dieser Vorteil dadurch verloren. Und genauso geht es heute bei der Sicherstellung europäischer Innovation nicht nur darum, diese zu fördern, sondern auch vor Wirtschafts- und Industriespionage zu schützen. Geehrte Frau Kommissarin, werte Abgeordnete, ich möchte Sie daher bitten, diese Dinge bei Ihrer Arbeit neben vielen anderen wichtigen Schritten wie der Beteiligung der Bevölkerung stets zu beachten. Dankeschön. Merci beaucoup, Monsieur Sieper. Je rends la parole à présent, Madame la Commissaire, pour conclure cette discussion. Madame Zaharieva, vous avez la parole.
Thank you, President. Honorable members, thank you very much for sharing your insights, which I listen very carefully and take very good note of. Your intervention here today confirmed once again how crucial your expertise will be for me and the whole Commission in the years to come. I would like to conclude by underlining once again the importance of the innovation and the challenges that Europe is facing at present. The European Innovation Act can be one of the effective instruments addressing these challenges. As some of you rightly pointed out, we need more than merely technical adjustments. We need a real game changer to create a more favorable environment for our innovators and growth in Europe. By simplifying it was mentioned a couple of times during almost all the speeches, the simplification, how important it is. And by simplifying our regulatory framework, we can reduce the barriers to entry for new businesses, making it easier for them to innovate, grow, and create jobs. By enhancing access to funding and investment opportunities, we can ensure that startups and scale-ups have the resources they need to develop and commercialize their ideas here in the European Union. And by promoting the growth of a vibrant innovation ecosystem, we can foster a culture of innovation and entrepreneurship that will benefit our citizens for generations to come. I would like to thank you for your engagement and support. I look forward to working closely with you throughout the consultation process and beyond to ensure that the European Innovation Act meets the needs of all parties involved. I am committed to delivering an ambitious European Innovation Act, one that will make a real difference in the lives of our innovators and in the future of our continent. I invite you to join me on this journey to share your ideas and to contribute to the development of the European Innovation Act. Thank you for your attention. Thank you, Chair. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Le débat est clos et l'ordre du jour appelle à présent la brève présentation du rapport de Madame Cavazzini, conclusion au nom de l'Union européenne de la Convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondés sur des traités. Je donne la parole à Madame la rapporteure pour 4 minutes. Yeah, dear colleagues, 2022 was an exceptionally profitable year for energy companies. The Russian invasion of Ukraine had sent oil and gas prices skyrocketing. Both businesses and consumers were hit hard by the inflation. Meanwhile, the 6 largest American and European oil firms doubled their profits to an incredible $219 billion. Rightfully, the EU instated a windfall profit tax targeting energy companies benefiting from the crisis. Unfortunately, the crisis profiteers had a little-known tool at hand, EU courts. It takes place in front of a panel of private arbitrators, which can order the EU to pay hundreds of... And the worst thing is that this case is completely running behind closed doors. There is no transparency at all. Dear colleagues, this is one of the many examples of the dangers of investment protection clauses and of investment arbitration. In the past 10 years, the number of treaty-based investors, EU member states are under attack, but the majority of cases remain against developing countries. The amounts claims are awarded are still eye-watering. Environmental regulation are under attack. National security decisions, like the exclusion of Hawaii from key telecom infrastructure, is under attack. Dear colleagues, no matter from which member state you are, your country is most likely facing one or several ISDS cases. Awards have been paid by your constituents' taxes.
And the fact that this could happen in total secrecy is simply a scandal. The Mauritius Convention will increase transparency in those cases. At least we will know what is going on. Therefore, I strongly call for its ratification as soon as possible by the EU and its member states. The Mauritius Convention is an important step in the right direction, but we need more. And this Parliament called for it already. States need to revise their investment treaties and terminate outdated ones. They need to do away with private arbitration panels. They need to immediately end the protection of fossil fuel investments and shield climate measures against investor lawsuits. They need to protect their own policy space. I think the EU is a driving force in the reform process of investment protection worldwide. We need more speed and more commitment to tackle all the other outstanding problems of ISDS. Thank you. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Nous ouvrons à présent la procédure Catch the Eye et pour commencer, Maria Grappini. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar. Ce ne-a prezentat raportoarea noastră este un subiect extrem de grav și de sensibil. Pentru că, da, așa cum s-a spus aici, în politici sociale, nu putem să lăsăm în urmă. Avem sloganul nostru, nimeni să nu rămână în urmă, avem zone voltate și atunci trebuie să evităm pierderea unor bani prin procese la anumite arbitraje total netransparente și cred că aici trebuie să facem un efort comun, Parlamentul European, Consiliul și Comisia, în discuția cu state viitor pe aceste procese netransparente. Noi vorbim aici de transparență, noi vorbim aici de faptul că trebuie să cunoaștem tot ce se întâmplă într-un proces juridic. Vorbim de drepturile omului, vorbim de drepturile companiilor, vorbim de drepturile instituțiilor europene și a statelor membre. De aceea cred și fac apel la dumneavoastră, trebuie să facem un efort comun, Comisia, Consiliul și Parlamentul, pentru a evita pierderi economice. Mulțumesc. Merci. Merci beaucoup, Madame Grappini. João Oliveira. Obrigado, Presidente. Senhora Comissária, estas alterações relativamente às regras de transparência da arbitragem internacional, naturalmente, não prejudicam. Ter mais acesso à documentação, ter mais acesso à informação, particularmente por parte do público, é naturalmente um elemento positivo. Agora, estas alterações não resolvem o problema de fundo. E o problema de fundo é que, quando está em causa o interesse público, têm que ser os tribunais do Estado, tem que ser o direito internacional, e em particular o direito internacional privado, a servir de base para a resolução dos litígios internacionais. Porque quando está em causa o interesse público, nós não podemos remeter para a arbitragem a resolução dos litígios sob pena de eles ficarem capturados por quem, do ponto de vista económico, tem capacidade para influenciar a ação desses tribunais arbitrais. Não podemos estar à espera que um pequeno Estado contra uma grande corporação transnacional vá garantir a preservação, a defesa do seu interesse público num tribunal arbitral que não está obrigado. Describe to you the importance of this file. The EU has always been committed to transparency and facilitating public engagement with our institution and its procedures. It is important to hold all our treaties to this standard, even those from a decade ago. It's even more important that we consider how investor-state dispute settlements play out in practice. I give you the statistical most frequent example. Globally, states pay billions of euros to fossil fuel investors after climate policies negatively impact their businesses. These settlements need to always be made public. Why? Because the European Union is in its core a project about the rule of law, and therefore this kind of transparency is paramount to us. Thank you. Merci beaucoup. Diana Jovanovici. Vă mulțumesc. În calitate de avocat sunt uimită să văd cum Uniunea Europeană vrea să intervină într-un contract între două părți.
Mi se pare inacceptabil. Bine, având în vedere că vă implicați și în toate litigiile din alte țări, mai ales în țările mici și subdezvoltate ca România, de unde luați toate resursele, iar statul român nu mai are absolut nimic și ne-ați luat toate resursele fără să ne dați nimic, mai avem și partenerul strategic care a înșelat statul român, nici nu mă întreb de ce vreți să interveniți. Este legea părților contractul, fiecare își alege unde se judecă, în arbitraj. Problema este alta, de ce dumneavoastră nu mai respectați drepturile omului, de ce încercați să distrugeți tot ceea ce înseamnă economia bazată pe combustibili fosili, inventând probleme climatice, pentru că nu există. Acestea sunt numai discuții care vă fac să câștigați bani, voi marile puteri, care, bineînțeles, după aceea vă repeziți asupra micilor țări care nu mai au nici resursă umană și de care efectiv vă bateți joc. Merci beaucoup. Vous avez dépassé largement votre temps de parole. Lynn Boylan. Thank you, Chair. And I also, as a shadow rapporteur, would like to thank Ms Cavazzini for her work on this file. For far too long, ISDS has been shrouded in secrecy and backroom dealings, seeking to undermine the work of governments across the world. And while this is a welcome first step, we must go much further. Corporate courts serve only the interest of profit and seek to undermine the public good at every turn. We must also recognise that corporate courts represent a new and insidious form of colonialism. UN Trade and Development have highlighted that developing countries are faced with the majority of claims most often brought by companies from wealthy countries. So corporate courts also serve the interests of climate criminals, with fossil fuel companies having historically secured at least $82.8 billion in damages. The EU withdrawal from the Energy Charter Treaty is welcome, but what we need to do is we need to end corporate courts completely, to stop corporate joints running roughshod over our policy-making process. Our public court systems are more than fit for purpose. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce débat et j'en rends la parole à Madame la Commissaire Zaharieva. Thank you, President, honourable member of the European Parliament. Let me start by thanking the European Parliament for putting on the agenda today the conclusion by the European Union of the United Nations Convention on Transparency in Treaty-Based Investor-State Arbitration, which we refer as Mauritius Convention. I would like to also thank the rapporteur and the shadow rapporteurs for the adoption of the report at committee level. The Mauritius Convention aims to increasing transparency of dispute settlement proceedings between investors and states by applying transparency rules to investment treaties concluded before 1st of April 2014. These rules provide for all documents to be made public, for hearings to be open to the public, and for interested parties to make submissions to the tribunal. It is the first but delayed step of an ambitious reform of investment dispute settlement which has been championed by this House. It is also an important step as part of the reframing of the EU policy on investment protection. Investment protection is important for EU economic interests as it shields our investors against egregious practices and political volatility abroad, offering them a level playing field against their foreign competitors and markets abroad. Transparency in investment dispute settlement is a shared objective at international level and within the EU. Treaties concluded prior to 2014 constitute the bulk of treaties leading to disputes brought by investors against states, including increasing against EU member states and the EU itself. These treaties do not include any transparency rules, whose application is therefore left to the goodwill of the disputing parties. Most investors oppose transparency. Later and more modern agreements usually incorporate transparency rules, which is
the case for EU investment protection agreements with Canada, Singapore, Vietnam and Chile, which have already been approved by the Parliament. For the EU, the main benefit from accessing to the Mauritius Convention is to apply transparency to the Energy Charter Treaty. The EU is currently respondent to 2 arbitration proceedings brought by investors under the Energy Charter Treaty, and in only one of the claimants have accepted to apply the transparency rules. This House consent will also unlock the ratification by the Member States. There exist around 1,200 bilateral investment agreements in the EU Member States with third countries, so having more Member States joining the Convention will allow to cover a large number of treaties and disputes. The accession of the EU to the Mauritius Convention is, however, not the end of the road, since to be fully effective, it requires as many third states as possible to also be part of the Convention. We count on the European Parliament's support for this important step towards greater transparency in investor-state dispute settlement to increase legitimacy of investment protection system available to EU investors. This would also support further reform efforts conducted at the United Nations, where the EU and the Member States are steadily progressing on the establishment of a multilateral investment court, as has been requested by this Parliament. Merci beaucoup, Madame la Commissaire. Le débat est clos et le vote aura lieu mercredi. L'ordre du jour appelle à présent les interventions d'1 minute sur la base de l'article 179 du règlement intérieur. Je rappelle que pour les interventions d'1 minute, vous êtes invité à prendre la parole depuis votre place. Et pour commencer, je donne la parole à Frédis Belleris. Αγαπητοί συνάδελφοι, πήρα το λόγο για να μιλήσω για το φλέγον θέμα του μεταναστευτικού. Προφανώς δεν είναι η πρώτη φορά που ακούγεται σε αυτή την αίθουσα, ωστόσο είναι ίσως η πρώτη φορά που η Ευρώπη αντιμετωπίζει τόσες πολλές αβεβαιότητες ταυτοχρόνως. Είμαι βέβαιος πως όλοι συμφωνούμε πως η πτώση του αυταρχικού καθεστώτος του Άσαντ πρέπει να συνδυαστεί με μια ομαλή μετάβαση εξουσίας που θα εξασφαλίσει την εδαφική κυριότητα της χώρας και τον σεβασμό των εκεί εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί σε 2 επίπεδα. Στη δημιουργία συνθηκών που από τη μία θα αποτρέπουν νέες μεταναστευτικές ροές και από την άλλη θα ενισχύουν την εθελούσια επιστροφή προς τη Συρία. Εκπροσωπώ μια από τις χώρες που ανέστηλαν άμεσα την εξέταση αιτημάτων ασύλου από Σύριους και ελπίζουμε μελλοντικά η Ευρώπη να αποκτήσει και αυτή πιο γρήγορα αντανακλαστικά. Η Ευρώπη έχει αποδείξει ότι έχει κανόνες. Ας αποδείξουμε ότι αυτοί είναι εκεί για να γίνονται σεβαστοί και είναι προς το συμφέρον των λαών της. Ευχαριστώ. Merci beaucoup, chers collègues. Victor Negrescu. Dragi colegi, alegerile care tocmai au avut loc în România au reprezentat pentru mulți un adevărat șoc. Amploarea interferențelor străine a afectat climatul social, generând un vot de blam cu riscuri enorme asupra democrației și viitorului euroatlantic al României. Pericolul însă nu a trecut. La 35 de ani de la Revoluția Română din 1989, sâmburii neîncrederii în democrație au fost plantați și reclamă mai mult ca oricând o schimbare de paradigmă. Oamenii trebuie să fie ascultați, respectându-le opinia, nemulțumirile și așteptările. Liderii politici trebuie să învețe să aibă mai multă încredere în români, atât în cei din țară cât și în cei din străinătate. Autenticitatea, încrederea, faptele, dar mai ales educația și modestia reprezintă ingredientele pentru o nouă etapă a democrației românești. În memoria celor care s-au jertfit pentru libertățile și drepturile noastre de astăzi, avem datoria să nu renunțăm. Avem misiunea să înțelegem și mai ales să acționăm pentru ca România puternică pe care o dorim să trăiască în pace și siguranță într-o Uniune Europeană unită și dezvoltată. Mulțumesc! Merci beaucoup, chers collègues. Julien Sanchez. Madame la Présidente, lors du Covid, l'Europe a été la risée du monde car elle n'avait pas de masques et a dû en importer. Vous en souvenez-vous?
Cela ne vous a visiblement pas servi de leçon, car avec l'accord UE-Mercosur, c'est notre souveraineté, notre indépendance alimentaire que vous allez détruire. Lorsque vous aurez saccagé l'agriculture française, une de nos richesses, de nos forces, de nos spécificités, de nos fiertés charnelles nationales, comment ferez-vous en cas de crise alimentaire? Vous ferez comme avec les masques? Vous importerez? Vous signerez des contrats de plusieurs milliards par SMS, là aussi? Et qu'importerez-vous? Des bêtes nourries aux hormones de croissance, bourrées d'antibiotiques? Et la santé publique dans tout ça? Vous l'avez oublié? Quel lobby? Quels intérêts défendez-vous ici? Vous prétendez partout être des écolos. La première des écologies, n'est-ce pas de produire et consommer local lorsque c'est possible? Alors pourquoi voulez-vous nous imposer l'inverse en important des produits en concurrence déloyale qui ne respectent ni nos standards de qualité sanitaire ni nos standards environnementaux? Que deviendront demain nos paysages, nos paysans? Que sont-ils pour vous? Vous réjouissez-vous de les voir se suicider un par un? They're increasingly connecting now to the gas grid in Ireland, creating a blind spot in carbon planning and widening the gap between Ireland's climate targets and our actual emissions. We're also offshoring our emissions to Britain, which is further obscuring their true climate impact. The Energy Efficiency Directive requires governments to register data centres by this autumn, offering a chance for some transparency. Yet Ireland and most member states have failed to act. Germany and the Netherlands have created databases, but they remain incomplete. So while households are being pushed to change, big tech escapes accountability. Without urgent action to curb our energy impact, data centres will leave our climate and our energy targets in tatters. Merci beaucoup. Et nous poursuivons avec Marcin Sipniewski. Niedawno minęła Barburka, święto górników. W Polsce dziękujemy im wówczas za ciężką pracę, bo dzięki niej nadal w naszym kraju mamy ciepło, mamy prąd, a nasza gospodarka działa. Ale rządzący Unią Europejską chcą pozbyć się węgla i przez to Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem. Nasza gospodarka wciąż się na węglu opiera. On stanowi klucz naszej stabilności i niezależności energetycznej, szczególnie, że nie mamy elektrowni atomowych. Żeby zbudować takie elektrownie, potrzeba czasu i ogromnych nakładów, a węgla mamy cały czas pod dostatkiem. Cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej grozi katastrofą dla polskiego przemysłu i obywateli. Jeżeli zmuszacie nas do zamykania kopalni i elektrowni węglowych i nie dajecie nam żadnej realnej alternatywy, to jest to ogromny błąd, ale też ryzyko, że uzależnimy się od państw trzecich. I potrzebujemy rzeczywiście wsparcia w rozwoju atomistyki i prawdziwych odnawialnych źródeł energii, takich jak biogazownie, jak wodór, jak elektrownie wodne, a nie wymuszeń, które niszczą naszą gospodarkę, nasz przemysł. Chcemy być nowocześni, ale nasze kopalnie i elektrownie muszą cały czas działać, bo realna transformacja opiera się na kompromisie, a nie na zielonej ideologii. Dziękuję. Merci. Fabio De Masi. Herr Präsident, wir haben nicht nur einen furchtbaren und vermeidbaren Krieg in der Ukraine, der für Europa eine große Tragödie ist, sondern wir haben auch hybride Kriegsführung, zum Beispiel im Bereich der Energieinfrastruktur. In meinem Land, in Deutschland, wurde die Nord Stream Pipeline weggesprengt. Wir hatten einen US-Präsidenten Joe Biden, der im Beisein des deutschen Bundeskanzlers im Prinzip angekündigt hat, man könne diese Pipeline aus dem Spiel nehmen. Wir haben jetzt Recherchen von Journalisten, die darauf hinweisen, dass es eine ukrainische Urheberschaft bei dieser Sprengung gibt. Und der mutmaßliche Drahtzieher konnte über Polen ausreisen, obwohl der deutsche Generalbundesanwalt ermittelt. Polen wird bald die Ratspräsidentschaft übernehmen und deswegen Dimitris Tsiodras. Σε μια εποχή που οι γεωπολιτικές προκλήσεις αυξάνονται, πρέπει η Ευρώπη να δράσει πιο αποφασιστικά. Έχουμε τις εξελίξεις στη Συρία, όπου πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει ενιαία πολιτική στην Ευρώπη και ότι κινούμαστε με πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε εμείς. Δεν έχουμε την ανάγκη ούτε τρίτους, ούτε μεσολαβητές. Πρέπει να κατευθυνθούμε στην διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και να ακολουθούν πολιτικές διαδικασίες οι οποίες δεν θα οδηγήσουν σε αποκλεισμούς και θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις πλευρές. Επίσης, είναι η ανάγκη προστασίας των μειονοτήτων, ειδικά της χριστιανικής κοινότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Και παράλληλα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να διευκολυνθούν πρόσφυγες που θέλουν να επιστρέψουν στη Συρία και ταυτόχρονα να αποφύγουμε προσφυγικά κύματα προς την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.
Merci beaucoup, cher collègue. Juan Fernando López Aguilar. Usted sabe bien que uno de los formatos de actividad en este Parlamento Europeo consiste en la formación de intergrupos, reuniones de eurodiputadas y eurodiputados de distintos grupos parlamentarios, pero unidos por un interés común. En esta legislatura ha decidido este Parlamento conformar un intergrupo de políticas de cohesión y regiones ultraperiféricas, las únicas mencionadas por su nombre en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 349. No solamente para singularizarlas en la aplicación del derecho de la Unión, sino para adoptar medidas que protejan precisamente esas especificidades ante retos como su transformación económica o social, el alcance del futuro, de la economía verde, de la economía azul y de la economía circular. Somos perfectamente conscientes, quienes vamos a integrar ese grupo de regiones ultraperiféricas, que es más difícil ahora en una Unión ampliada a 27 que como lo era cuando era una Unión Europea a 12 con 3 Estados miembros que tienen regiones ultraperiféricas, España, Francia y Portugal. Pero precisamente por ello estamos dispuestos a recordar que la política de cohesión vertebra la solidaridad interregional que tiene que estar en el corazón de todas las políticas europeas. Merci. Gracias, presidente. Merci beaucoup. Mélanie Didier. Monsieur le Président, la politique désastreuse de l'Union européenne menace désormais notre industrie sidérurgique. Reims et Denain en France, Gilles en Belgique. Voici les 3 prochaines victimes de ce saccage. ArcelorMittal, accusant un contexte économique défavorable dont les institutions européennes ne sont pas étrangères, a non seulement choisi de fermer 3 de ses sites industriels, mais a en plus suspendu ses investissements liés à la décarbonation, notamment à Dunkerque, expliquant qu'ils sont intenables dans le contexte économique européen. Alors que la construction européenne nous promettait la prospérité, elle montre aujourd'hui, depuis le traité de Maastricht, que non seulement l'Europe est incapable de développer son industrie, mais qu'elle ne parvient même pas à conserver celle dont elle dispose encore. L'Europe se meurt de sa technocratie incompétente, qui ne sait qu'étouffer tout le continent sous les normes, tout en nous soumettant à une concurrence déloyale de pays qui produisent dans des conditions environnementales et socio-économiques bien moins contraignantes que ce qui est imposé à la sidérurgie européenne. Je vous remercie. Merci. Christian Terech. Mulțumesc, stimați colegi. Acordul Mercosur în forma creată de Ursula von der Leyen este o amenințare atât la adresa fermierilor români și europeni, cât și la adresa securității noastre alimentare și a sănătății europenilor. Pe de o parte, politicile absurde Green Deal, care cer reducerea suprafețelor agricole și limitarea emisiilor de carbon, generează deja creșterea prețului produselor agricole și a alimentelor, ceea ce conduce la sărăcirea populației. Pe de altă parte, însă, prin acordul Mercosur, piața unică europeană se deschide pentru produse agricole cultivate în America de Sud, care nici nu respectă condițiile de cultivare și de mediu din Europa, dar și generează emisii de carbon imense, trebuind a fi transportate zeci de mii de kilometri. Între acordul Mercosur și politicile aberante Green Deal, fermierii români și europeni sunt distruși de Comisia Europeană, iar cetățenii din lipsă de alternativă sau din cauza prețurilor mari vor fi forțați să consume alimente care îi pot îmbolnăvi. Salvarea planetei trebuie să înceapă de la susținerea fermierilor autohtoni, care să producă mâncare cât mai aproape de cei care o consumă. E nedrept să faceți compromisuri cu sănătatea populației. De aceea vă solicit să blocați acordul Mercosur până când aceste probleme sunt remediate. Mulțumesc! Merci beaucoup. Charan Mouloli. Thank you, Chair. At one of the busiest times of the year for consumers, I believe it's essential to tell the Commissioner here tonight that euro notes and coins must remain a viable option to purchase goods and pay for services across the EU. A 2022 survey conducted by the European Central Bank found that 59% of consumers use cash at the point of sale. In the same survey, 60% of respondents expressed their preference for maintaining the option of both cash and cashless payments.
In the meantime, while digital payments have gained ground, cash remains the most popular method of payments, and there are concerns. Digital payment systems have become more susceptible now to cyber attacks from places like Russia and elsewhere. We've heard the Dutch Central Bank issue a stark warning to the public, urging them to ensure that they have cash on hand for essential transactions. So my message tonight is very simple. We must call on the Commission to ensure that cash legally remains acceptable everywhere. Even in places like Starbucks and Ryanair, who think there can be exceptions in this regard. As policymakers, we must ensure that citizens remain the freedom to choose their preferred method of payment. Mr. President and Commissioner, cash is king, and long may it continue. Merci beaucoup. Vicente Marcha Ibanez. Señor Presidente. La presidenta von der Leyen acaba de anunciar como un éxito el acuerdo de Mercosur. ¿Cómo puede anunciarse como un éxito algo que empeora la vida de la mayoría de los europeos y europeas? Y lo podemos tener claro con solo 3 ejemplos. El primero, el Mercosur va a permitir la entrada ilimitada de pescado y marisco, que aquí estamos limitando su pesca. ¿Cómo puede ser que es sin sentido limitar la pesca aquí y tener que importar de fuera? El segundo ejemplo, el acuerdo de Mercosur va a permitir que entren 60.000 toneladas de arroz sin control en origen, que va a causar que, por ejemplo, el arroz valenciano, su precio se caiga por el tierra. Y el tercer ejemplo, y es que el acuerdo de Mercosur va a permitir que entren productos industriales que ya se producen en Europa, poniendo en peligro los puestos de trabajo de miles de sectores industriales, de miles de puestos de trabajo en sectores industriales que ya existen en Europa. Por eso yo desde aquí quiero animar a plantar cara al acuerdo de Mercosur y a que entre todas y todos lo podamos parar desde aquí, desde el Parlamento Europeo, pero también desde las calles. Gracias. Merci beaucoup. João Oliveira. Obrigado, Presidente. Em Portugal, o governo PSD-CDS decidiu limitar o acesso das grávidas aos hospitais públicos. Os partidos do governo e o próprio governo, que aqui no Parlamento Europeu e nas instituições europeias dizem que Portugal é o bom aluno da União Europeia, que Portugal é um bom exemplo do cumprimento de todas as regras orçamentais, todas as metas que nos são impostas, em Portugal, neste momento, fecha as portas dos hospitais públicos às grávidas para cumprir essas regras que lhe permitem fazer boa figura perante a União Europeia. O que se passa em relação à obstetrícia é o exemplo daquilo que se passa em muitas outras áreas. O governo não contrata profissionais, não valoriza as suas carreiras, deixa na exaustão os poucos profissionais de saúde que sobram, reduz ou limita o acesso dos utentes aos centros de saúde, empurra-os para as urgências hospitalares e, no fim, diz que estão a criar uma pressão demasiada e que as equipas de profissionais não aguentam tanta pressão. Senhoras e senhores deputados, os serviços públicos são essenciais para garantir os direitos dos cidadãos e o SNS é absolutamente indispensável para garantir o direito à saúde. Quando aqui valorizarem as restrições orçamentais, lembrem-se que em Portugal são as grávidas que pagam os custos dessas políticas. Merci beaucoup. Lukas Sieper. Liebe Mitmenschen, ich möchte als Vertreter der Partei des Fortschritts diese Chance nutzen, um über die Situation der neuen Parteien in Europa zu reden. Was uns alle eint, sind die Hürden bei der Zulassung zu Wahlen. Nun sind diese europaweit sehr unterschiedlich. In Tschechien sammeln sie einmal 1000 Unterschriften und dürfen von da an für alle Tage bei allen Wahlen antreten. In Deutschland müssen sie für jede Wahl immer wieder neu sammeln, ja, Tausende bis Zehntausende Unterschriften, und diese alle auf Papier. Demokratie lebt aber von Wandel. Demokratie lebt von dem Nichtvorhandensein von Dynastien der Macht. Da werden Sie mir zustimmen, egal ob Sie ein Vertreter einer großen oder einer kleinen Partei sind. Und wir können uns nur dann wirklich als Europaparlament bezeichnen, wenn auch alle eine faire Chance haben, bei diesen Wahlen anzutreten. Wir brauchen ein faires, digitales und europaweit einheitliches Wahlzulassungssystem. Dankeschön. Und Herr Präsident, wenn Sie noch kurz die Idee zur Geschäftsordnung erlauben. Ich finde, diese Redebeiträge sollten von unten aus der Mitte gehalten werden, weil es geht hier um Dinge, die uns als Abgeordneten wichtig sind. Und das hier lässt sich wirklich nicht vermarkten. Der Raum ist so leer, das kann man nirgendwo hochladen. Dankeschön. Merci. Merci beaucoup. Maria Grappini. Mulțumesc, domnule președinte. Am ales astăzi să vorbesc despre drepturile omului. Și de ce? În orașul meu, astăzi s-a celebrat 35 de ani de la Revoluție. Au murit primii oameni
după care au murit mii de oameni în timp de o săptămână. Oamenii aceia au strigat pe stradă, primul lor cuvânt a fost libertate. Libertate și respectarea drepturilor omului. De aceea vreau să fac apel la instituțiile europene, sigur și la cele naționale, ca pe primul loc să existe drepturile cetățeanului, drepturile omului. Și drepturile nu înseamnă numai cele pe hârtie. Dreptul înseamnă de a avea acces la sănătate, acces la educație. Vreau să aduc un omagiu eroilor. Am stat și eu pe stradă în acele zile. Este absolut de neînchipuit să vedeți oameni cu mâinile goale în fața gloanțelor. Trebuie să respectăm acești eroi, trebuie să respectăm pe urmașii lor și în memoria lor să facem ca instituțiile europene și statele să pună în centru omul și drepturile lui. De aceea, doamna comisar, pentru că sunteți astăzi aici, cer Comisiei Europene să nu mai facă imixtiuni în subsidiaritate, iar Parlamentul European să se gândească, să reglementeze echidistant și să nu lase pe nimeni în urmă. Merci beaucoup. Rodi Tolassi est absent. Thierry Mariani. Qui, ici, à Strasbourg ou à Bruxelles, y voit clair dans le programme européen du Global Gateway de 300 milliards? Sans surprise, à peu près personne. L'intention louable et audacieuse de 2021 de proposer une réponse européenne aux routes de la soie semble s'être transformée en une grande machine bureaucratique à produire de la confusion. C'est particulièrement vrai pour les possibles bénéficiaires du programme pour qui la clarté et la lisibilité de l'allocation des fonds est une véritable énigme. Prenons par exemple un pays comme le Tchad, où des projets ambitieux d'infrastructures de transport sont censés se concrétiser grâce au Global Gateway. Et c'est très bien. Mais quand il s'agit par exemple du financement du projet de ferme solaire dans les 3 grandes villes du Tchad, N'Djamena, Moundou et Abéché, où le taux d'accès à l'électricité est de 6,4%, l'un des plus bas du monde, eh bien là, rien n'est clair. Ces projets sont pourtant cruciaux et prioritaires, et N'Djamena devrait pouvoir compter sur des politiques de développement plus lisibles, comme ce fut le cas pour les accords de Cotonou et ceux de Samoa. En Afrique, et spécialement au Tchad, l'Europe doit avoir un projet clair qui répond d'abord aux besoins des populations. Cela doit être notre seule obsession. Merci. Et nous poursuivons avec Michal Dworzik. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, program EDIP, który w założeniu ma wzmocnić wspólne zdolności produkcyjne i obronne Europy, budzi uzasadnione obawy co do dostępności dla przemysłów obronnych krajów wschodniej flanki. Zaproponowane przez Komisję kryteria dla projektów w ramach tego programu są niesprawiedliwe i preferują podmioty o bardzo dużych zdolnościach produkcyjnych. Próżno szukać tam wsparcia dla mniejszych firm czy startupów. Dlaczego przy formułowaniu kryteriów w programach takich jak EDIRPA i EDIP pominięto kryterium promujące projekty zlokalizowane w krajach wschodniej flanki? Preferowanie wielkich podmiotów, francuskich, niemieckich koncernów zamiast wprowadzania mechanizmów wyrównujących szanse dla mniejszych firm oraz państw frontowych skutkuje osłabieniem regionalnych zdolności obronnych. Ponadto konieczność wkładu własnego jako istotnego elementu projektów, np. w ASAP, dodatkowo dyskryminuje kraje, w których przemysł obronny nie dysponuje ogromnymi zasobami finansowymi. Polskie firmy, choć innowacyjne, nie mogą równać się pod względem kapitału z gigantami z Europy Zachodniej. Czas na zmiany. Zanim EDIP powtórzy błędy EDIRPA i ASAP, należy dokonać rewizji kryteriów, które uczynią te projekty bardziej sprawiedliwymi i zgodnymi z rzeczywistymi potrzebami bezpieczeństwa naszego kontynentu. Merci beaucoup, cher collègue. Gregors Braun. Laudetur Jesus Christus. Every totalitarian system first goes bankrupt and then it goes to war. And so does European Union. Going bankrupt, becoming more and more aggressive towards its own people with Green Deal, Blue Deal, Migration Pact, and obviously warmongering, it is becoming more and more dangerous. Being grotesque, so far it becomes aggressive and dangerous. European Union is day by day nominating more and more
other countries for bad guys. It's, applauding, it's first questioning the results of democratic election in different countries, and then it is applauding trials to overthrow governments and parliaments far away. And this is dangerous. I don't want to go to any war with you, ladies and gentlemen. I don't want to fight and die for Eurokolhos. So help me God. Thank you very much. Merci. Sophie Eriksson. Elpriserna i södra Sverige var förra veckan 18 000 gånger högre i södra Sverige än i norra. Om det vore mjölk så skulle mjölkpaket i Landskrona ha kostat över 260 000 kronor. Före valet 2022 så var löftena mycket tydliga. Med dammsugaren i högsta hugg så lovade Ebba Busch lägre priser. Hon byggde 10 kärnkraftsreaktorer från talarstolen och lovade svenskarna ett högkostnadsskydd. Men sen så höjdes skatten på el och det blev inget högkostnadsskydd. Man sa också nej till privatfinansierad vindkraft till havs. Och kärnkraften, ja den beräknas nu kosta skattebetalarna minst 400 miljarder kronor. Men grundproblemet, herr talman, det finns egentligen här i EU. Sverige producerar och exporterar. Sen importeras höga priser. Svenska folket accepterar inte det här. Alla länder ska följa reglerna. Grön el ska löna sig för konsumenterna. För ni kan glömma att det blir några nya kablar så länge som det ser ut på det här viset. Tack. Merci beaucoup, chers collègues. Valérie Deloge. Mesdames, Messieurs, les masques tombent. Alors que l'accord UE-Mercosur continue de progresser, il est clair que certains qui prétendent défendre nos agriculteurs agissent en réalité contre leurs intérêts. Ici, au Parlement européen, un débat crucial sur le Mercosur proposé par le Rassemblement national a été bloqué par une alliance surprenante entre macronistes, socialistes et même le PPE de François-Xavier Bellamy, un groupe qui prétend défendre l'agriculture. Que vaut alors la parole de ceux qui, à Paris, dénoncent le Mercosur et ceux qui, à Bruxelles, empêchent ce débat? Ce sont des hypocrites. Ce traité conçu pour satisfaire les intérêts industriels allemands est une immense trahison. Et qui a soutenu la présidente de la Commission européenne, François-Xavier Bellamy, et ses alliés, qui ont voté pour la Commission de von der Leyen ce 27 novembre, lui offrant ainsi le mandat qui lui permet de faire avancer le Mercosur. Face à cette mascarade, une seule voix s'élève pour défendre nos agriculteurs, le Rassemblement national. Nous avons voté contre von der Leyen, contre sa commission et nous voterons contre l'adoption du Mercosur. Ne nous laissons pas berner par les discours trompeurs. L'heure de vérité est arrivée. Le Rassemblement national mènera ce combat jusqu'au bout. Merci. Serban Sturza. Domnule președinte, stimați colegi, democrația și libertatea au fost ucise în România. La 35 de ani de la Revoluția din 1989, ale partidului SOS România pe care îl conduc, adică al meu și al lui Luiz Lazarus. Și suntem amenințați că ne anulează mandatele din Parlamentul Național ale partidului SOS România. De o săptămână copiii mei sunt terorizați de către mascați și de către oameni, iar eu ieri am fost, era să fiu săltată de poliție. Avem nevoie de ajutor, iar tot ce... Merci, vous avez largement, encore une fois, dépassé votre temps de parole. Tiago Dessa Moreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a reabertura de Notre-Dame, testemunhamos mais do que a restauração de um monumento. É o renascimento de um símbolo vital da fé e da civilização ocidental. Após a devastação pelas chamas, a sua reconstrução é um chamamento à união em defesa dos nossos valores. Como disse o Papa João Paulo II, não tenhais medo. Abri, ou antes, escancarai as portas a Cristo. Este apelo ecoa agora nas pedras restauradas de Notre-Dame. A presença na Catedral de líderes como Donald Trump, no passado dia 8, reafirma a importância de protegermos as raízes cristãs no Ocidente.
Movimentos como o Patriots for Europe e o Make America Great Again refletem esta resistência política, cultural e cívica no momento em que muitos atacam os símbolos da fé para atingir os homens bons, os seus sonhos e as suas realizações. No limite, o nosso modo de vida. Mas Notre Dame recorda-nos também o nosso dever de proteger o cristianismo no mundo. Todas as nossas atenções e orações estão com os cristãos da Síria. A Europa tem de salvaguardar de uma nova crise migratória, que não pode suportar, sem deixar desprotegida a comunidade cristã síria. Celebremos a força da herança cristã como um farol para o futuro. E esta reconstrução inspira não apenas a Europa, mas todos os que acreditam na liberdade e na dignidade humana sustentada na fé. Muito obrigado. Merci de conclure. Merci. Jean-Peter Ward. Herr Präsident, mein Thema Europa als Friedensprojekt. Die öffentliche Atmosphäre in Deutschland 1914 und derzeit, aber auch der Geist in diesem Hause sind gleich. Man bereitet sich auf einen Krieg vor. Das Ende kennen wir. Herr Rutte empfiehlt 450 Millionen Europäern am Wochenende, sich auf eine Kriegsmentalität vorzubereiten, weil wir uns auf einen Krieg mit China und Russland vorbereiten. Ich stimme mit Ihnen überein, dass alle Kriege, auch der von Russland in der Ukraine, furchtbar und zu verurteilen sind. Aber einen militärischen Konflikt gegen eine Atommacht kann man nun mal nicht gewinnen. Und seien wir nicht so geschichtsvergessen und analysieren wir lieber die Ursachen. Militarisierung wird uns nicht helfen. Verlassen wir die Eskalationsspirale. Eine globale Russophobie hilft auch nicht weiter. Kalkulieren Sie Frieden als Mittel zur Konfliktbewältigung ein. Der Papst nennt es Mut zum Frieden. Dankeschön. Merci beaucoup, cher collègue. Fabrice Leggeri. Merci, Monsieur le Président. Le dernier rapport d'Europol met en lumière l'inaction coupable de nos dirigeants face à une menace terroriste grandissante en Europe. Avec 120 attentats recensés en 2023, ce sont les citoyens européens qui paient le prix fort de cette insécurité grandissante. Plus inquiétant encore, le terrorisme djihadiste reste le plus meurtrier, causant la mort de nombreux innocents. À cela s'ajoutent des centaines d'arrestations pour infractions terroristes, principalement liées au djihadisme. Que fait l'Union européenne pour enrayer cette menace? Nos frontières restent des passoires. Les nouveaux fichiers européens entrée-sortie pour le contrôle des frontières ont au moins 3 ans de retard. La propagande extrémiste prospère en ligne et la jeunesse est ciblée par des idéologies destructrices. Nous exigeons un sursaut qui passera nécessairement par la restauration de nos frontières, l'expulsion systématique des individus fichés pour radicalisation et une tolérance zéro face à ceux qui mettent en péril notre sécurité. Il est temps de protéger enfin les Français et les Européens et de défendre notre civilisation contre ces ennemis qui veulent sa perte. Merci, Monsieur le Président. Merci. Christophe B. Merci, Monsieur le Président. En emprisonnant à l'âge de 75 ans le grand écrivain francophile et esprit libre Boualem Sansal, le gouvernement algérien confirme sa volonté de détériorer davantage ses relations avec la France. Ce geste confirme, hélas, le caractère totalitaire du régime qui sévit à Alger depuis 1962. Cette arrestation constitue la réponse que l'Algérie a cru trouver à la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Il s'agit là, de la part de l'État algérien, de lâches et scandaleuses représailles. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, avait dit l'Algérois Albert Camus, un auteur que Boualem Sansal, son voisin dans le quartier de Bellecour, dit adorer. Il convient dès lors que l'Assemblée condamne avec la plus grande fermeté cette voie de fait et exige la libération immédiate de Boualem Sansal. Je demande en outre à la Commission et au Conseil de prendre les mesures qui s'imposent vis-à-vis de l'Algérie. L'Algérie a plus besoin de nous que nous avons besoin d'elle. Merci. Vous étiez le dernier orateur sur la liste des interventions d'1 minute. Notre prochaine séance aura lieu demain mardi 17 décembre à 9 h. L'ordre du jour a été publié. Il est disponible sur le site web du Parlement européen. Le procès-verbal de la séance d'aujourd'hui sera soumis à l'approbation du Parlement demain en début d'après-midi. La séance est levée.
of Martin Kemp with effect from the 3rd of December, and the competent authorities of Lithuania have notified me of the election of Liudas Mažulis to the European Parliament with effect from the 5th of December. So I wish to welcome our new colleagues and recall that you take your rights and seats in Parliament in full enjoyment pending the verification of your credentials. I have received a letter from the competent authorities in Denmark withdrawing the request for the waiver of parliamentary immunity of Anders Vistisen. The procedure is therefore closed. The EPP and PFE groups and the non-attached members have notified me of decisions relating to changes to appointments within committees and delegations. These decisions will be set out in the minutes of today's sitting and take effect on the date of this announcement. I'd like to announce that pursuant to Rule 47, paragraph 2 of the Rules of Procedure, I have declared admissible a proposal for a Union Act repealing the Directive on the Energy Performance of Buildings. This proposal is referred to the Committee of Industry, Research and Energy. The EMPL and Econ committees have decided to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 72, paragraph 1 of our rules. The reports which constitute the mandates for the negotiations are available on the plenary webpage, and their titles will be published in the minutes of the sitting. Pursuant to Rule 72, paragraph 2, members or political groups reaching at least the medium threshold may request in writing by tomorrow, 17 December, at midnight, that the decisions be put to the vote. If no request for a vote in Parliament is made within the deadline, the committees may start the negotiations. Several committees have decided to enter interinstitutional negotiations ahead of Council's first reading, pursuant to Rule 73 of the Rules of Procedure. The positions adopted by Parliament at first reading, which constitute the mandates for these negotiations, are available on the plenary webpage, and their titles will be published in the minutes of the sitting. I have received a request from the INTA Committee, pursuant to Rule 151, paragraph 2, to consult the European Economic and Social Committee on trade-related aspects of the Draghi report. This request for consultation will be deemed to have been approved unless, within 24 hours, a political group or members reaching at least the low threshold request that it be put to the vote. The LIBE and ENVI committees have transmitted a corrigendum to a text adopted by the Parliament. Pursuant to Rule 251, this corrigendum will be deemed approved unless, no later than 24 hours after its announcement, a request is made by a political group or members reaching at least a low threshold that it be put to the vote. The corrigendum is available on the plenary webpage. Its title will be published in the minutes of this sitting. We now come to the order of business. The final draft agenda, as adopted by the Conference of Presidents on the 11th of December, pursuant to Rule 163, has been distributed. With the agreement of the political groups, I wish to put to the House the following proposal for changes to the final draft agenda for Tuesday, tomorrow: a Commission statement on the situation in Mayotte following the devastating cyclone Chido and the need for solidarity to be added as a fourth item in the afternoon. As a consequence, the sitting is extended to 11 p.m. Therefore, dear colleagues, the agenda is adopted and the order of business is thus established. Have a good afternoon.
Witam Państwa serdecznie. Proszę o ciszę. Realizujemy kolejny punkt porządku obrad. Sprawozdanie Alexa Agiusa Saliby. Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawozdanie roczne za rok 2023. Jako pierwszy głos zabierze sprawozdawca. Ombudsman, colleagues. First of all, let me begin by expressing my gratitude and also commitment on working together on this very important report. I would also like to commend the remarkable work of Ms. Emily O'Reilly and her team. The importance of the European Ombudsman role in protecting citizens' rights and strengthening public confidence in all EU institutions cannot be emphasised enough. Over the past 11 years, O'Reilly and her office have done an outstanding job in enhancing transparency, enhancing accountability, enhancing the effectiveness of the EU's administration. In my report, I address a number of issues and highlight the work of the Ombudsman for the past year. First of all, the Commission's maladministration due to systemic and significant delays in processing requests for public access to documents is and remains a key concern. I stress in my report that such documents may be in written form or paper or stored electronically. I also suggest in my report to revise Regulation 1049 of 2001 on public access to documents and recall several instances where the Commission failed to grant access, for instance regarding the EU's soil, forest and climate adaptation strategies, or exchange of text messages between the Commission President and the CEO of a pharmaceutical company. The report stresses the importance of respecting fundamental rights in migration-related actions. It emphasises the obligations of all EU institutions, all EU bodies, all EU agencies to uphold human rights and fundamental freedoms. In this context, the report notes the Commission's efforts to conduct fundamental rights impact assessment for EU-funded migration management facilities. The Parliament's response to Qatargate, particularly the new Code of Conduct for members of the European Parliament on integrity and transparency, underscores the need for its proper implementation and monitoring. I stress the importance of Parliaments and Commission consistently paying close solution proposals, suggestions for improvement and recommendations will continue to be taken into account and implemented by the Commission. As usual, the European Commission will duly examine the European Parliament's resolution in the coming weeks and will reply to all the issues that concern the Commission, including by providing the relevant updates. Honourable Chair, I look forward to hearing the views of the honourable members and I thank you for your attention. Bardzo dziękuję Panie Komisarzu. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej Chrześcijańscy Demokraci głos zabierze Pan poseł Peter Agius. 1,5 minuty. Semilkom, kollegi, Ombudsman Ewropew Emily O'Reilly. Nibda biex nirringrazzja il-ħidma kbira tiegħek. L-aħħar sena biss kellna 398 complaint, inkjesti mill-uffiċċju tiegħek. Nirringrazzja wkoll lill-istaff tiegħek għax ħafna drabi naraw il-persuni fuq quddiem, però warahom ikun hemm ħafna f'dan il-każ esperti amministraturi. Nirringrazzja l-kollegi bħalma qal ir-rapporter li ħdimna tajjeb ħafna fil-Kumitat tal-Petizzjonijiet u naħseb il-ħidma tagħna dwar dan ir-rapport joħorġu ċari il-punti li nikkunsidraw vitali li jaqduna l-ewwel nett. Il-complaints li jsiru miċ-ċittadini huma il-pilastru tax-xogħol tal-Ombudsman Ewropew. Huwa fundamentali li l-Unjoni Ewropea tgħaddi messaġġ li ħadd huwa il fuq mill-liġi, laqqas l-istituzzjonijiet tagħha stess li jridu jkunu soġġetti għal skrutinju fil-każ ta' mal-amministrazzjoni. Hekk irridu l-istituzzjonijiet jaħdmu billi jkollna front komuni kontra l-abbuż tal-poter, kontra l-abbuż tal-istat ta' dritt.
Jiena nissottolinea x-xogħol tal-Ombudsman, speċjalment il-kollaborazzjoni mal-Ombudsmans fuq livell nazzjonali, il-kollaborazzjoni mal-istituzzjonijiet Ewropej, inkluż il-Komitat tal-Petizzjonijiet, u importanti ħafna li naqdu f'messaġġ wieħed dwar l-aċċess għad-dokumenti. Naħseb wasal iż-żmien li nirrevedu ir-regoli viġenti. Grazzi ħafna. Bardzo dziękuję panie pośle. W imieniu Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim głos zabierze pani poseł Sandra Gomez-Lopez. 1 minuta. Gracias, presidenta. Compañeros y compañeras, hoy venimos a debatir el informe sobre la Defensora del Pueblo, que es una institución clave en la transparencia, rendición de cuentas y protección de nuestros derechos. Y quiero agradecerle a Emily O'Reilly la extraordinaria labor que ha hecho en estos 10 años, así como agradecer al compañero Alex Agius Saliba el trabajo que ha hecho realizando este informe. Y miren, precisamente en la realización de este informe hemos puesto otra vez encima de la mesa una cuestión que es clave, que es la de la emigración. Quiero agradecer la valentía que tuvo la señora O'Reilly para señalar que Frontex, una agencia de las instituciones europeas, de la Comisión, tenía importantes deficiencias que podían vulnerar los derechos humanos. Y por eso, sinceramente, no puedo entender cómo IPP y Patriots no han aceptado las enmiendas que mejoran que no vuelva a ocurrir una desgracia como la de la Adriana, que murieron más de 600 personas, y en cambio se aprueba una enmienda de Patriots que habla de que los derechos de los locales también existen. Lo que es absurdo, es innecesario, compañeros y compañeras. Tenemos que defender los valores de la Unión, que es una Unión más justa y más humana. Gracias. Dziękuję bardzo pani poseł. W imieniu Grupy Patrioci za Europą głos zabierze pan poseł Pál Sekeres, 1,5 minuty. I will talk in Hungarian. I will stay in my chair in this place. Először is szeretnék köszönetet mondani O'Reilly ombudsman asszonynak és munkatársainak az elmúlt 11 évben végzett áldozatos munkájáért. 2023-ban is számos igen fontos kérdéssel foglalkozott, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy növekedjen az EU-s intézmények tevékenységének átláthatósága, például a dokumentumhoz való hozzáférés nyilvánossága elősegítése lévén, továbbra csökkenjen a korrupció lehetősége, például a lobbizás szigorúsítása révén. Mozgássérült képviselőként szeretném külön megköszönni önnek, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogaival kiemelten foglalkozott, többek között segített abban, hogy az uniós szervek maguk is végrehajtsák az ENSZ egyezményt, illetve hogy a tagállamok megfelelően ültessék át az európai akadálymentesítési irányelveket. A Petíciós Bizottság tagjaként meg tudom erősíteni, hogy a fogyatékos emberektől számos petíció érkezett, és ez abban is meg kell erősítse a következő ombudsmant, hogy ezt a munkát, amit a fogyatékos ügyben elkezdett az elődje, ezt folytatni kell. Ami a jövőt illeti, a Patrióta frakció Petíciós Bizottságának koordinátoraként fokozott figyelemmel fogom a következő ombudsman munkáját figyelni, és remélem, hogy a következő ombudsman véget vet majd a parlamentben tapasztalható politikai alapú diszkriminációnak, hiszen ez épp úgy tilos, mint hogy a fogyatékosságon vagy bármilyen más alapú hátrányos megkülönböztetés is. És ennek kapcsán hadd fejezzem ki sajnálatomat, hogy Saliba úr, a most tárgyalt jelentés előadója egyetlen patrióta módosítót sem fogadott el. Talán ez is cordon sanitaire. Köszönöm a figyelmet. Bardzo dziękuję. W imieniu Grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy głos zabierze pan poseł Kosma Złotowski. 1 minuta. Pani Marszałek, Szanowna Pani Rzecznik O'Reilly. Bardzo dziękuję Pani O'Reilly za to, że stała przez 10 lat na straży transparentności i uczciwości unijnych instytucji. Zwłaszcza ostatnia kadencja pokazała jednak, że brak przejrzystości procesu decyzyjnego i korupcja to realne i wciąż nierozwiązane problemy.
Zgadzamy się z obawami wyrażonymi przez panią rzecznik, że wdrażanie i egzekwowanie zasad etycznych po aferze Qatargate w parlamencie wciąż może budzić zastrzeżenia. Niezwykle ważną kwestią jest także utrudniony proces dostępu do dokumentów oraz decyzja, co zaliczyć do tej kategorii. Korespondencja SMS-owa przewodniczącej komisji z szefem Pfizera w sprawie unijnego kontraktu na zakup szczepionek przeciwko COVID-19 także powinna być publicznie dostępna. Ta kwestia wciąż wymaga pilnej uwagi i nadal niewłaściwie została wyjaśniona. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle. W imieniu grupy Renew Europe głos zabierze pan poseł Michał Kobosko. 1 minuta. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Rzecznik. Jako koordynator Komisji Petycji z ramienia Renew Europe serdecznie dziękuję Pani Rzecznik za ten ostatni rok. Słowa uznania ze strony mojej jako polityka i obywatela, ale także w imieniu całej naszej frakcji. Pani ogromny wkład w zwiększenie przejrzystości administracji, Pani pochylenie się nad sprawami obywateli dowodzi, jak odpowiedzialną postawą Pani się wykazała zarówno w tym roku, jak i w trakcie całej 11-letniej kadencji. Europejski ombudsman, tak jak rzecznicy praw obywatelskich w krajach członkowskich, musi być jak najbliżej i bronić każdego obywatela. Ma być rzecznikiem, adwokatem i powiernikiem obywateli, którzy czasem gubią się w unijnej biurokracji. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich ma sprawiać, że Unia będzie bliższa Europejczykowi. To ogromne zadanie. O tym, kto podejmie się trudu, by to zadanie kontynuować, zdecydujemy w tym tygodniu. Spoczywa na nas, europosłach, bardzo ważna odpowiedzialność, by dobrze i mądrze wybrać. Nie kto będzie lepszym politycznym wyborem, nie kogo chcielibyśmy obdarować tym stanowiskiem. Nie, my mamy wybrać osobę, która sprawi, że Unia zagości w domach naszych obywateli, a nie gdzieś daleko w gmachach Strasburga i Brukseli. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie pośle. W imieniu Grupy Zielonych Wolne Przymierze Europejskie głos zabierze pan poseł Gordon Bosanas. 1,5 minuty. Zahvaljujem. Poštovana pravobraniteljica O'Reilly, pred nama zastupnicima je izvještaj o radu vašeg ureda za 23. godinu. To je ujedno i zadnji izvještaj koji podnosite ovdje u Europskom parlamentu. Zato mi dopustite da se u ime grupe Zeleni EFA ovim putem zahvalim za vaš predani višegodišnji rad na zaštiti ljudskih prava, na zaštiti vladavine prava i jačanja transparentnosti institucija Europske unije. Posebno želim istaknuti vašu odlučnost u radu na temama koje nisu jednostavne, niti ugodne, ali su ključne za očuvanje demokratske kvalitete institucija i stjecanja povjerenja građana. Niste oklijevali da dirate i one koji su možda mislili da su nedodirljivi i zato vam hvala. Tako ste vrlo precizno i predano u svom mandatu radili na temi migracija. Posebno želim istaknuti vaš rad na užasnoj tragediji utapanja preko 600 ljudi u havariji broda Adriana. I sami ste govorili kako su vas te situacije duboko obilježile. Radili ste i na temama zaštite okoliša, posebno gdje ste utvrdili učestale nepravilnosti, to jest osudili Europsku komisiju koja često nije voljna dati pristup informacijama ili odugovlačila s odgovorima. Uvjeren sam kako je vaš hrabar i profesionalan rad, koliko god bio izložen i nekim kritikama, u konačnici učinio e-institucije kvalitetnima. Sutra ćemo izabrati novog pravobranitelja ili pravobraniteljicu, a i na nama zastupnicima leži odgovornost da ta osoba dosegne one kriterije i standarde koje ste vi postavili. Još jednom puno vam hvala. Dziękuję bardzo panie pośle. W imieniu Grupy Europa Suwerennych Narodów głos zabierze pan poseł Marcin Sypniewski. 1,5 minuty. Szanowni Państwo, Szanowna Pani Rzecznik, rządzący podlegają nieustannej pokusie nadużycia, której ofiarami są nasza wolność, nasz majątek i nasze bezpieczeństwo. Nie tylko przez ostatni rok, ale przez te ostatnie wszystkie lata broniła Pani tych wartości, walcząc z wszechwładzą biurokratów oraz ujawniając niekiedy zakulisowe działania instytucji Unii Europejskiej, o których ludzie mieli prawo wiedzieć.
W ramach tej walki o przejrzystość i uczciwość wśród urzędników ujawniła Pani m.in. potajemne rozmowy szefowej Komisji Europejskiej z przedstawicielami Pfizera w zakresie zakupu szczepionek. Ponadto prowadziła Pani także sprawę Qatargate, doprowadzając m.in. do uchwalenia nowych przepisów, które zobowiązują do okazywania większej jawności. Nasuwa się jednak pytanie, czy to właściwa droga, bo ombudsman to mimo wszystko urząd, który nadzoruje inne urzędy. Czy konieczność istnienia takiego nadurzędnika nie świadczy o tym, że mamy do czynienia z nadmierną biurokracją oraz centralizacją? Powinniśmy zerwać z tym błędnym kołem i odebrać biurokratom władzę nad naszym zdrowiem, wolnością i mieniem. Zamiast zarządzać biurokracją, powinniśmy ją wyciąć jak złośliwy nowotwór. W takim ujęciu działalność ombudsmana jest jak plaster przyklejony na otwarte złamanie. Mimo tego w walce z wszechmocną biurokracją, która nie cofnie się ani o krok, broń w postaci rzecznika jest lepsza niż żadna. W imieniu grupy Europa Suwerennych Narodów chciałbym Pani serdecznie podziękować za te wszystkie lata ciężkiej pracy, ciężkiej walki z patologiami biurokracji. Postawiła Pani bardzo wysoko poprzeczkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pan poseł Michał Wawrykiewicz. 1 minuta. Madam President, thank you very much. Madam Ombudsman, first I would like to thank you for all of your commitment during the whole term of office. But now I want to address two chapters of this annual report. First, fundamental rights, and second, cooperation and communication with EU institutions. Looking at experience of my country, Poland, between 2015 and 2023, with the massive devastation of the rule of law, independence of judiciary, which is definitely one of the fundamental rights of our union, I would like to stress the role of the European Ombudsman in terms of putting pressure on the European Union institutions to respond quickly and firmly using all the instruments these institutions have at its disposal. I believe that the key to success in the struggling with for the rule of law is effectiveness of European Union institutions. And here I can see also the role of the European Ombudsman. Thank you very much. Bardzo dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Muriel Loran. 1 minuta. Madame la Présidente, Madame la Médiatrice, chers collègues, ce débat sur le rapport annuel d'activité de la médiatrice européenne est pour moi l'occasion de féliciter Madame Emily O'Reilly pour l'immense travail accompli depuis près de 10 ans. Cela me donne aussi l'opportunité de la remercier au nom des citoyens européens pour sa ténacité, son opiniâtreté, sa rigueur et sa volonté absolue de transparence pour faire face aux plus hautes instances européennes. Et ce, pour garantir le fonctionnement de la vie publique, mais également le respect de l'état de droit. État de droit dont le plus grand nombre en Europe ne semble pas se préoccuper. Ces qualités sont indispensables à son ou à sa successeuse, qui sera élue demain. Ce rôle, trop méconnu, est pourtant primordial pour faire vivre et protéger la démocratie européenne. Je souhaite vivement que le prochain médiateur ou la prochaine médiatrice soit à la hauteur des enjeux, comme Madame O'Reilly l'a été. Bardzo dziękuję. Pani poseł, głos zabierze pani poseł Virginie Joron. 1,5 minuty. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Madame Emily O'Reilly, Monsieur le Commissaire. D'abord, je tiens à saluer l'importance et la qualité de votre travail, chère Madame, réalisé depuis 10 ans et spécialement depuis 2020, date de la folie Covid, avec aussi en 2023 plus de 393 enquêtes ouvertes. La mauvaise administration est devenue le système. C'est ainsi qu'il dirige l'Europe et il semble penser que c'est normal. Des plaintes, des rapports, des auditions, mais la Commission se contente de hausser les épaules et continue comme si de rien n'était. Beaucoup d'hypocrites ici qui critiquent Mme von der Leyen et puis lui font la bise et lui redonnent l'immunité pendant 5 ans. Ces magouilles politiciennes, les citoyens européens n'en veulent plus. Voyage non déclaré d'Ursula en Grèce, Qatargate, Pfizergate, les cas de pantouflage, les scandales s'enchaînent et sont ignorés. Comme médiatrice, vous avez œuvré pour que la Commission européenne mette fin à ces pratiques opaques, ces retards et ces copinages, en vain. Mais comptez sur nous pour demander des comptes à cette nouvelle Commission von der Leyen. Je salue vos demandes réitérées pour que la Commission réponde aux demandes de justification et d'éclaircissement.
mais exécutée souvent, tardivement, voire nullement. Vous quittez votre fonction après 2 mandats et les citoyens attachés à la transparence peuvent vous dire merci. Maintenant, j'espère que votre successeur poursuivra votre précieux travail. Je regrette aussi que le rapporteur fictif, finalement, respecte ce cordon antidémocratique qui est finalement imposé par l'axe PPE, SND, Renew et Les Verts, qui empêche finalement d'améliorer ce rapport. Je vous remercie. Bardzo dziękuję. Głos zabierze pan poseł Bogdan Rzońca. 1 minuta. Pani Przewodnicząca, Pani Rzecznik, Panie Komisarzu. W 2023 roku działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich pani Emilii O'Reilly była niezwykle istotna, podobnie jak w poprzednich latach, zwłaszcza w kontekście przejrzystości i odpowiedzialności unijnych instytucji. W mijającym roku pani Rzecznik prowadziła dochodzenia dotyczące procesu decyzyjnego, legislacji środowiskowej oraz wpływów stron trzecich, co miało szczególne znaczenie po wybuchu afery Qatargate. Uważam, że działalność ta przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat przejrzystości Unii Europejskiej, zwłaszcza w sprawach takich jak wymiana wiadomości między przewodniczącą Komisji a firmą Pfizer w kwestii szczepionek, czy brak przejrzystości w prawodawstwie środowiskowym. To, co pani O'Reilly zrobiła, konieczne było i zależy nam na tym, żeby to zaufanie zbudowane także przez panią zostało zwiększane przez następcę. Oby ten następca miał tyle siły, co pani w pokonywaniu rozlicznych trudności, bo ta funkcja i pani praca muszą po prostu przynosić pozytywne efekty dla Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Jana Tom. 1 minuta. Thank you, Chair, dear colleagues, Ombudsman, Commissioner. Of course, I do have my speaking points. I left them on the table because if you are 15th speaker, everything was already said, right? So I will take a liberty to speak from my heart. I believe, Emily, sorry for calling you that, you might feel a bit like in the funeral, huh? Everybody's praising you here. And for the good reason. You did an outstanding job, and it was our privilege to work with you. So I believe that what we have to do, we have to draw our lessons, and there was a lot of lessons, which we can go ahead with after working with you regarding transparency and all of these key words we've already mentioned here. But the main challenge is to make the right choice tomorrow, because Emily O'Reilly is really leaving behind pretty big shoes to fill. And let's, colleagues, make our choice. Let's be conscious, and let's think about O'Reilly's legacy. And fingers crossed that the next ombudsman will be up to this task. Thank you. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani poseł Aleksandra Mechnert. 1 minuta. Verehrte Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, was macht eine gute Bürgerbeauftragte, einen guten Bürgerbeauftragten aus? Auf diese Frage gibt der heute vorgestellte Bericht über die Tätigkeiten der europäischen Bürgerbeauftragten einige Antworten. Die Bürgerbeauftragte ist die Stimme für Bürgerinnen und Bürger. Hier geht es um Vertrauen und um Sichtbarkeit, denn leider ist das Amt bislang bei Bürgerinnen und Bürgern nicht so bekannt. Das heißt nicht nur Zugang zu Dokumenten und Transparenz, sondern direkter Kontakt zu den Menschen. Der Bericht, den wir heute verabschieden, führt sehr richtig auf, wie wichtig der Kontakt in die Mitgliedstaaten ist, über Multiplikatoren, Zivilgesellschaft und Medien. Ich würde sogar sagen, der Kontakt in die Mitgliedstaaten ist die wichtigste Aufgabe des Europäischen Bürgerbeauftragten. Morgen wählen wir im Europäischen Parlament das Amt neu. Es freut mich sehr, dass wir gleich mehrere hochqualifizierte und wirklich gut geeignete Kandidatinnen haben. Wir können aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre lernen, was eine gute Bürgerbeauftragte ausmacht, auch zukünftig ein verstärkter, direkter Kontakt zu den Bürgern. Bardzo dziękuję pani poseł. Głos zabierze pani poseł Anna Caterina Mendes. 1 minuta. Muito obrigada, Sra. Presidente, caros colegas, Sra. Provedora Europeia de Justiça.
Eu quero, em primeiro lugar, saudá-la e juntar-me àqueles que aqui a felicitaram pelo trabalho e pela coragem do trabalho que teve ao longo dos tempos. Quero também felicitar o relator pelo trabalho que nos apresenta e pela intervenção que fez e voltar a sublinhar a importância deste relatório naquilo que a proteção dos valores da justiça, da transparência e da promoção da boa gestão dos recursos da União Europeia tem e vinca e sublinha. Mas queria, sobretudo neste relatório sobre as atividades da Provedoria Europeia de Justiça, saudar a coragem, a bravura e a pertinência de falar sobre as questões das migrações e de falarmos do respeito pelos direitos humanos destes cidadãos que procuram aqui um porto seguro. E por isso mesmo a forma como afrontou a Frontex ou recomendou a Frontex deve ser sublinhado. Direitos humanos, Estado de Direito, mas também aquilo que deve ser a nossa proteção de inclusão de todos os cidadãos. Que amanhã saibamos estar à altura da responsabilidade na escolha que fizermos com o próximo cidadão e o próximo provedor de justiça. Muito obrigada. Dziękuję bardzo. Pani poseł, głos zabierze pan poseł Christian Tersch. 1 minută. Thank you. Dragi colegi, Emily O'Reilly merită și trebuie să fie lăudată în Parlamentul European pentru că și-a îndeplinit atribuțiile în favoarea cetățenilor Uniunii Europene. Am fost unul dintre cei care a susținut alegerea acesteia în 2019 ca ombudsman, iar activitatea acesteia pe durata celor 5 ani de mandat a fost un exemplu de independență, profesionalism și determinare pe care trebuie să-l urmeze și următorul ombudsman. Un exemplu de determinare a fost ancheta pe care Ombudsmanul European a făcut-o cu privire la refuzul Comisiei Europene de a publica mesajele text dintre Ursula von der Leyen și șeful Pfizer, Albert Bourla, refuz catalogat de Emily O'Reilly ca administrare defectuoasă sau maladministration. În România, dacă un primar sau oficial public negocia în privat, secret, clauze contractuale pe miliarde de euro, bani publici, era în pușcărie, iar România ar fi fost dată ca exemplu eficient de luptă împotriva corupției. O felicit pe Emily O'Reilly pentru că a avut curajul și perseverența să cerceteze acest comportament abuziv al Ursulei von der Leyen atunci când alte instituții au tăcut. Vă îndemn să susțineți acest raport, mai ales amendamentul 7, care solicită publicarea tuturor contractelor semnate de von der Leyen cu firmele producătoare de vaccinuri. Mulțumesc! Dziękuję, panie pośle. Głos zabierze pani poseł Cynthia Niverchu. 1 minută. Chahirlig, Ombudsman, Chorta, Emily O'Reilly an Ombudsman a Taig Dul Pacific, ní bheith a lehéid a rístan san Europe. Mar irisór Croga, den sco, haspáin si ontús gur hic si an géará bhí agus atá, le híd siúd atá I guacht a chuinál freigrach. Ó thosaigh sí mar chéad ombudsman mná in Europe, chroigh sí is a choigh sí tréhearcach níos fearr agus eticagus riarcháin níos fearr ag level nua anna ords na Institútí Eorpacha. Léirigh a cuid oibre Croga dingháiltocht dúin i bhd a héin go bhfuil na Institútí go léir an seo chun freastal winter ní Eorpa sibse sa gallery féachna I géisteacht. I bhd a dó nach féidir leis na Institútí miú sáidehaintas na cuachtaí atá acu chun aflasa winter ní Eorpa. Chrití go tréan, gan agla, gan cléana, san an chirt, na cosramíochta agus muí na Nárgóras. Ní ná drogal bith ití, seasa suas de héránig agus de hóltóirí an Aontais, agus dulling le Institútí múra cuachta áil an Choimisiún. Níor ghlach sí le níthe go héasca cóghártachas a Vanny Riley. Dziękuję bardzo, pani poseł. Głos zabierze pan poseł Fredis Belleris. 1 minuta. Οδεύοντας προς την εκλογή του νέου Ευρωπαϊκού Διαμεσολαβητή, είναι πολύ σημαντικό να συμφωνήσουμε στα εχέγγυα που πρέπει να διέπουν τη δράση του. Πρώτον, να μην κάνει εκτόσεις σε ζητήματα δημοκρατίας, κράτους δικαίου και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και όταν αυτά αφορούν κράτη που βρίσκονται σε ενταξιακή πορεία. Στα ζητήματα αυτά δεν χωρούν εκτόσεις. Στη δική μου περιπέτεια, δυστυχώς, δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτή η ευαισθησία. Δεύτερον, να μην υποκύπτει σε πιέσεις που έχουν ως βάση τον ανεξέλεγκτο δικαιωματισμό και να μην
per l'integrità delle elezioni in Europa. Prego, commissaria Virkkunen, a nome della Commissione. Prego. Dear President, honourable members, free and fair elections are the cornerstone of democracy. And democracy is a fundamental European value according to Article 2 of the Treaty of the European Union. Democracies today face many vulnerabilities, as recently witnessed during the Romanian presidential elections. Democracies face threats from the hostile actors, both within the EU and also from abroad. The Commission actively supports democracy in the EU. Protecting elections is at the heart of our work. Electoral matters are competence and the responsibility also of the Member States. However, the Commission can support Member States in many ways. Ahead of 2019 European elections, the Commission established the European Cooperation Network on Elections to support exchanges between Member State authorities. The network has been activated following recent events. In 2020, the first comprehensive framework to protect democracy in Europe, the European Democracy Action Plan, was adopted. In 2021, a package strengthening the integrity of elections, including a regulation on the transparency of political advertising, was proposed. This regulation will become fully applicable in October 2025. It will give us more tools to address disinformation, manipulation of information, and foreign intervention in electoral campaigns. And finally, last year the Commission adopted the Defence of Democracy package. It includes recommendations on inclusive and resilient elections. The recommendations include encouraging election integrity and fair campaigning, protecting election-related infrastructure and information, and minimizing the risk of interference from the third countries. As election campaigning happens more and more online, we need to make full use of the Digital Services Act adopted during the last mandate. It's important to note that the DSA does not regulate content. Instead, it established a risk management framework for very large online platforms and for very large online search engines. The DSA fully respects the freedom of speech. Under the DSA, ahead of the many elections taking place this year across EU, April 2024, the Commission issued guidelines for electoral processes. These guidelines recommend measures which the platform and search engines can take to protect elections in accordance to DSA. These recommendations are, for example, recommender systems, integrity of services, third-party research and data access, cooperation with national authorities, independent experts, and civil society. The Commission also works closely with the digital service coordinators, the national DSA enforcement authorities, especially when elections are scheduled or underway in any of the Member States. Regarding the recent elections in Romania, the Commission expressed concerns when there started to be signs of coordinated online influence operations targeting the elections, especially on TikTok. We took swift action under the DSA. We have now sent 3 requests for information to TikTok on its management of the risks of information manipulation during elections, including on risks of inauthentic or automated exploitation of its service, its recommender systems, and also political advertising. The Commission has also issued data retention order. It orders TikTok to preserve data related to the management of systematic risks that the design, functioning of, or of use of its service could pose on electoral processes and civic discourse in the context of national elections in the EU member states. Thanks to this order, we will be able to request and assess relevant evidence concerning the management of risks related to national elections in the member states of the EU taking place between 24th of November 24 and to the 31st of March 25. Now we have carefully reviewed the evidence provided by TikTok on the measures taken in the context of the Romanian elections.
On this basis, we have sufficient grounds to suspect that TikTok may have been in breach of their obligations under the DSA to properly assess and mitigate risks related to electoral processes and civic discourse. Therefore, today, the Commission decided to open an investigation. This concerns in particular the issues of political ads and the manipulation of TikTok's recommender system. At the same time, signatories of the Code of Practice on Disinformation, including both online platforms and civil society organizations, they have activated the rapid response system for the Romanian elections. The system ensures good cooperation ensuring electoral periods and quick exchange of information between civil society organizations, fact-checkers and online platforms. The Romanian case has also been discussed with the European Board of Digital Services, and there have been exchanges with the Romanian authorities. Honourable members, moving beyond elections in Romania, the Commission has previously opened also 3 investigations, notably against X, Facebook and Instagram. Regarding X, the investigation focuses on the measures to tackle risks following from the actual and foreseeable negative effects on civic discourse and electoral processes stemming from the design and functioning of X in the EU, including also the effectiveness of its user-driven moderation. Also, risks linked to dissemination of illegal content, such as illegal hate speech and terrorist content, and also the measures to mitigate inauthentic platform manipulation, such as the use of fake accounts and bots. Regarding Facebook and Instagram, the investigation focuses on their practices related to deceptive ads, disinformation campaigns, and the visibility of political content. The Commission is also investigating Meta's election monitoring tool. The Commission is carrying out in-depth investigation on the cases as a matter of priority, respecting all procedural and legal obligations. In cooperation with national digital service coordinators, the Commission is very closely monitoring the platform's compliance with DSA ahead of upcoming elections in the EU member states. We have also stepped out of alert level on cyber threats, and we are ready to coordinate our actions to enhance cybersecurity around electoral campaigns. We are ready to use all tools available if needed. Honourable members, as President von der Leyen has said, our democracy is a constant work in progress. We have started work on new European Democracy Shield under the leadership of Commissioner Macron by bringing together contributions from across many policy areas. The Shield will aim to combat foreign information manipulation, interference and disinformation. We need to become better at detecting, analysing and proactively also countering threats. We will increase efforts to strengthen media freedom and the safety of journalists. We will reinforce also resilience of societies and preparedness. And we will better equip our citizens with skills to navigate the information space, especially online. I would like to thank you, honourable members of the European Parliament, for supporting democracy in your work, including with the new special committee you are setting up. We are looking very much forward to cooperating with you with the new committee. I want to assure that the Commission is very committed to protecting democracy. I remain fully available to hear your views as we work together to achieve this common goal. Thank you for your attention. Grazie, Commissario. Ripeto, eingesetzt werden. Bot-Armeen, Hackergruppen und KI destabilisieren auf X und TikTok gezielt die politische Ordnung. Hassrede, Gewalt, Antifeminismus, Verschwörungstheorien, die Demokratie wird angegriffen. Und durch die Ausbeutung unserer privaten Daten und das ungebremste Profitstreben von Leuten wie Elon Musk und durch rechtsextreme Diktaturen, autoritäre Regime, die mit Hilfe von nützlichen Idioten wie Musk die demokratische Gesellschaft immer weiter spalten wollen. Diese Gefahr besteht auch in Deutschland. Ich will nicht, dass die nächste Bundestagswahl im Februar 2025 in Russland entschieden wird. Alle Social-Media-Plattformen müssen klaren Regeln unterliegen. In den USA steht deshalb das Verbot von TikTok an. X sollte vergesellschaftet und in eine öffentliche europäische Social-Media-Plattform
umgewandelt werden. Vielen Dank. Onorevole, prego onorevole Urik. Táto debata je smiešná. Vaši liberálni vojnoví kandidáti prehrávajú a vy sa zmôžete len na to, aby ste z toho obviňovali mladých a volali po cenzúre TikToku. Kolegovia, ale neobviňujte mladých, obviňujte v prvom rade seba a svoju agendu za to, že ľudia už volia inak a že už vás nechcú. Obviňujte sa za to, že ste mladým ľuďom zničili svojou zelenou, provojnovou, sankčnou politikou budúcnosť, že kvôli vašej politike všetko zdražuje, že domy stoja bežne už 200, 300 a viac tisíc eur a mladí ľudia si to nemôžu dovoliť. A to je dôvod, prečo vás odmietajú. Nie kvôli TikToku alebo kvôli nejakým sociálnym sieťam. Takže hľadajte vinníkov v prvom rade u seba. Odtrhli ste sa od reality, prestali ste počúvať problémy bežných ľudí a len zhora moralizujete a poučujete všetkých, ako majú žiť, čo si majú myslieť, čo je správne, čo je nesprávne, ako sa majú rozhodnúť pre svoju životnú cestu. Nechajte to na ľudí, nech ľudia rozhodnú, akú budúcnosť si predstavujú vo svojich krajinách a prestaňte moralizovať. S TikTokom či bez neho ľudia si jednoducho vyberú a pravda napokon vždy zvíťazí. Grazie onorevole. Prego onorevole Schwab. Grazie, Presidente, Commissioners, colleagues. We are observing since a while some sort of interference of foreign social media platforms in the European Union. In the case of Romania, colleagues, the Constitutional Court of Romania has taken a decision that is surely based on facts, and I can only congratulate the court of having taken the decision. This morning, the European Commission has taken the decision to investigate against TikTok in which way their algorithms have influenced the behavior and the displaying of information during the campaign in Romania. And I also would like to thank you for this. We don't know yet the result, but we know that there is a risk of algorithms that drive information not in the manner that normal people would allow it to happen, that normal people would expect it to do, but for the money behind, they drive the algorithms in a very special way. Now, we know in a free market economy, you can drive the money, your decisions. That's allowed. But what is not allowed, and it's not news with the DSA, is that the money drives also democracy, or that there is at least the risk that your money can drive democracy. And for that reason, we have to be very clear. Freedom of speech is a principle in the European Union, but freedom of speech is not what these social media platforms do with the information that trigger content that creates more tension in societies at the detriment of normal content. And therefore, we look forward for the results of your investigation. Thank you so much. Grazie onorevole. Prego onorevole Agius. In recent years, TikTok has been transformed from a simple app into a fast-growing social network in the world, particularly amongst young people. It has become a space where millions of voices are heard. Still, it has also been a breeding ground for anti-democratic and anti-EU narratives, a place to instigate disinformation campaigns and political opinions that undermine the very foundations of our democracies. What happened in Romania is another example of how malicious actors can easily manipulate social media platforms, such as TikTok or X, to distort public perceptions and undermine the democratic processes within our member states. Word. TikTok itself does not allow for paid political advertising, yet someone was paying for the political ads in Romania, not to mention that their ownership and close coordinated with third country governments and politicians raises serious concerns about their political affiliations. How TikTok will handle the issues of disinformation, fake accounts, data privacy and manipulation of young people on their network is no trivial matter. They have a legal
and a moral obligation to comply with the DSA, preserve the integrity of elections, and protect democratic values. While the Commission's efforts are commendable, they are not sufficient. The urgency of the situation demands immediate and decisive action. If we want TikTok and X to take the responsibilities under the DSA seriously, the Commission should immediately use all the available tools under the DSA. If this is not enough, then we need to discuss whether platforms that don't follow our rules should be allowed or not to offer their services in a union that they don't respect. There is no time to waste. The future of social media, and indeed the future of democracy itself, hangs in balance. The consequences of inaction are too grave to ignore. Thanks a lot. Grazie onorevole. Prego onorevole Latinopoulou. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ερχόμαστε να μιλήσουμε σήμερα εδώ και να ασχοληθούμε για την παραπληροφόρηση και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μήπως και επηρεάζουν τις εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σοβαροί. Θα μιλήσουμε γι' αυτό ενώ αποφεύγουμε να δούμε τον ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο. Και ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι πως τεράστιες εταιρείες, πλατφόρμες λογοκρίνουν κάθε φωνή λογικής που προσπαθεί να πει την αλήθεια. Οργανωμένες μειονότητες όπως τα ΛΟΑΤΚΙ, οι γύφτοι ή οι ιδεολειπτικοί αριστεροί, κάνοντας οργανωμένες αναφορές, καταφέρουν να φημώνουν τη διαφορετική άποψη. Προσωπικά εμένα μου έχουν κλείσει το λογαριασμό μου στο TikTok, μου έχουν ρίξει το Facebook μου και μου έχουν προκαλέσει προβλήματα σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Το ίδιο φυσικά συμβαίνει και σε όλες τις χώρες, σε όσους τολμούν να εκφράζουν τη γνώμη του για την άλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους λαθρομετανάστες και πως αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Συμβαίνει δηλαδή σε όσους αντιδρούν στην παράνοια επαγγελματιών δικαιωματιστών, σε όσους πολεμούν τα ανοιχτά σύνορα και μια Ευρώπη ισλαμοποιημένη. Και αντί να ασχοληθούμε για το πώς θα προστατεύσουμε την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, που είναι το πρώτο ζητούμενο για κάθε δημοκρατία, καθόμαστε και ασχολούμαστε με αριστερές ιδεολειπτικές βλακίες που θέλουν για άλλη μια φορά να μας πείσουν πως οι πολίτες δεν αγανακτούν από την ακρίβεια, δεν αγανακτούν από τη λαθρομετανάστευση, την εγκληματικότητα, τη γραφειοκρατία που πλήττουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ψηφίζουν δήθεν πιο δεξιά γιατί λέει είναι παραπληροφορημένοι. Καλό το παραμύθι σας, αλλά δεν έχει δράκο. Όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να βαδίζει στην αυτοκαταστροφή, εμείς που θέλουμε την Ευρώπη των εθνών, τη χριστιανική Ευρώπη, την Ευρώπη της οικογένειας άνδρα και γυναίκας, θα σαρώνουμε στις εκλογές κάθε χώρας. Και αυτή είναι η μοναδική μας ελπίδα. Grazie onorevole. Prego onorevole Iacchi. Thank you so much, President. I need to admit, Georgescu is a candidate I would never vote for. However, just because we don't like him is not a reason to cancel election. What exactly you are accusing him of? Let's read. That he hired an agency to help him share content online. Let anyone whose group have never done this raise their hand. Just like I thought. Or that an algorithm on TikTok promoted the candidate. Have you forgotten how Facebook algorithms promote your content while blocking the right-wing content? In fact, if you were to cancel election based on support of specific media that are in Europe 80% leftist, then we should cancel almost all governments in Europe. And finally, you say because he had help from outside. Putting aside the fact that there is no evidence for this, have you forgotten how you illegally engage in election in Poland and other countries to support your candidate? You even went so far to illegally block European funds to support your candidates. And you want to hold others accountable for interfering in national elections? Come on, it is preposterous. That the truth is different. It doesn't matter how many times you repeat the word democracy in every possible way. You hate democracy, you hate people, you hate dissenting views, you hate freedom, and you love tyranny. That's why this is the fight for something much greater. This is the fight for European citizens'
freedom, and we must to stop it. Grazie onorevole, prego onorevole. This is a catch the eye. Blue card, sorry, if you want to catch. Ok. Onorevole Nuta, prego per 30 secondi. A sophistic argument in a very patient way. I want to ask you one thing. Does it matter when millions are pumped from somewhere that is not disclosed, that we don't know, that is potentially foreign interference of grave impact, or does it not matter? Because you said all the groups here use financing for online content. Does it matter when it comes from Putin? Does it matter when it comes from Maduro? Does it matter when it comes from Xi or not? Prego, onorevole, per 30 secondi la sua replica. Of course, it does matter. However, from my perspective, it's important if you have clear evidence. Because I don't see this kind of evidence. What I see that you like censorship. And if someone, you like censorship and you don't like internet, because in internet we still have a freedom, some kind of freedom, of course, we have still in internet. That's why you don't like internet. In your media, leftist media, you can do whatever you want. In internet, it's much difficult. So that's why you try to cancel election. Grazie, onorevole. Prego, onorevole Barna. Thank you, Madam President. I'll speak Romanian. Alegerile recente din România au arătat un pericol major și foarte real pentru democrația noastră europeană. Utilizarea nereglementată și nesigură a rețelelor sociale, precum TikTok în mod explicit, dar și Facebook, X sau Instagram. Tocmai descoperim în această perioadă că aceste platforme, atunci când sunt lăsate nesupravegheate, devin terenuri foarte fertile pentru dezinformare și manipulare și amenință chiar integritatea ideii de alegeri corecte. Interferența foarte reală cu care s-a confruntat România este un avertisment dur cu privire la vulnerabilitățile din peisajul nostru digital. Ideea aceasta că ar fi fost vorba despre un incident pasager, o simplă întâmplare, niște algoritmi folosiți mai inspirat, pentru care n-ar trebui să existe nicio responsabilitate și nici consecințe, este de neacceptat. România încă așteaptă astăzi aceste responsabilități. Uniunea Europeană trebuie să acționeze rapid și decisiv și salut anunțul pe care l-a făcut astăzi Comisia, mulțumesc, prin care anunță demararea acestor verificări. Nu ne putem permite să lăsăm o astfel de interferență să se răspândească și în alte țări din Europa. Sunt în joc instituțiile noastre democratice și încrederea cetățenilor noștri. Trebuie să aplicăm riguros DSA-ul pentru a asigura transparența și responsabilitatea rețelelor sociale. În plus, trebuie să investim în măsuri solide de securitate cibernetică și să încurajăm colaborarea între statele membre pentru a apăra democrația europeană. Despre asta este vorba. Mulțumesc. Grazie, onorevole. Is there a blue card for you? Onorevole Barna, is there a blue card, if you can accept? Okay. Onorevole, please, for 30 seconds. De la mine este, domnule Barna, Luis Lazarus. Am sesizat că și domnul Ștefănuț aici de față a remarcat faptul că ar fi vorba de interferențe rusești. Vreau un răspuns clar, concis și exact. Există vreo dovadă, cea mai mică dovadă, că eventuala sponsorizare, susținere financiară a lui Călin Georgescu vine pe filieră rusă? Dați-mi un răspuns concret. Mulțumesc. Prezentate în România de către autorități arată similitudini extraordinare cu ceea ce s-a întâmplat deja în Republica Moldova. Nu e foarte greu să unim aceste puncte. Nu este niciun fel de îndoială că un candidat care spune viitorul României este înțelepciunea rusă este susținut exact din acea zonă a Europei. Mulțumesc. Grazie onorevole. Prego onorevole Van Sparrentak.
For the first time in Europe, in Romania, elections were annulled because of online foreign interference via TikTok. We need to wake up. Hyper-personalized recommender systems based on clicks and interaction are a threat to our democracy and national security. Whoever knows how to play them can manipulate the information people get to see online. Pick fear-mongering or extreme narratives, and platforms will spread them to as many people as possible because people will respond, and that makes platforms the most profit. Then use bot networks to interact with your account, because with more clicks, the algorithms will spread your message like a wildfire. And then pay influencers to spread your messages to new audiences without being transparent about it, and you can spread messages